A re rapele modimo mothata yotlhe wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalalong ya leina la gago tshiamo kagiso le thitibano mo hatsheng leno la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona amen. Pray be seated. Good afternoon, honorable members. Some of you we met this morning at the ongoing Latima House dialogue. Let me also begin by encouraging those that have not attended to do so. Honorable members, let us start the business of today with questions. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Mr. Speaker. Tamaitsela. Honorable members for Silibe Pico East, Honorable Khobereho Nkawana. Mr. Speaker, question number 2. Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister of Higher Education. Mr. Speaker, maabane na kila kopa later date ya rona o dira sengwe ko phala. I had thought he would be in today. Later date. Honorable member for Tati East, Honorable Tabolo Furniture. Mr. Speaker, potso ke ya boraro. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government, ministries, and departments occupy 6 buildings under a total of 13 leases in the Gaborone CBD. Mr. Speaker, my ministry facilitates government ministries and departments to acquire office space in the private market, while parastatals undertake their own leasing arrangements with property owners. Part 2, Mr. Speaker, the total rental payment per month for the 13 leases is 8,859,594 Pula 24 Tebe, excluding VAT. Mr. Speaker, can I lay a table here, a list of botle baba rentileng is attached for my honorable members' appreciation. Part 3, Mr. Speaker, in terms of process, the Office Allocation Committee, based in my ministry, grants authority to requesting ministries to lease office space from the private market. The procurement method and process is then decided and undertaken by respective ministries, that is, the procuring entities. My ministry, through the Department of Lands, then facilitates conclusion by negotiating the lease terms and signing of lease agreements as instructed by the procuring entities. Part 4, Mr. Speaker, the 6 buildings rented by different ministries are owned by different companies, being the JH Group, Zambeze Motors, Coastal Development, etc. The shareholders of these companies are all citizens of Botswana.
And for the benefit of the Member of Parliament and this Honorable House, I've also attached indicating all the names of the lessors and other details regarding shareholders of each company. I thank you, Mr. Speaker. Clarification. Supplementary. Supplementary, Honorable Furniture. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke go leboge tona. Ka karabo eo. Botse batswana matho. Ne ke re gongwe tona o ha ile gore gongwe o na le karabo ya teng o ka mponthalosetsa gore di lisitse di saenwe leng ebile le tsa lebaka le le kae ke potso ya ntlha ke kopa nthaloso sa bobedi ke gore goromente kana totante ke re goromente ga ana di tsagone around CBD tsa ka di developang gore a ikagele dikago go hokotsa gone gore o duela madi a mantsi in a form of rent. Se sengwe gape ke gore tona goromente o na le dikago dingwe goromente ga ana dikago dingwe mo gaborone tse e leng gore gongwe ga di a occupyiwa mo nakong ya gompieno mme ga e le gore di teng ke eng goromente a sa bone gore o ka di dirisa go hokotsa yone dituelo tse di go godimo. Se sengwe ke gore goromente wa lona o ikaelela go dira eng ka kganya go leka go rotloetsa batswana thata gore ba tsene mo dikgwebong tsonetse ke a utlwa gore wa re dikompone tse ke tsa batswana go na le sengwe gape se se dirwang tona go leka gore go rotloetse batswana go tsena mo go ageng dikago ka tsela e ntseng jalo ke a leboga. Honorable Minister. Nta ke go leboge, Mr. Speaker. Motlotlegi Furniture, potso ya gago e ya di lease le diteme table e ke buang ka yone, it's all inclusive, so you will see all those le gore go saenwe leng it's inclusive for in the table o tla e bona mme ke dumela gore potso ya gago e maleba e tshwanetseng e leng gore e nkarabela potso eno e botsa la ntlha ke gore ba maro jo bo leng teng ke gore re tshwanetse re rotloetse batswana gore ba ba kgonang teng ba ka nna le dikago tsa gore re le maphata re kgone gore re ka hirisa mo go one go raya gore potso ya teng o ne o nkarabela eno o ntha gore ke eng re tshwanetse gore re hirise di-facility ke dumela gore go mo yaanong you gave a very good guidance to say tota the interest and the essence of your question ke gore where possible a batswana ba letlelele gore ba ka tla ba hirisa mme ke dumela gore o ne o ipeletsa gore o ne o batla gore go nne le positive discrimination ya gore go nne le batswana bangwe ka gore indeed jaaka ke ne ke araba ba ba releasitse mo go bone ba ke batswana are all citizens of this republic mme ke tsaya gore ke a go utlwa gore o batla go a kae go yang teng a re gateng mmogo go a teng ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Honorable Lethono Barongwa, member for Mogodisane East. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 4. Thank you. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente ma ke leboge le mmotsi wa potso e bothale mme ke supe gore karabo ke gore ena re mo pegong ya madi mo puong ya gagwe motho tautona yo e leng tona wa tsa madi a tlhalosa maitamo le maikaelelo a puso go duela madi a dikatso tsa bagodi a 1,800 mme le tautona o supile jalo mo makgethong a le mmalwa maikaelelo a puso jalo mme na re khuduthamaga ga e sekaseka ya be e tsaya tshwetso ya gore ka e ne e le one maitamo a puso gore go tla duelwa 1,800 dikatso tsa bagodi go nne jalo khuduthamaga e ne a tsaya tshwetso gore dikatso tsa bagodi jaanong e le government policy kana tsamaiso ya puso ba tla duelwa 1,800 go raya gore ga e sa tlhola e le tshologetso hela e ne a tseelwa tshwetso mme yone khuduthamaga kana puso e bere mme ga e sekaseka mathata a madi a harehareng lehatshe ke dikgang tsa botsogo tsa thuto le dithabololo tse dingwe mme jaanong go leko gore mo ngwageng ono a gompieno wa madi go tshepolwe gore
jaanong dikatso tsa bagodi di duelwe 1,400 e le tshwetso ya gompieno, mme tshwetso kgolo e go tabeng go ta go tsamaelwa ko go yone ke ya 1,800. mme mo boremelong ja sone se ke setseng ke se tlhalositse dikoketsego tse di bakile gore ha re lebelela ngwaga wa madi mo dikgweding di le 15 ke gore go nnile le tshologelo ya gore madi e nne 2,561,029,800 pula mme le diphetogo tse di nnileng teng. Mme mo ngwageng o ko morago wone wa madi wa 2024-2025 dituelo tse ne le 1,431,725,862 pula. Pharologanyo ya dingwaga tse pedi tse ke di buang e supa koketsego ya 78.88%. mme motsamaisa dipuisano tsa palamente legato la bogelo la karabo mo potsong e re supe gore ka ene e botsa gore mme se se thusa jang matshelo a bagodi le ko magaeng. Tlhaloso ya rona ke gore o na le dipoelo tse di tona thata tsa itsholelo le tokagalo ya matshelo a batho bone ba ka gore sa ntlha bagodi ba be ba setse ba gorogile mo dinakong tsa botshelo tse e leng gore ga bana ditokololo tsa go ka bereka, jaanong ke boikarabelo ja puso welfare role go ba tamela le go ba tlhokomela ka e le bagodi. Ka ebile re lemoga jaana gore ba tswelela ba na le seabe mo tsamaisong ya lehatshe ka gore ke bone ba ba tsenelang diphuthego tsa dikgota, ba aga megopolo, ke bone ba e leng gore ba tlhokomela bana ga batsadi ba bone ba ile ko ditirong, ke bone ba e leng gore ba ga bokaedi le bogakolodi ja go aga batho kana le go netanya sone setšhaba. nya hanka ke bua e ya gare mokgware ya gore bangwe ba bone ba teng, nna ke lebagane le se ke senetsong go sa araba. jaanong re ka supa gore koketsego e ya dituelo tsa bagodi e thusitse thata mo itsholelong ya ko malwapeng, e thusitse thata mo go tamela le go ema nokeng bone bogolo ba rona. mme ka ebile jaana itsholelo ga ba e tsenya ko malwapeng go raya gore le ba ba ikaegileng ka bone ba thusega. mme gape dikokeletso tse tsa bone di raya gore le itsholelo ya mo magaeng kana local economy ga ba ntse ba reka ko dimausung ba dirisa madi a le one ya tsosologa ka tsela e ntseng jalo. jaanong ke botlhokwa jo e leng gore le dikgwebo tse di potana le tsone di a kola mo go bone, gabe go gokotsa kana go ntsha go imelwa ga itsholelo ya bone bagodi le ba bangwe yala ko magaeng. mme ko bohelong re supe gore sone se ya be le tsela ya go supa setho ka go tlhokomela bona bagodi, ya be le selo se e leng gore se botlhokwa. Ra tshwanela gore re nne le seemo se e leng gore bagodi ba sheleketa mme puso e le teng. jaanong kgang kgolo rra mo potsong ya go e molemo e nengwe e boditse ke gone gore maikelo ene le go tamela le go thusa bagodi ka tsela e ntseng jalo. mme go na le potso eno o sa e botsa e gantsi batho ba ratang go e bua gore mme ka gore ne le buile le ka ba 60 years go kana boikarabelo ja rona ko local government e ne le go tshwaragana le ministry wa gare mokgware wa Labour and Home Affairs gore re phuthe dipalo tsa ba e leng gore jaanong ba wela mo bracket ya go simolla ka 60 le gore jaanong ga ba okelediwa le bone koketsego e madi a ke bokae, mme re kgonne gore re di dire tsotlhe go raya gore tabe re a go di isa ko khuduthamaga gore e sekaseke jaanong gore e dirang ka dipalo tse tsa tshwetso e. bagodi re mmogo hela re le puso mo go le tlhokomeleng le itse jalo ra leboga. Supplementary. Honorable Barungwan. Ya, ke a go leboga tona. O e arabile ka bo khabane, o lekile ka bo jotlhe go khabara sepe se ne ke eletsa go se supa. Mme ka go supahala ha re setse re duetse in the past 12 months close to 2.6 billion into this economy.
go supahala e le goreng in the long and medium term re santse re tla kgona go tswella re duela that amount. Sa bobedi, is there any plans in place to somehow finance this thing besides just from the local coffers? Ko bohelong, can you confirm if all bagodi botlhe ke a utlwa gore wa akaretsa gore rona le ba bangwe gone botlhe ba coverilwe ka ha ile gore go na le gap engwe e leng gore gongwe ba ka tswa ba sa coveriwa, especially ko mahelong a leng kgakala jana le dirang go netefatsa gore mongwe le mongwe o coverilwe. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Nya tota kana boikarabelo jo ja go tlhokomela bagodi ke lebogela potso eo bo gone mo pusong ka lenaneo le la tlhokomelo matshelo a batho, social protection, go akaretsa la mangwe a tshwanang a bana le bogole ba e leng gore itsholelo e ba kgapetse konte jalo le jalo. Ke boikarabelo ja puso mme ebile bo tshwanetse ba tsewa tsia gore ha go buiwa ka dithabololo le gone mo e be le gore go akarediwa mo teng ya bohelo ya gore a ke bagodi botlhe ba e leng gore ba coverilwe kana ba akareditswe botlhe ra go ntse jalo ba akareditswe mme ebile go na le ditogamano tsa gore ko dikgaolong tse dingwe go tokafadiwe ditirelo gore bagodi go se ka ga nna le tiego ya gore ba nne mo meleng ye metelele ba letetse madi go nne bohego. Tsela nngwe ya go dirisa jalo ke gone go tsisa maranyane le ha bagodi ba bangwe ba re nya kana rona maranyane a ka re tsietsa ke batla ke ntse ke tsaya madi ke a bona ka sata ke dilo tse e leng gore re tla tswela re ntse re di bapisa bokgoni le itemogelo ya bagodi le botlhokwa ya go tsenya maranyane gore re hego se jalo mme bagodi ba setse ba bone botlhe ke ntse ke a boelela gore e se biang ke re mokgware ya gore re go botswa o mo teng le re nka bana nka ke ka e bua ba ta e bua mmogo konte. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Okay. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga bokaoleng. A re simolola gone hele gone gore tota hala go moga ba tswana ba reditse ka tlhagalo Mr. Speaker ba eletsa tlhagalo mo ntlong a dinyawo di nne ko teng. Ne ke re ke botse Honorable Minister gore o supa gona gore ba 60 ba tlo go tsena mo teng ebile o supa gore go iwa go 1.8 ke batla itse gore gone mme o no re ne le tie dipalo gore dipalo tsone di teng tsa letsatsi a ke re se di se botswana o teng ke tsa letsatsi ministry o wa itse gore batho ba tswana ba 60 ba kae tota ga se kganye e ka tsaya lebaka le telele ke batla go itse gore ba 60 ba ba reditseng le bona ba 65 ba amogela 1.4 ba solofele mo 1.8 ya leng ebile gape ke botsa gone gore ka gore tota yone pizza e nngwe hela ga o okeletsa yo ka ha o hokoletsa yo ka letsere mo pitseng efe gore ke itse gore gongwe letsere mo ya CCP ya ka go sana CCP gongwe letsere mo ya melemo ya ka go sana melemo gongwe letsere ya ipelegeng jalo jaaka di hokotse gore tota mme o itse ba tswana gore ga le oketsa to 1.8 ebile ya go 60 le hokoletsa mang. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga me ke simolola ka ya gore rona dipotso tse re di tsaya ka tlhagalo a ke re ne ke utlwa madawa ra gongwe go hokotswe dinyago go tlhagalo nna re tlhwaetse jaanong ke sone se reng ga a sa dumele gore dikgomo di ka tsala gantsi re be re sa monyaletse kgang ya teng re itse gore ke ka ga akanyang ka teng mo go ye ya bagodi gore ba 60 years ba soloheleleng ke ne ke re kgobokantse dipalo le ba ministry wa labor mme ke dipalo tse e leng gore re ta di tsaya re di isa ko khuduthamaga yone e be e sekaseka e be e tsaya tshwetso jaanong ga ke itse gore khuduthamaga yo o tsaya tshwetso ke sone se nka se ka nkare ba soloheleleng gongwe e ka nna di-1 tsa April gongwe ga pele a re tlogelele khuduthamaga e tetse e tshwetso ne ke rilalo ba 65 years gore bone 1.8 ba sololele o ka goroga mme ke yone ne ke e tlhalosa ke re kana e rile khuduthamaga e sena go ema ga go 1.4 ya be re ta re mo ngwageng wa madi o latelang o simologang ka di-1 tsa April 2026 yaanong go be go ta seemo sone sa gore go atolosetswe ko go 1.8 ke ne ke rilalo ya dipitsa
tota ya dipitsa ke e tshware thata nna ke itse hela gore ha go tsewa tshwetso re le ko ministry wa local government re bua ka program ya old age pension ra be re budgetela component ya old age pension ha re budgetela batho ba people disability ra be re budgetela mo ya gore go tsewa ka ha go potisiwa ka go utile mo parlamente mongwe a re madi a ditema ko ona a tsereng a ba isiwa ko bagoding mme ke tsaya ke re a gona boammaaruri jo bo ntseng jalo mo ya be le tsela nngwe tsa go leka go thobosa mananeo mme boammaaruri jo bo leng teng ke gore go budgetiwa go lebeletswe component nngwe le nngwe ke sone se e leng gore la amogela le le mapalamente ga go a tsewa ko dipeong ga go a tsewa ko bagoding mangwe le mangwe a budgetiwa ka tsela e ntseng jalo. Honorable Member for Gauteng Central, Marie Bempo Morolong. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente potso ke ya botlhano. Honorable Minister of Finance, Honorable Acting Minister Sean Taile. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Good afternoon. Mr. Speaker, the ministry is not in possession of information suggesting that local commercial banks, including Standard Chartered Bank, are carrying out internal labor-related processes offshore. However, I would like to advise that every bank has an employee relations unit responsible for in-country employee relations matters to ensure compliance with Botswana labor laws and local disciplinary procedures. Disciplinary processes are conducted in accordance with internal policies that have been approved by the local board. Notwithstanding, most of commercial banks in Botswana are subsidiaries of regional or international banking groups and may from time to time leverage specialized resources from the group without necessarily replacing local expertise or local processes. Mr. Speaker, in the case of Standard Chartered Bank Botswana Limited, the bank has a designated head of employee relations stationed in Botswana, who is responsible for ensuring that the labor laws and the disciplinary processes of the bank are aligned to the requirements of the country. It is, however, important to note, Mr. Speaker, that Stanchart is a subsidiary of a global banking group, and in some instances, a presiding officer stationed in a different country might be appointed to attend to a case guided by local legal and regulatory requirements, and the local head of employee relations will be in attendance to ensure procedural and substantive fairness in compliance with local requirements. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Morolong. Ya ke a utlwa karabo ya gago motlotlegi e matswakabele mme matswakabele a ga ke a utlwa wena ga o molato ke a ka bomo matshwenyego a megela mo kganye ya gago ke gore kana Bank of Botswana ke yona e licensang dibanka tsa rona, and therefore one will think dikgang tse di tshwanang le tsona tse tsa di-disputes mo tiro di ka helela internally mo lehatsheng la rona. Standard jaaka o ne o bua ka gore dibanka tse ke di-subsidiary tsa makgotla a mahatshe Standard Chartered Botswana e kobile babereki mo tirong, e kobile mmereki mo tirong, a be mo gakolola gore ya mo reetsa la ntlha be mo gakolola gore appeal ya gago o ka ikuela ko ba head employees African Middle East Miami Island Nigeria
by email. Yana tota my contention here, Mr. Speaker, Johore, hare license di banka tse mono, sengwe le sengwe sa rona se helle mono. Le di compensations tse di dirwang ke di insurance company tse di licensitsweng mono, mme di headquarters tsa bone di le ko mahatsheng a mangwe. Re tshwana gore di dispute tse di leng teng di rarabolwe mono. Ke yona kgang ya me yone, mme otherwise ke a go utlwa minister ga batho ba rona ba tshwana o latlhegelwa ke ditiro ka ntlha ya go tlhoka go ikuela kwano ba lebagana le batho ba hetsa dikgang tsa bone. So this is what I wanted to raise, Mr. Speaker. Thank you. Minister. Nya me matshwenyego a gago a botlhokwa, honorable member, ke dingwe tse di botlhokwa gore re tlhomamise gore di a direga, mme le ga go ntse yalo ke batla go tshepisa gore Bank of Botswana ga mmogo le Standard Chartered le local banks ba sala ditsamaiso tsa lehatshe la Botswana morago, mme ebile jaaka ke setse ke tlhalositse dibanka tse di bereka as groups, therefore bone ba na le a pool of presiding officers ba ileng gore ba dirisa, mme ebile ba tlhomamisa gore ditsheko tsa mohuta oneo di nna go na le an employee relations head go tlhomamisa gore melawana ya lehatshe la Botswana ha go tsewa ditshwetso ya diragadiwa. The supplementary, further supplementary. Honorable Opposition Whip, member for Maun West, Honorable Caterpillar Kainangura Hikwama. Mr. Speaker, question number 6. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, makele boge mutsi wa potso e tlapileng a batla go itse ka seemo sa go nosa batho ba metsana ya kareng sehitwa bodibe mothathogo toteng le go thwane tsau mo constituency ya Maun West. Me ke tshwanetse ka supa, Mr. Speaker, gore karabo ka bokhutshwane e supa hela gore gone ga commission wa plante kana lone lehelo le le hetlang metsi a treatilweng go nosa batho ka ngwaga wa 2000 me lehelo le kana plant e ntsha metsi a kananka 40%. A ile gore ha o seka boleng jwa go ntsha metsi go nosa batho gone ho selekanyo sa teng plant e setse e tsogetse mo go utlwisang botlhoko, metsi ga a lekane batho sentle jaaka mo parlamente ya bua yaanong e etile le lobaka lo e le beelwang lwa bo 20 years lwa lifespan. Me lephata la water utilities le na la simolodisa mo go tweng ke reverse osmosis treatment new plant ko small me go dirilwe jaana ka July 2024 madi a plant e le 39.7 million ye leng gore e ne e tshwanetse gore be heditswe mo lobakeng lwa ngwaga, mme go lebega ile gore ga go a kgonagala go hetsa ka nako e beilweng go nnile le metsametsano hale le hale e dirile gore Water Utilities Corporation e boetse tshwetso ya gore terminate tirisano ya yone kana kontraka. Me potso ya bobedi, Mr. Speaker, ha ke heta ka bonako e botsahela gore ke matsapa a bonako a eleng gore a leka go baakanya seemo
sa tlhaelo ya metsi. Tlhaelo ya metsi ko kareng se ithwa bodibeng bothato go totele go tlhwane tsau. Me ke tshwanetse ka supa hela gore lephata la water utilities ka yone plant ye kgologolo ye le le ka bojothe gore le nose batho ka go ela thoko gore metsi ga a tlhaele motse ope ka selekanyo go lekanyetsa. Mme ra godimo ga moo go bo go boa gape go nna le gore go dirisiwe di-bowsera kana dikoloi tse di tsayang metsi go dira maoketsa a metsi gore batho ba motse ba metsi e ba lekanwe ke metsi le ha sa ba lekane 100%. Seemo se water utilities e se itemogelang e re ntswa le go ntse jalo Mr. Speaker ga se hela gore plant e tswetse. Lephata le itemogela gore go na le batho ba e reng go ntse jalo e bo e re ha dipompo di hitang teng ba bo ba di thuba ba di senya metsi a tshologa e nna gore le ha go bauziwa metsi a tsengwa mo ditankeng gore a tla e ko batho metsi a simolano a ke dikgomo jalo a ba tswelela ka go tlhaela batho. Mme seo ga se re kgobe marapo re tla tswelela ka go tswelela re buisana le batho mme re kopele mapalamente go re thusa go buisana le batho ba ile gore bangwe gape ba utswa tsone ditsompelo kana di dirisiwa tse di dirisiwang ke lephata Mr. Speaker gore seemo se se tokagale ke gore rotlhe re se kopanele re bone gore ra se baakanya Mr. Speaker. Ke a leboga. Supplementary, Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke a leboga tona go tsebogela potso ye ke boditseng. O bua o supa ha ile gore ne go abilwe a tender kana maikaelelo a go baakanya kana ka go taka plant ye ntšha ka gore ye go lebega ine e hitilwe ke nako mme le boammaaruri ka ne e hitile lifespan mo re ne re sologeditswe gore ka July last year kompone tabe e heditse tiro a be plant e semola go dira gompieno re mo ngwageng o sele wa 2025 ebile o ya bokhutlong o bua ka termination ya contract potso ne ile gore yone contract e le terminate le me ga le sena go terminate le eme gone ha go terminateng ho kana gona le nngwe ye le ya point le go tsweledisa tiro ka gore bone batho ba santse ba thoka metsi ka bokete a ka la terminate bele ema hela gongwe o ka thatswa yone termination or after termination what are the steps taken by the ministry go netehatsa gore plant e na teng ya shwahatswa ke potso ya ntha. Potso ya bobedi go a supahala gore maiteko a lona a re lebogelang bodiredi jwa gago jo ba le ka go dira jwa go bounce jwa go tshela ka dikoloi go thaela la mo go helelang batho ba nna dibiki dikgwedi ba sena yone thothi ya metsi mo metsi e ke e buileng yone a ga la kanye go oketsa dikoloi bogolo tsone tsa go bounce tsa batho gore le tokagatse seemo ka gore batho ba te ba thokele one metsi a go nwa pele se tota a ga le bone gore go botlhokwa gore le ka oketsa la bata la khara gongwe le gongwe go le ka bonang teng dikoloi tsa go oketsa di-bouncera go tokagatsa seemo ka gore seemo se boraihela thata le mo dikolong di ate di tswalwe go sena bana ba ba peelwang ka gore metsi a ba seo barutabana le bodiredi bo setse bo emise le gone go dirisa dithoelete tsa bone ka gore ga gona metsi diemo tse le bona gore le ka se ke le ditsibogele ka go oketsa di-bouncera o buile ka kgang ya vandalism ya go tsenya dithuto tsone tsa metsi le di dirisiwa le go utswa a bo o kupa gore le boemedi bo tshwana le rona le mapalamente re le thuse ga ke itse gore ne lo akanya gore re ka thusa jang mo go ka tokagatsa seemo
ka gore na maiteko a ke a dirileng ke go bitsa bone bana ba lephata la gago re tsamaya re addressa bone batho gore seemo kise a re se leke go tshwaraganela gongwe o na le metlhale e mengwe o bona gore re ka e dira botoka go thusa ke a mohuta ohe re ka dira jang makopo mo pakeng e hitileng ke ne ka kopa gore kana nako tse dingwe batho ba ba senyang a ba senya dithoto ba dirwa ke go bona metsi a heta ha thoko ga bone mme a ga le bone lephata la gago ga se le temo seemo sa go bona gore gongwe go ka dira some strategic water points along the water line go ka tsenya metsi gongwe gonne batho ba nne le access to clean water a se le telakanya gore go ka hokotsa tshenyo ya dithoto tsa metsi ke a leboga honorable speaker. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Go na le potso e botsang gore go terminate leng tota gongwe kgwedi ga ke tshware sente mme go terminate mo go 2024 go sena na go bonwa matshwenyego ona ke ne ke sampe ke sa tswa go bua ka one mme le gore termination ye go terminate-wa jaana e le gone go leka gore go bone gore a go ka seke go dirwe sengwe se sešwa se batho ba ka se ka ba swelang molemo. Go na le potso ya bobedi Mr. Speaker e reng a re bona go baoza metsi go lekanye a gare na kakanyo ya go oketsa dikoloi tse di ka sielang batho nya ga go a lekana se ga go a lekana ha madi a na le teng re ka bo re ka kopa gore madi a bona le mme re mo lobelong re thubile lobelo re leka go bata one madi a gore re bone gore seemo se re ka se tokahatsa ka tsela e ntseng jang including le maakanya mangwe a re lekang go a dirisa le mo metseng e metona ya gore re tsenye mo go tweng ke di-smart meters ko re bitse mogwebi yo na le madi a tsenye di-smart meters e re ha re ntse go duelwa jaana madi mangwe a tsene mo go ene le ka re mo duelang ka teng motseng goromenta a na le madi a ba ka mo duela balansenyana e setseng a ba tswa tsamaya ke mangwe maakanya re tlang ka one re sa itse gore a ka bereka one ao ka gore ha o tlhasetswe ke mathata o akanya o ya madi epe o sa itse gore o tshware ha kae o tlogele ha kae go na le kga ye nngwe yona wa heta ka yone se ya gore a ga re bone go na le mengwe metlhala e mešwa e re ka dirang gore tshenyo e wele ko tlase nya gone tota go batle metlhala e mešwa kana e megologolo go batlaela gore batho ba dikgaolo tsa rona jaaka o bua ebile re go lebogele gore wa re o tsamaya o buisa diphuthego o bua ka tshenyo e re na le lenaneo le re tsang gore le lone la gore swelegela molemo la itireleng le gore mo go lone tautona o bua papametse gore go bone gore go nne le batho ba ba hirwang e le mapodisi a metse le mapodisi a dithota gore ha ba bona ntshenyo teng batho bao ba tshwarwe ba lebisiwe molato o ka lebiswang ope ntlha engwe ya bobedi re na le gore ha re bona madi gongwe le gongwe ko re na le di-pump station teng ko re na le dithoto tsa goromente teng re tsenye di-camera kana boranyane jo e leng gore le ha re le mo di-officing re ka bona motho a senya re le go ra ba ra bua mapodisi gore ba ye go mo tshwara o ne o bua ka strategy se sešwa ke tsaya gore tshwanetse ke tsone dingwe tsa dilo tse re supang gore ke mang maiteko a re batlang go a dira go hema seemo sa tshenyo e hetang selekanyo ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Sky supplementary question. Nya has supplementary question. Mr. Speaker, tona
o rile ga itse kgwedi ye go terminatilweng ka yone ke go gongwe mo 2024 mme go botlhokwa Mr Speaker go leka go kala efficiency ya le tsebogo go itse gore go terminatilwe le ebile gompieno yana ba dira eng ga thatswega gore ba terminatile of course then what ba dirile eng go ya ko pele ka gore ka kwa terminate a bo nna hela o re ke terminatile now ke ntse kgwedi botlhokwa to determine the efficiency of the government le go tseboga ka yone. Minister Akoleke. Nyaga ke leke Mr Speaker ka ke mo itsisela gore terminatile re na le maiteko a papametseng a leng gore ra a dira ha re sena go terminate jana ka gore ke buile gore ra kontraka hale ga ka lele ka nako ja ka nne re sologetse mo go ra gore re ko morago tata yone kgae bo e tsala gone go terminate ke ka se ke tsepolole tse dingwe ka gore ke kgang ye lene o tla batlang go itlhatswa leina mme tota go senana go terminate wa jana maikelo ke gore le ene ha re senana re mmahatse re mo kaela gore nyamme anong khudi ratilwe re tla Ona re kgwedi keleng a ke tsora ona nayo kgwedi ona botsa ka kgwedi re keleng ra ona botsa ka gore date the termination keleng ene ke a ko date Mr Speaker. Yes, please go ahead. Nyamme Mr Speaker ke ne ke tsa gore ke buile gore terminate lo ka 2024 me ya go terminate lo ka 2024 yana Mr Speaker ke tlhamaletse ya la kare ke tla mo thomamisetsa kgwedi. Okay. Arota go thomamisetsa ona bo ikwama honorable mother of the house. Mr Speaker, on point of order. Yes, ona bo ikwama. Kana Mr Speaker ke botsa I think o tshwantse o mo call to order gore a rabe putso ya gore ba dira eng after termination. Are they appointing another company to continue or not? Kana u bua gore go na le sengwe se re se dira. I don't know what is that question. I think it should be very clear. Or what is that they are doing? Have they issued fresh how did we do go bitsa di company go tendera ga sa kana ba go appointa ka mothalo ba rata thata wa direct appointment kana ba dirai they should be a clear answer to the parliament even to the people or what is that is being done mo go buang ke tiri ja di kgang tsa rona nna le ene ga go ka ke ga re thusa ya ga di kgang o mo karabo go ngwa ga le dumalane mme makuta gore a o ka thalosa go heta ka thaloseng ka teng mo go ya gore me post termination le reng honorable minister. Mr Speaker kana ha wa raba gore me re tshwere kana ta go bona gore seemo se o re se tsibogela ka tsela e ntseng jang kana o ra gone gore ka bonako jo bo rileng go tla dirisiwa method o lente a ke one wa tendera a ke wa direct appointment a ke wa go bona gore batho bao ba banwe metsi Mr Speaker ke ra gore ke yone kgae e lente me a ke wela jana Mr Speaker ne ke re ke tsa gore motho a tshwana le bo re pule o kile a nna mo tsamaisa dipuisano tsa parliament ya nong ha re a le ka kwa go waela a ntse a re leng o na o mma mo tsile Mr Speaker ke a leboga nyamme honorable mother of the house member for Gatleng West. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, question number 7. Honorable Minister, how long is this answer? Okay. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. And thank you. Honorable Minister of Trade and Entrepreneurship. Thank you for the question, Honorable Member. Mr. Speaker, I thank the Honorable Member for Gatleng West, Madao, for asking such an important and timely question on government's role in the economy and particularly the impact of delayed payments for the private sector. Mr. Speaker, I fully appreciate and the Ministry fully recognize that government continues to play a significant and catalytic role in Botswana's economy, and this includes and functions as a major investor through national development programs, a major employer, critical major procurer of goods and services, both directly
and indirectly through state-owned enterprises. We are therefore conscious that government's procurement behavior directly affects business liquidity, competitiveness, and overall private sector confidence. Mr. Speaker, the honorable member is correct that government and SOEs form a substantial share of the market for many citizen-owned companies, especially SMEs. As such, timely procurement and timely payments are essential to sustain the health of our business ecosystem. Mr. Speaker, I fully agree that commercial success anywhere in the world depends on the reliable cash flow. Delayed payments weakens a business ability to pay employees on time, service loans with financial institutions, procure inputs and restock, and sustain operations growth, and of course, job creation. Therefore, delayed payments have a ripple effect across the value chain, lowering productivity and deepening private sector growth. Mr. Speaker, the honorable member is also very correct. Failure by any arms of government to pay on time undermines business stability. This is of particular concern to citizen-owned enterprises and youth-owned startups that often operate with limited working capital and rely heavily on predictable cash flow. The ministry's mandate, Mr. Speaker, is trade facilitation, enterprise growth, and the creation of an enabling environment for the private sector. In this regard, we cannot ignore, and we have not ignored, the impact of delayed payments on businesses and the broader economy. I wish to inform this Honorable House that the Ministry is already working with the Ministry of Finance to address the backlog of unpaid invoices. A joint task team has been established to verify outstanding invoices, prioritize payments for SMEs and citizen-owned companies. The government has adopted digital procurement and payment reforms. The ministry is deploying a policy position on prompt payment standards. We are engaging with the private sector to monitor and resolve bottlenecks, and this includes collaboration with Business Botswana, Citizen Economic Empowerment, a Citizen Entrepreneurial Development Agency clients, layer-supported entrepreneurs. And in conclusion, Mr. Speaker, I wish to assure this House that we appreciate the scale and seriousness of this issue. We agree with the honorable member's concern, and we are taking concrete steps to ensure that delayed payments do not contribute to harm business or the nation's economy. As the ministry responsible of trade and enterprise development, we will continue to champion reforms that enhance the ease of doing business, strengthen private sector confidence, and ensure that government remains a reliable economic partner. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very, very much, Honorable Minister. I appreciate that answer, and I applaud you for putting together a task team to deal with. When you have a bill of 100 billion, for example, sometimes it helps, even just to pay a quarter, a third, as you raise money for the rest. You can't pay all bills at once. I think we all understand that, but maybe a strategy of making sure. Thank you. Honourable Minister. I thank the honourable member for adding Tota as another way of getting out of what we see before us. We could take that as one of the ideas that we move forward. I thank you, Mr. Speaker. Honourable member for Letaking. Honourable Brigadier Domkaza Mkhwati. Dumelang kwa kgaolong, question number 8. Honourable Minister of Water and Human Settlement. Honourable Assistant Minister. Kia leboga, Mr. Speaker, make arabe mo parlamente ke be ke mo akgolela gape go tisa potso ye ya go nosa motse wa dikgaolwana tsa Letlhakeng.
mme ke e supela Mr. Speaker gore kana karabo e ikaegile ka gone go leka gore metsi a tlhatswegileng a ka seka a bonelwe dikgaolwana tse tsa Maboane, Takatokwane le Dutlwe and the cluster villages. Me maitlamo le maikemisetso a rona ra dirile re tsentse mo NDP 12 ya gore metsi e te bone metsi a rileng a tlhatswegileng me e le gore metsi a tla bo a supply-wa go tswa mo well feeding kana mo bodibeng jwa metsi jwa ko Gaotlhobogwe didiba tsa Gaotlhobogwe jalo Mr. Speaker tse e leng gore didiba tseo di nosa kgaolo ya Mokwena ya Molepolole. Me Mr. Speaker ka 2024 water utilities ne ya floatisa tendera ya go leka gore go dire design ya go aga direservoir go nosa metsi a lethakeng me e le go ra gore design e ne e tsentse di pump station e tsentse le dipompo tse di tla bong di tsa kana di phatlalatsa metsi Mr. Speaker. Me ke tshwantse ka supa gore pompo e nngwe ne tla bo e tsa metsi ne tla bo ya isa ko kgaolo ya Salajwe me e le go ra gore dio tse tsotlhe tse di dirwa go tswa mo go tsone didiba tse tsa Gaotlhobogwe treatment plant. Me Mr. Speaker ke tshwantse ka supa gore tendera ile e sena go floatisiwa ya ba ya tshwanwa ke gore ebe ya biwe e sena go evaluatiwa ga nna le mathata ona le tlhoko la madi monna ga dira gore go seka ga kgona gore go abiwe tendera gore tiro e tswelele ya bo ya ema gone ho Mr. Speaker ka madi a kananka 55 million pula me e le gore 8 million pula ene le ene o tla bong a tsa metsi 21 kilometer go tswa mo lethakeng go isa go Khudimelatswe. Me ministry wa rona Mr. Speaker o lebile thata gore mo ngwageng wa madi o tlang re leke thata gore se re bona gore batho ba dikgaolo tse ba nna le tshiamelo ya go bona gore ba no metsi a siameng me ebile le metsi a lekanyeng. Karabo ya bobedi Mr. Speaker potso ene e botsa gore long term solution ya rona kana togamano ya rona ya sennela ruri mo bathong ba motseo go bona metsi e ka tswa e le me ene e kopantse le gore a ga re bone go le botlhokwa go tsaya metsi mo lenaneong le le sialang Molepolole metsi gore e nne lengwe la mananeo a ile gore ke a sennela ruri me rile re bona go le botlhokwa jalo Mr. Speaker mixo se re se planelang go bona gore re mo planning re kgona gore batho ba metsi ba bone metsi go tswa mo lenaneo le le nosang Molepolole la togamano ya metsi Mr. Speaker. But in the meantime ba tla bo ba nwa mo go yone ya Gaotlhobogwe Wildfield. Ke a leboga. Okay, let me see how much time we have. Maybe we can utilize the 5 minutes. Honorable Pologolo. Question number 9, Mr. Speaker. Honorable Taolo Wipuso Lucas, member for Ubiro. Thank you very much, Mr. Speaker. Question number 10. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the Botswana's NDP 12 aligns with the AU Kampala Declaration of 2025, committing at least 10% of public expenditure to agriculture, with 35% dedicated to livestock. Key priorities include modernizing the Ramataba artificial insemination and lab, strengthening the One Health systems and vaccination, restoring rangelands through climate partnerships, upgrading traceability systems, and investing in value chain infrastructure. The
progress will be tracked through annual scorecards, independent audits, and AU biennial review reporting, reaffirming Botswana's commitment to agricultural transformation and resilience. Mr. Speaker, the NDP 12 aligns strongly with the Kampala Declaration by prioritizing mechanization, irrigation, soil health, post-harvest infrastructure, value chain upgrading, and strategic commodities that enhance productivity, extension service, resilience, and rural economy growth. Mr. Speaker, the plan expands public investment in key agricultural infrastructure, the irrigation networks, cold chain system, processing facilities, laboratories, and rural access roads, directly supporting the declaration's call for greater agric financing. Its emphasis on mechanization and modern production systems increases the need for training, advisory services, quality assurance, and innovation, especially for flagship initiatives like the cannabis industry and the One Country, One Priority program. Mr. Speaker, the plan also advances climate smart and resilient agriculture through improved irrigation, mechanization, culture development, and better road access, enabling smallholder inclusion and reduced vulnerability to climate shocks. Strengthening seed and input security further supports resilience through the establishment of a national seed bank, an input subsidy program focused on indigenous open pollinated seeds, and improved access to certified drought-tolerant seed varieties and locally blended fertilizers. Value chain development is reinforced through the agro-processing, improved logistics, and targeted commodity promotion, which together unlock rural economies and reduce inefficiencies. Finally, Mr. Speaker, the plan enhances partnerships and accountability as its major initiatives depend on collaboration between the government, private sector, research institutions, and farmer organizations. Investment in laboratories, standards, and infrastructure also strengthens coordination and transparency across the agricultural system. Overall, NDP 12 is fully aligned with the Kampala Declaration and positions the sector for more productive, resilient, inclusive, and well-coordinated agricultural transformation. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Lucas. Keep them short. We have overshot the runway. Mr. Speaker. Nekere Minister, kana ki mo committee ya agriculture ki na le rebogatsu rego Botswana. Vine re kopane le ba Ministry wa Permanent Secretary and other officials. Ba ne ba supa gone gore you are not yet yet at 10% budget allocation for agriculture mo Botswana because gona le bothata jalo takola madi. Nekere a mo ka khona go reconcile that which we got from the Permanent Secretary and his team, and what you are saying today, you are fully aligned. Number one. Number two, a declaration like this one, which is an African Union declaration. Domestication. A minimal processing, domesticate. For Jano, it's a mail and a DMO, Sedilin thing, a Kakuan Botswana. I don't to Jalo. I want to document Yoka refer Lango and Ornia. Me Kampala Declaration re domesticate le meuka le bella documenti ya bonnanne ka ke le bile gore le one policy agriculture ga se nnete sa boraru ke gore kana me ha re bata gore agriculture e tswelle pele mo le bakeng le lelele gora gore re nne le ka tsela e re involvang banana moteng gore bate ba khone go tsweledisa ha batsadi ba bone ba togetseng teng a lona le nna o le pela gore agriculture le dire gore e khathise banana gore terenne le tswello pele mo dingwageng tse ditang banana ba tsweledisa temothuo ke a re leboga raitso. Honorable Minister. Ke a go leboga Omlu ke tsa gore potso ntla Mr. Speaker hanga se ka arabela dikgang tse neng ba se ba ko ntle kwa ke ne ke so mo go tsone. Order, Mr. Speaker, I cannot accept that. Committee Honorable Lucas. Ya agriculture ne re sa sebe go pehela
hanga ka sala dio kwa ke ta ke ditsa kwa ne re le mo committee agriculture headed by Rebogatsu and Rehobotswa is a member. Honourable Minister. Mr. Speaker, hanga zika arabela dikgang tsa konte tse neng ba di bua ko. Ke itebagantse le potso ke netse Motlotlegi Lucas ka wa maruri jo ke bo monetseng ke dumela gore a tseye karabo ya me ka hana e. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. Point of order, Honourable Pule. Nyame ntlo e tla be la tlhaga, Mr. Speaker. Tona ga botsa potso a sena karabo ya yona o kopa gore a go batla karabo. Simple. But this is what I want because so that we hold him accountable as the Malogwantui. So now rather Kikopaharuko Zakarama Genayo. Is a hunger Gayara. Hagahan nothing down, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Yeah, hang on. Honourable Minister. Mr. Speaker, ke buditse potso mo parlamenteng ke provide le karabo. Ke nna ke rena mpotsa ke marabile. Ke marabile jaaka mpuditse. Tse dingwe tse kontle tse ke tsa gore Motlotlegi Mabuse Pule o ke motho tlang thata. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Well, good. Kana no mantita tsebe. Mr. Speaker, ke buditse potso ke arabile. Answer it in full. And karabo me still stands. Ke karabo ya me ena mpotsa ha gona epe kontle ga ke mo arabile ga ka batlang gore a nkise ko ke sa nteng. So aska a nkisa ko thaelo ya ka se ke nkgolle mo gone. Ke mo arabile tlhamaletse omlu. Ask me a question, answer straightforward. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honourable Minister, we are called supplementary the racism. Can I they are covered? I care about the first part that he asked. And I would have to go into the has got the Arabella Hone. Now put it a contribution in agriculture. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Sir. Yes, Mr. Speaker, thank you very much. Tota nene ke tsa gore ke a utlwa Honourable Dikoloti. Kana ha committee ya parliament e sitile konte. Ha gratisa dikgang tsa teng. Di tshwantse di teka proper channels tsa report ke gone be re adopt ke gone re ka e discussang. And Honourable Lucas as a senior member of this house knows that he can bring matters from the committee even though they have not been adopted by the house. And he is in order to say that. Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Let me make a ruling on this one. Honourable members. Honourable members. Ke tsa ora itse ro tha ke ro di committee ke extension of parliament. That's why the sittings at the individual sitting. Me se le tshwantse le sitse honourable members ke gone gore we have procedure in terms of how we deal with matters said before the committee. As Honourable Siri is saying, such matters cannot be prematurely brought into the house until they come in the form of a report that will be adopted by Parliament, and then any one of you may cause a debate on that report. And that is when now ministers can, if they need to respond to anything in the report, they will do so. But when such a report has not been brought to the House, certainly they cannot be raised. Honourable members, we have overshot the runway on questions. Honourable Dikolotur are very supplementary questions. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Lucas. Mr. Speaker, kolo ha o ka re ta tsena mo mathateng a gore batho ba na le go iphitlha ka monwana mme be ile re khantele ba nna ditime dintsi mme le gore mental mo he kgang ye tona ha ke gore tota ne ke batla reconciliation a statement se se builweng in an extension of parliament being the committee ya agriculture le se se buang ke minister ha e le gore gongwe o ka tswa e le gore ga itse gore bone ba buile jalo o ka supa jalo gona le gore a re dio tse di buiwa konte ke go nyenyehatsa di committee tsa parliament yes Honourable Lucas Honourable Lucas na ke tse gore ke ra ha ke reditse minister ha ke tse gore gore kala gore sa le kang go se bua ke gore he cannot attest to what has been said wherever that might have been said. And until and unless that report has come to Parliament,
And indeed, that is picked mo reporting. E be le gone gongwe le ka batlang gore a se tsibogele by way of either a motion to discuss the report or otherwise. Yani ke sone se ke reng tswetswe mo togeleng arabe di supplementary questions re tswelle le business ya parliament. Honorable Minister. Yeah, Mr. Speaker, and thanks for ruling over that. May I allow, Mr. Speaker, by and large, even in the supplementaries that were asked, Karawa thing, tell Lakanenke Bala, information I think it tengonemo, Motor Lucas Otla Bala, Otla Buisa, Kitsahore, all is in order. Mr. Speaker, I thank you. Order, honorable members. Honorable members, na kwa dipotso e chaile. Honorable members, I understand that the chairperson of the Parliamentary Caucus on Women wishes to make a statement. And the chairperson is the Right Honorable Deputy Speaker and member for Mopanimetsi Mutavi, Honorable Helen Pushimanyene. You may use this platform if you wish. Now, honorable members. Hey, I don't know whether you choose to come here or you'll be there. Thank you, Mr. Speaker. Ma, kitla kwa. Order, honorable members. Let's start. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, the nation at large, good afternoon. Mr. Speaker, I rise today to join the nation and the international community in commemorating the 16 days of activism against gender-based violence, which was launched today under the theme, Unite to End Digital Violence Against All Women and Girls. This is an intentional campaign that calls on each of us, leaders, parents, educators, and citizens to confront all forms of violence that hinder the dignity, safety, and progress of women and girls. This year, Mr. Speaker, we shine a spotlight on a growing threat, digital violence. Mr. Speaker, there are many structural and institutional methods of work that constitute barriers to achieve gender equality and empowerment of women and girls. One of the most disturbing barriers and strikes at the very heart of democracy is digital violence against women and girls as a means to propagate and maintain the status quo. The year 2025 marks the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, which laid the foundation to achieve equal rights for all women and children. As our nation advances towards a digital economy, and as we embrace online learning, e-commerce, and social media connectivity, we must also confront the reality that technology is increasingly being used as a tool of harm. Today, we are contending with a new threat in the form of digital abuse, where women and girls across Botswana are facing online harassment and bullying, threats and intimidation, non-consensual sharing of intimate images, impersonation of identity theft,
cyber stalking, and targeted hate speech. These acts may occur behind screens, but their impact is deeply felt. They cause emotional trauma, social isolation, damaged reputations, school dropouts, job losses, and even physical danger. Digital violence is not a new problem. It is simply gender-based violence in a new space. Firstly, it is important that we recognize and accept that women are targets of acts of violence purely on the basis of their gender. This is a scar on any society that must be confronted head-on and eradicated. As the late Archbishop Desmond Tutu so powerfully reminded us, I quote, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor," close quote. These words compel us to reject silence, to confront inequality with courage, and to act decisively to defense of the dignity and rights of every woman and girl in our nation. Honorable members, in a decisive step towards protecting women and girls from the rising threat of digital violence, you have recently passed the Cybersecurity Bill on the 14th of August 2025. As the Parliamentary Caucus on Women, we motivate that this landmark legislation must now be fully and effectively be implemented to safeguard our communities, close gaps in online safety, and ensure that the digital space becomes a tool for empowerment, not a platform for abuse. The successful implementation of the piece of legislation will depend on our collective commitment to uphold its provisions and defend the rights and the dignity of every woman and girl. Mr. Speaker, communities, schools, and families must be empowered to understand digital abuse, recognize warning signs, and support survivors without judgment passed on them or stigma. We must also ensure that reporting mechanisms work. Mr. Speaker, we therefore call for urgent action against soaring digital violence incidents. Women and girls must know where to go to seek help. They must be treated with dignity and have confidence that their reported cases will be taken seriously. We must partner with companies that deal with technology, civil society, and law enforcement to improve online safety monitoring and accountability. Women and girls must be empowered with digital literacy and cyber safety skills so that they are able to engage confidently and safely in online spaces. Mr. Speaker, a baseline study by Gender Links Botswana revealed that 46% of women surveyed have experienced some form of online violence. According to the same study, the most common forms of online violence reported were cyber stalking, that is 46%, online sexual harassment, 15%, and gender trolling, which is 15%. Platforms most often associated with violence, according to respondents: Facebook, 88%, WhatsApp, 4%, Twitter, 5%. The biggest challenge is that this kind of incidents go unreported, and most of the reported cases relating to internet abuses are never investigated, or they end up not reaching the courts of law. Earlier this month, 3 Botswana young women who were victims of an alleged trafficking syndicate were rescued by the Interpol at OR Tambo International Airport. Investigators state the trio had been led through social media platforms to allegedly lucrative jobs in Sierra Leone. Mr. Speaker, ending digital violence is not only a women's issue. It is a national and international development priority. A nation that silences women online limits innovation.
A nation that intimidates girls digitally suppresses the leaders of tomorrow. A nation that does not protect the vulnerable cannot present itself as truly free. During these 16 days of activism, I call all Botswana and citizens, let us speak out. Let us intervene when we see online abuse. Let us model respectful digital behavior. Let us teach our children kindness and responsibility, both offline and online. Let us unite our homes, workplaces, schools, and communities to end digital violence. Mr. Speaker, if we fail to protect women and girls online, we undermine their safety everywhere. If we fail to act, we allow fear to limit their participation in education, leadership, entrepreneurship, and national development. Therefore, as Parliament, we must demonstrate leadership in this aspect. Mr. Speaker, Botswana is a proud nation built on the notion of Botho. That very person deserves dignity. Let us live that value in our digital spaces. Let us create a future where every single woman and every single girl, from Gaborone to Gantsi, from Maung to Metsimotlabe, to use technology safely and confidently and freely. As women parliamentarians, we recommend that government domesticates important provisions contained in international treaties, obligations, and union declarations that are crucial to the protection of women against digital violence. These instruments include Article 7 of the 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, which requires state parties to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country. And also Article 21 of the Universal Declaration of Human Rights, which recognizes the right of every person to take part in the government of his or her country. Lastly, Mr. Speaker, by upholding the rule of law and the duty to respect human rights, we must ensure that there is no impunity for perpetrators of digital violence against women and girls. We must insist on thorough investigations and ensure that offenders are held fully accountable through just criminal prosecution. This commitment aligns directly with Botswana's Vision 2036, which places the protection of human rights, the dignity of all citizens, and the eradication of gender-based violence at the center of the prosperous, inclusive, and just society. By enforcing these principles, we move closer to the Botswana we aspire. That's the one where every woman and girl lives freely from fear, violence, and discrimination. In closing, Mr. Speaker and honorable members, it is not only for female parliamentarians to carry the torch against digital violence against women, but it is for all parliamentarians. Men must champion inclusion and gender equality. Together, let us, with it in one voice, unite, speak out, act now. End digital violence and gender-based violence. I thank you for your kind attention. I thank you, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, you have heard the statements by the chair of the Parliamentary Caucus on Women, and I think in the past we have treated this statement like statements made by ministers under Order 41. But that's proving challenging, and we
we can find solace either in Order 30.1 on ceremonial speeches. On ceremonial speeches. And so, that being the case, honorable members, you can ask short questions to elucidate the statement, or you may make short comments, because this is a very important matter. And I will not exclude members of the executive for this one. As you know, that's how even in the past we have treated such statements. So, I get to the Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, you would want to take them in groups, or without summarize? Over here long. Comments. Yes, Mr. Speaker. Okay. The floor is open. Honorable Acting Leader of Opposition. Mr. Speaker. Me, boke neboge Honorable Deputy Speaker go bua tilega statement se sentseng jana. Me bile gompieno se itebagantse thata le go kgontsho e ta boele bagane le maranyane me ke supe gone gore enga e lente mo society ya rona chakalo e kana e re bonang ha re bona le gone mo parlamenteng ke yone helela e dira gore batho ba dirisa dikgoka le mo maranyaneng kgathano le bomme mme bile yone digital violence ntse connected to physical violence ka gore digital wa bo e dira motho a se ho mme ha ne le re motho yo ho o no ka kgona gore o mo ame ka mabogo ka gore gona le enga entsi e boitelang batho ba le bantsi ba isupa nna ke dumelang Madam Deputy Speaker gore gongwe sengwe sa dio tse re tshwantse ra ramela mo go tsone yaanong go ya go pele ke go leka go itebaganya le kgang e ba bangwe ba e bitsa ba re ke anger management gore batho ba le bantsi e re gantse re bua ka di-incidents jalo le matshwenyego gape re bo re leka go thusa batho ba le bantsi gore tota mme ga ba shakgetse thata ba itse ba re ba shakgaletse mongwe ba ne ba ka hodisa tšhakgale eo ka tsela e ntseng jang ke re gongwe re ntse re le mo movementeng o wa go leka go lwantsha gender based violence re tsena gape mo movementeng wa go lwantsha gore batho ba shakgale sephologolo mme gone mo nkana le kgose hela wa e tsena ka re ntse re tsena dikgose bekeng wa e tsena hela e lo ha o ikutlwa maikutlo a gago e kete o kae ke a ga go shakgala segologolo o bo ka tsena kgose eo motho a kgona gore a hodise maikutlo a gagwe a kgone go arapella maikutlo a gagwe gore a kgone gore a se ka nna violent mo go ba bangwe ke re kgae ya tšhakgalo maetsho le go dila le yone ga e nne nngwe ya mananeo a re atisang go leka gore ba gender based violence either digitally or physically ke a leboga Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Deputy Speaker o beile kgang ya go ka bokgabane ke tsa gore ke go phophoteletsogo le getla ke be ke go rolela hutse ke a go lebogela thata ke ne ke re gongwe ke a kgale ka kgantse pedi se gongwe re ka ditseelang ko pele la ntlha o no a bua ka thuto e botlhokwa gape rona hela batswana gore ga se gore sengwe le sengwe so se bona mo maranyaneng ke boammaaruri ebile ga se gore mongwe le mongwe yo reng ke unity dao kante ke honorable Mohasa kana ke minister Semamang ke ene ithute go leba ka leitlho le motšhotšho gore a mme motho ga a iphitlha ka leina la motho yo mongwe pele ga o buisana le ene pele ga o disana le ene ka gore go na le botsotsi bone bo mo e leng gore kgante le re tebe re lwa re re o ntheile ba re mme ne se nna ne ke re batho ba ithuta gona gore go leba thata gore a mme magokwa a ke a ka buiwang ke rre Tshire a mme magokwa ke a ka bua ke rre Semama kante mme Semamang kante unity dao ke tsa go la itse gore ke a itse wa itse Mr. Speaker through you gore mo malobeng hale nne ntse go na le maranyana a mangwe a go supang gore ke rekisa diabe dingwe ha gongwe ne le VP gone batho ba ipotsa gore pele ga o dumela gore go mo ke go ntse jalo o
ipotsa gore a mme ga ke bona tota a ke ka nna boammaaruri a re ithute go tsenya leitlho le le motšhotšho mo kgang yone ya maranyane. Mme kgang e nngwe gape e ke batlang go bua ka yone ke gore ha le ka bona motho a apere balatlava ke yone a ikhurumeditse a le mo mmolong a bua le sa mmone le tsile go makala a kere ebile le ka a rolwe go tle re bone gore motho o buang le nna yo buang dikgang tse ke mang. Jaanong fela go ntse jalo a batho ba seka ba rwala dibalatlava mo maranyaneng ka maina mo re ba ditsang disudo gore tota hela motho ha tsena ha motho a player in the public sphere a tsena a tlo go bua le nna a tlo go tsena go bua le honorable Semamang kante le mang a tle ka leina la gagwe ka gore you can't play in the public sphere when I'm mo apere balatlava ya sudo ne ke re go mo ka re go mo ke gona mo gape go rotloetsang yone kgang yone ya borukutli jo bo amana le go kgontsha bo mme le go kgontsha bo tlhela mo maranyaneng ke tsa gore gongwe ha nna go ka dirwa postera ya batho ba ba kileng ba go kgontshiwa mo maranyaneng ke tsa gore ke tla be le ka senepe sane e ka nna ka senepe same ke mongwe wa batho ba e leng gore le ka ba go godimo batho ba kile ba kgontshiwa ba harasiwa mo maranyaneng ke unity dao mme le gompieno jaana re ntse re sa itse gore ke bomang akere ba ne ba apere dibalatlava in the public go ma sone gore go letlelwe ne ke re gongwe kgang ya gone gore if you are going to play in the public sphere you must actually show your face molao papamale le the justice system le one responde go mathateng mme ka bokhutshwane ne ke re honorable minister or deputy speaker ke a go leboga hela thata ebile mahoko a gago a mantle hela thata ebile wa dile ka botswerere ke a leboga. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Thank you very much, Mr. Speaker. Me ke mehelana ke leboge thata ke be ke rotloetse batswana ke re mafoko a buang ke deputy speaker ke mafoko a botlhokwa tota mme ga re rona hela ba mo tlung a ra motswana mongwe le mo kwa leng teng go botlhoko tota o bona ka fo bomme ba go ba sutwang ka teng ba thorentshwa ka teng mo maranyaneng mme se ke se kopang re le puso gore re ka se dira Madam Speaker ke gore education a tsenelele mo bathong ka the use of social media mme le rona re le government a re tseng dikgato re tseng boikarabelo a batho ba go bonele gore re dira sengwe motho a se ka ipitsa ka memado a bua disudo tse di tletseng tse le gore some of them ke banna hela le bomme ba ba tona ba re ba tsalang gore they are responsible ga o le re kana o le mmela bo ipitsa sudo hela o ipitsa sudo o ipitsa semama o bo tsenela mo maranyaneng go roga batho go senya batho maina nna ke kopa gore re Mogasa the Minister of State President le re tshere re batla go bona action batho ba ba dirang jalo gore re be se ka le gone re ba sekisiwa yana go we mo pananeng le tse ba di buileng le maina a bone let us uncover them ba bona le gore yo ke mokgware o ipitsa sudo se mamma mme o ile o dirile jana le jana this is time for action re se ka ra tla re ntse re bua yalo Mr. Speaker ke zona se ke se kopang tota that will stop this will bring this issue to finality a ona po ka thola nga ipitsa semamang a itse gore ke molato mme bila a roga motho bila a thapatsa motho a mo senya leina bangwe ba senyegetswe ke ditiro le gona gape AI e setse tsene ba gaetso ya ka o bua Madam Speaker AI ke sone se go tlhokalang control mo gone gore o kgona go tsaya senepe sa merantsana a ba anwa bojalwa hela go gongwe bo go te ke nna ke nwang bojalwa kana a change le a tsere le ntswela mehela ba bua ja ka gampe gore bana gore ba go nna le ba reng ke rekisa di grant tsa World Bank go te ke nna ba tsere le ntswela me ha o bua na o tswa yo go bua mokgware tota ka kwa ba ganetse le senepe le sa le molomo o bona gore kwa me mme ke batho ba te yo mongwe maloba ga re moleditse re itsetse le mme ko tlokweng ga re mmotsa a re ene o bone batho ba dirisa la ga itse gore ba dira jang re tshwanetse re tsaya kgato tota ga re a tshwana le gone
dikotlhao tsa teng di nne setlhogo hela thata di se ka tsa ba batho ba ra ba utlwela botlhoko. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente. Re tla nna mokhutshwane ka mabaka a gore ke leboge Honourable Maine le komiti ya gagwe tota le palamente ka gore ba be ba dira boikarabelo mo boemong ja palamente. Kgang ya gender based violence ke kgang e kokonelang setšhaba e leng gore e ka kwahatsa le popagano le kagiso le ledula la setšhaba kana e ka contaminata the peace and harmony ya society. Mme ebile ke kgang e leng gore e ka dira gore batho ba latlhegelwa ke matshelo, mme ke kgang e leng gore e ka ama le itsholelo ka gore ha re ntse re latlhegelwa ke batho ka dikgang tsa gender based violence mo tse dingwe di gorogang le ko go latlhegelweng ke matshelo kana go raya gore lehatshe le latlhegelwa ke batho ba ba nang le dikitso ba ba nang le boitseanape jo bo neng bo ka atolosa ba godisa itsholelo. Ke kgang e leng gore e ka togela malwapa a kgaogana a thubegile. Ke kgang e leng gore e ka dira kana e setse e dira le gore bana ba helele ba nna masielwa, mme e be le gore gone mo e helela e nna mokgwelo wa puso. Jaanong re tshwanetse ra e ba mo sekaleng se se lekaneng gore ke kgang e tona thata e kokonelang sekalo motho kagiso ya lone, mme e batla methale e mentsi jaaka ba setse ba buile. Ke kgang e tlhokang gore go nne le tshwaragano ya batho mo go yone go sa kgathalesege gore ke bahe a ke ba ditumelo ke mapolotiki ba bogosi ba pela setšhaba sotlhe se tshwanetse sa e tshwaraganela ka gore ya ama setšhaba. Mme methale kana e ka nna mentsi ka nna gone go ruta bana ba santse ba le bannye jaaka Motswana a re lerolo jwa le sa le metsi gore a thuto a rona e nne e betang motho gore e nne motho e letsegang. Mme e ka raya gore le baeteledipele ba dikereke le magosi jaaka ko molang wa bogosi re raya go sekaseka go hetola go leka go oketsa le boikarabelo ja magosi gore go nne le tsela e leng gore ba beta motho e nne motho yo e letsegang yo o tshelang le ba bangwe ka kagiso. Ha go tamogo e leng gore ya ama jaanong go kgontsho e tang ka boranyane ke yone ke tsang ke re e tla re ko pele gongwe ha puso e lebega e kete e dira regulation ya maranyane ba bangwe ba tsaya gore nya ke go invade freedom of speech concerns le tse dingwe, mme tota re tshwanetse ra di bapisa gore go a be go na le gone go sireletsa batho. Gompieno maranyane ga a sa tlhola a dirisediwa se e leng maikaelelo a gore boranyane e nne sone, jaanong a dirisiwa gone go dira dikgang tsa kgokgontsho, a dirisiwa gone go senyaka botshelo mo go ba bangwe. Ke sone se ke tsang ke re melao e leng gore tona yo maleba le tsa itshireletso re moasa ha ata ka yone e le ka go gagamatsa that space e se ka toga ya tsewa e kete jaanong puso e tsenelela mo go haraseng batho ya be maikaelelo e le go sireletsa ba bangwe. Nna ke ne ke re re le baeteledipele a re nneng seopo sengwe re tshwaraganne seruse mathata a wetseng lehatshe e tere ko bohelelong re be re na le tšhaba e agegileng e tshela mmogo ka popagano bomme le borre le bana le banana hela ka jalo ra leboga. Honourable Opposition Whip. Ke a leboga Mr. Speaker, mme re lebogele me manyeneng go bua puo ya gagwe ka digital violence bogolo ja itebagantse le kgokgontsho ya bomme. Sa ntlha se re tshwanetse gore re se gatelele ke gore re se ka ra tsaya gongwe jaaka tautona a buile gore GBV just is a reflection of an angry society ya lehatshe la Botswana kore just ke bonthabongwe ja gore tšhaba ke e tenegileng hela, but we have to treat it as a specialized form of violence ye le gore e tebaganya le kgokgontsho ya bo mme le bana le boleng bopela jo bo ka tsa bo kgokgontshiwa le ke ba bangwe. Mme gompieno ka sethogo sa re violence mo bomme le bana re tshwanetse gore re itseye jalo ha re ka itsa gore ke bonthahela jwa ka gore tšhaba hela e tšhakgetse ka boyone ke tšhaba hela e tšhakgetse yotlhe le bana ba tšhakgeletse ba bangwe a ka kry-a bona tharabollo ya yone. Tshwanetse re itebaganye le yone e le tšhakgalo le violence kana kgokgontsho ya bomme le bana a be re batla methale e specific. Honorable Tsere ha re ka iba ile bophara e tla re palela
ebile ka kry-a kgona go e lwantsha sentle le ene taotona re mo gakolole gore ga a buisa setšhaba a avoide mahoko a ta apesa a setšhaba kobo e ile gore e ta ba imetsa go itebaganya le dikgang re tshwanetse gore re tswe hela le re papametse re supe gore taotona o tshwanetse gore a tsholetsege ga levele ga godimo gore re te re tšhaba e tseboge ka botlalo ne ke re ke tshwaele nthagela ka gore nane e ne a ntshwenya ga go twe GBV e tshwana hela ke re le rona re kgalemelela ba bangwe re ita ba bangwe mo dibareng ne ke bona go sa maleba se sengwe ke gatelele Mr. Speaker kgang ye ya di cyber bullying le digital violence tota ga ke itse gore o ka dira General Mr. Muhwasa ga ile gore o na le botsepa mme ke dumela gore o na le botsepa ka gore o motho o na le botsepa jo bo tseneletse ebile jwa sephiri ke bona gore go na le sengwe se o ka se dirang o bona mapolotiki mo re bone mo dinako tse di hitileng baeteledipele ba di-party mo diphuthegong tsa di-party ba rotloetsa maloko le a bone go bula di-pseudo accounts gore ba roge batho ba ipitse botho mama ba ipitse maina a otlhe a ile gore ke dio tse di encourage ya mewa ya yone di-pseudo e le gore e toleratiwa at the highest political level. I think if we can raka super go ila le go nyenya yone kgang yone re le baeteledipele le balatedi ba rona ba ka se ke ba eko leveleng ya go bula di-pseudo go roga batho le go abuse batho. I think if we can le go roga babusi ba tshwana le bo modise ka gore bone ba na le gore ba ka rogwa mme ba tshwanetse gore ha re ba kgalemela re ila mowa wa di-pseudo ga ke itse re Muhwasa hela honorable Muhwasa o kaka ha engage hela gore ke Muhwasa. I'm just give you an example ka gore ke tsala ami ke gore ke leina hela se gore ke ha a bua hela gore ke na engage batho publicly ilene wa re ka gore go tisa seriti le mahoko a bua le one wa sefa ka gore a beilene ya no ga dirisa maina a sele jaaka ke bilaela honorable Tshelo ka tswa a dirisa disudo tse di 10 ka nkela mpolela ke dio tse di sa siama ke a leboga honorable speaker. I'm going to take the last two. Honorable Tsiri, followed by Dr. Wotwang. Mr. Speaker, thank you very much. Kanye we were able to talk about that. Mene ke re batla gore ke hitise melawana e tsamaisana le yone kanye ka gore re bua ka maranyane. Molao wa teng o bitswa cyber crime and computer related crime. Cyber crime and computer related crime. Ya no ke tlhalosa gape gore sepodisi sa Botswana se se thabologile mo eleng gore re kgona go tracer dikgantse le go unveil identity ya batho bone ba ipitsang botho mosmamma ya no se be sa phiri se ke se bona nna ke gore dikgantse ga di reportwe re tshwantse re di report ro go di kwadisa ko mapodising go supa gore ke a ngongorega motho ke o ga mpuise sente mo maranyaneng ba ngwe re swa senku hela re thola ra abuse mo segare othe mo Facebook me re sa tsay the effort to report hela ha re reported ke yone the beginning freedom that Honorable Deputy Speaker is talking about. And lastly, before the clarification, lastly, Are Manyining as the Deputy Speaker, Nike Dumanana Lawyer, Hongerita Holevella Molao, ki buang ka one wa cyber crime and related and computer related crimes. So ro thata hatse jang. Ya ka bantse ba bua. Ro thata hatse re dira di punishment gore dinne very stiff gore ne a deterrent gore batho ba ska dira yalo ka gore ha ke ra bona mo tseleng mo ha re ke re bona batho ba tsama ba roga batho hela jalo me ra bona ba dira yalo mo maranyaneng. So a re dire molao o gagamale gore wa avoid tsone di khansonetse. I can yield for clarification if it's permissible. It is not. Honorable Dr. Khobotwang. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Chairperson, CAUCUS on Women. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re Honorable Chair le komiti ya gago. Ke batla go itse gore le dirile jang ka kgang ya ga Museveni.
ke potso hela ke batla re ke itse because ha re ka se ke re dire se kai ka mo 7 ya re ta bo re sa thoha ha re dire se kai ka mo 7 ora minister Mohas ora minister Tsere ka gore ebile o buile gone ha wa re the police they've got the capability gore kanye resolve chairperson o MS CAUCUS the next time you report ra batla go itse gore la re lebe se ka kai ka mo 7 re tsotse re se kai kae sa bobedi re le baeteledi pele ba di-party a re bue le maloko a rona mathapa a dirisiwang mo maranyane ka maina a di-party tsa rona motho a ipitsa gore ke wa party ya gore mme a roga moeteledipele wa party e nngwe kana ga motho a ipitsa mo congress a ba roga moeteledipele wa UDC ba UDC ba ka tsa gore ke serongwane sa rona hela jalo ga motho a ipitsa mo UDC a ba roga tautona ya Botswana Congress Party le rona re eta re tsa gore o tshwantse bele serongwane ka gore nka gore ga gona le hoko ga gona khalemo jano ga re ka se ke re khalemele maloko a rona ha ile bo mme bone yo bone be ba sa le bona bo re ka ba bona ha ile bo mme bone ga ba le bona ke re a re simoleng ka mo 7 ya le boga Mr. Speaker. Honorable Deputy Speaker, do you wish to respond? Most of them in the thank so you, they don't Mr. need to be Speaker. repeated. Ke a leboga honorable members gore e be le ntshitse dikgakololo tse di kana-kana ya ntlha ya anger management e tswang ko honorable Lucas ke nnete hela e leng gore kana mathata a teng ke gore ra go bona batho ba setse ba le mo seemong se e leng gore ha o matla o tshwanetse gore gongwe o mo thuse ke buelela hela mo perspective-eng ya ke le mooki gore ha wa go bonang teng motho wa ba setse anong a tsamaya kgakala ka gone go loba ga gore ra loba ga re reporte ha motho a na le bothata wa go tshwara anong a setse a gongwe a bolaile motho kana a ipolaile mme hela a nne re dumelana gore mo malwapeng ga re lemoga gore botho ja motho bo a change kana bo a gaka a re kope thuso mo go ba bangwe gore nthusa nna ngwana o ga ke mo tlhaloganye mme rra ke a leboga mo kakgelong eo tota like you said mongwe le mongwe hela ga ke o tlang ka kakanyo ya gore re ka dira jang mme ke akanya jaaka honorable Tsherena a bua gore molao ono o beilweng o gongwe yaanong o na le di-loopholes re simolole go ela tlhoko ke be ke ede gore gongwe le banga di-company bone ba maina a this digital spaces bone bo Facebook bo WhatsApp gongwe le bone banga teng ba tshwanetse gore anong le bone ba le motsiwe gore ba tsenye some strict measures tse e leng gore gongwe e tla re ke le mo maranyaneng e be motho a simolola go mbula gongwe go nne le ka ha ke ka reportang ka teng immediately ka ha motho a ka tshwarwang teng gono ho ke se ka utlwa botlhoko e be ke sia mo Facebookung be ke ya go tlotlela batho ba continue a bula ba bang gongwe hela le bone ba tsengwa mo gore ba gaetsho kana anong dikgwebo tsa lona ke tse mme re thuseng gore re ka dira yang mme tota gona sepeseng ka se buang hela ke gore re thusanye bogolo jang batsadi re na le bothata ja gore batsadi we are buying cell phones for bana le ba banda age re ne re ithare re ke di cell phone tsa go thusa ka gore ha gongwe ngwana wa e dirisa mo dithutong tsa gagwe kana ha mama so sengwe se iragala o letsa mama mme jaanong ba setse anong ba tsene ba sa lemoga gore ba di tsenela le bone ba nna attracted to dio tse dingwe tse di heletsang di ba tsenya gone ko bo cyber bullying ba sa we jaanong ke re batsadi le bona re bue le bana ba rona ba ba na le di-phone gore le ba rute gore kana phone yaanong malatsing a o kgona go ira molato o sa bone gore o ira molato mme ke eletsa gape gore yaka honorable go botswa a bua ka mo 7 ke tsaya gore bo retse re ba reeditse le honorable Mohasa gore a re tsenyeng ditlhogo ba gaetsho ka gore kana leina le la mo 7 le ne le tlhasetse gale o ka re le didimetse ga rena go itse gore go a go tlhaga le gape o ka nna ga tlhaga o mongwe gape a itse gore nya mo 7 ga a tseelwa kgato le nna nka tsena ke le mang ke be ke ipitsa Hicks
ebe Hicks a tlhasela yaanong go batla gore re eme ka dinao re lebe gore tota Museveni gate ke manja. Finally, Mr. Speaker, ke gore ke kope mapalamente gore 16 days o na simolla gompieno o hela ka di 10 tsa December. Ke re ke a re gongwe ba re ka kgonang a re engageng ko dikgotleng tsa dikgaolo tsa rona re bua ka yone thuto ye gore batsadi ko gae le bone hela ba nne ba le mo gore gate go na le mathata a maranyane ba nne ba leke go bua le bana e se ka nna dio hela tse o ka reng di hela mo ga borone be go hela mme ra itse gore maranyane a gongwe le gongwe ke a leboga Mr. Speaker. Order on members. Let's go to motions, clerk. Notice of motions and orders of the day. Response to the President's speech. Motion, resumed debate. Order members. The question is that we, the National Assembly of Botswana, here assembled, respond to the President's speech. Honourable members, the debate on this motion is resuming. On the House adjourned yesterday, Honourable Baratiwa Matoti, Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, was on the floor debating, and he was left with 13 minutes, 13 seconds. Honourable member, conclude your debate. Thank you, Mr. Speaker. Makitsene hela ka khanya bonno ka gore ke simolotse go e bona le nna ko kgaolong ya Sorwe Bokone gore ke thulaganyo ente thata e teletsweng ke Honorable Ramogapi le Honorable Motsamai. Mme ha o bona batho ba itumetse thata ba bona ba agetsweng ntwente yalo e bere ha o tsana mo parlamenteng o bo utwa mo parlamente mo tausani a ba re go mo ke scam wa ha khamala thata mme nna tota scam ke se bone mo pusong e hitile ha re bua ka scam re ka bua re lebile party ya Democrat e ka yone kana go eo e neng e na le bo Museveni ka ene na go ene ke gopola na go ngwe mongwe a tsene mo televisioneng a re o latile 100 million o ga o go ibile wa nkgang ka re o latile na kedi go mo ke yone bo scam na go ngwa go irwa budget ya mo parlamenteng e hitileng go buiwa ka madi a chema go budgetetswe 200 million ta utona na go ya mela ka dinawa re pheki a re go 500 million kanti this additional 300 million go buiwa ka madi a seo a ile go gompie go gona ga neelwa batho dikwalo go to ba approvilwe ba ile go gompie go ba nna ko officing ya rona le Honorable Ntsima ba re kana re tshwere dikwalo ketse tseneng go to madi a chema a teng re te gwatsa mme go buiwa ka madi a seo re mo mathateng onao ke ra gore go ne mathata a leng gore ra duba ka gore na go eneng go buiwa ka that additional amount go ne go sena madi a leng teng mme hela ka gore batho bana ba soloheditswe e bile ba dumela gore ke bana le tshwanelo ke gone mo puso ya UDC re la ha o bona le kwaletse dikwalo yala mme re nne re siane re bona gore ka ira ntse le mathatao ke bone ba neng ile scam tota. Mr. Speaker, ba tshwanetse ba ikupa maitshwarelo ke dumalana thata le sala kai hanare a ba ikupe maitshwarelo ka gore batho ba ba nna go di ofising tsa rona tsa tseletsatsi ba di tshwere dikwalo ya ba di tshwere jang yano. Mr. Speaker, go na le ha tautona na nga bua ka go reka dikgomo tsa mashi go tswa ko lehatsheng la Brazil e se kgang hela ya go reka dikgomo tsa mashi dikgomo tsa mashi go tswa bogologolo go tla go supega gore ga gona gope ko re ka di bonang teng mo mahatsheng a re bapile le ona ka ntateng ya thako le molong mme ebile go reka dikgomo tsenetse go a o ta gona le support e tabo re neelwa ke ba Brazil mo e leng gore la ha ditakwano ga ba di lathelle hela ba re ha ka dikitso tsa bone tsa malwetse the veterinary department ya bone e tla be re neela support e lomagane thata
le mo palamente re dikoloti gore dikgomo tse e tere bone gape di a nama le lehatshe ga se gore di ta hella gone ko Milk Valley ra itse gore tswa kgakala re ntse re go buiwa ka yone gore e talla e tsosolosa le dikgomo di tatalile yana ha ngwa go buiwa ka go tsawa ka dikgomo ko Brazil bana le go tshwantshanya le dikgomo tsa malawa di tsawa kwa America rona ne re dumela thata gore dikgomo tse di tsawang kwa di teng mo lehatsheng la Botswana di teng mo mahatsheng a re bapile le lona ke gone mo o bonang dingwe tsa dikgomo ya re ha di ya ko di-competition gone ko mahatsheng di hita di wina teng ile tsa Batswana ha gompie ko re bua ka dikgomo tsa mashi tse e leng gore lehatshe la Botswana le thaelwa ke mashi yaanong ke re pharologanyo ba e lebelele jalo ba se ka ba re nya re gata ha ba pele ba hitileng teng rona re bua ka tsa mashi tse re tsang gore jaanong Batswana ba ba batang go tsenwa mo go tsa mashi ba ntse ba ipotsa gore dikgomo re ta di bona kae mme ha re bona gore mente e le gore jaanong o ira thulaganyo hela ka tlase ga dikgwedi di le 12 ke gakologana kongwe re na le re Lucas re ile ko Milk Africa go ntse go bua ka tsone dikgomo tsene tse mo o kgona go bona gore puso ya gompieko e gatetse pele thata dingwe tse re tshwanetseng gore re di itumelele thata ke go bona madi a bana ba dikwele a bana ba bo brigade jalo a tsewa from 300 to 1.9 no kgona go bona gore go mo ke kgethollo e sa siama e leng gore ke dumela thata ha ngwe a go buiwa ka go kgetholla le go sa lekalekana mo dikganyeng tsenetse Lucas o tsa mathata ko pele mo go tsona ke motho o sa dumeleng thata gore go nne le inequality yaanong ke tsa gore ke dingwe dikgang tse a di ratileng thata mme ga re a tswele ko nte a di tlhalosa gore nya ha yaanong le gata sente gore bana bo ba okeleditswe go tswa ko go 300 ba ko go 1.9 Clarification. ke tata ke go neela ke setse ke tsamaya ko pheletsong Ya, go na le nne nna kwa go mphetola. ke ne ke re ke supe jalo gore ke dingwe ya dikgang tse di itumedisang thata gore go mo no khona go bona gore ke lenyatso le letona mo baneng ba ba tsanang go di brigade mme bile gape ga go helele gone ho tumelo a rona ke gore the curriculum ya bone le one ya no isimolle go change e re tsang gore re maele o ta itepatapanya le seemo sene se o ka gore ha o tsena go di brigade go mpieko yana o ithela bana ba ba dirang auto mechanic ba ntse ba ithuta ka dikoloi tse le tsa bogologolo tsa bo stout ba bua ka di-points yaanong o tshwanetse gore bana ba ire ga ba hetsa koo ba dirile auto mechanic ba kgona go consumiwa ke di-garage tse di tona yaanong ke dingwe tse e leng gore goromente wa gompieko o itebagantse le gore bana ba ga ba hetsa kwa bo ba ka kgona gore ba ye go bereka ko bo nna le di-motors ke dingwe tse e leng gore re di lebile ka tsela e ntseng jalo o kgona go bona gore go na le tshologelo e e leng teng thata Mr. Speaker ke batla go tsena mo dikganyeng tsa di-minerals gore ha re bua ka beneficiation ga re a tshwanela gore gongwe re bue hela ka gone gore re processe sengwe le sengwe mo lehatsheng la Botswana re tshwanetse ra simolola pele ka prospecting gone go dupa ditswammung gore e tshwanetse ya nna dikompone tsa Botswana tse di dirang jang ka gore ha o ka lebelela lehatshe ka bophara dikompone tse e leng gore di a dupa di tlwaelesegile thata di tswa ko lehatsheng la Canada di tlwaelesegile thata di tswa ko lehatsheng la Australia yaanong that is the space e leng gore kompone e le tsa Botswana ba tshwanetse gore ba tsene mo spaceng sene se ka gore dikompone tse tsa mahashasele ba dira madi ka gone gore ha ba sunonna ba dupa ba ta o ba rekisa ba re yana yo ba tang go epa re tabo re mo rekisesa that is where they are making money yaanong le ha se la Botswana le tshwanetse gore le tsene mo spaceng sene seo re bone go na le kompone hela ya goromente e leng gore ke a Botswana e dupang gore e tere ha e rekisetsa bao ba e leng gore e tabo kana e ba neela kana e le kompone e leng gore is local ha re simolla jaanong kganya go processa tsone di-minerals be re simolotse pele re bone madi a mantsi ka nako e neng re dira prospecting Mr. Speaker go botlhokwa thata gore re nne le dikompone le ha se la Botswana le na le experience e ntsi thata mo go tsamaya re tshwanetse ra nna le dikompone tse e leng gore jaanong di tswa mo lehatsheng la Botswana ba simolla go maena go bo DRC ba simolla go maena go bo Malawi
mme ke batla ke supe jaana gore go na le kompone e nngwe ya nneledi mining services e leng gore e ntse e tsamaya ko mahatsheng kwa mo e leng gore ba ga go tshwanyane thata gore le bone bo ba ka tswalla di-deal tsa bone tsa go bona tsa go nna le sebaka sa gore le bone ba kgona gore ba ise dikitso tsa bone tse ba di amuleng mo lehatsheng la Botswana gore ba ye go epa le bone ko mahatsheng a go nna jalo gore kitso ya rona e se ka hela mo Botswana a e tsamaye e ye ko mahatsheng a mangwe ke gone mo e leng gore Batswana ka bontsi ba ta tlwaela gore nya re tshwanetse ra bereka le konte ga mahatshe. Mr. Speaker, kgang ye nngwe re tshwanetse gore e lebelle ko kgaolong ya me ya Serebokone go na le ko e leng gore ke ko go beilweng ditsha tse dišwa ko Batswana ba agileng teng go bidiwa ko Semane, mme ha ke bua jaana ga gona metsi teng. Kgang ya water reticulation ke kgang ye e leng gore ya tlhokagala, mme mo seemong sa re sena madi jaana re tshwanetse ra tlhaloganya gore water utilities e na le babereki e na le di-engineers ba e leng gore bone ka bo bone in-house they can design gore metsi a o tsamaya ka tsela e ntseng jang. The small budget e ba nang le yone bo ba ka reka di-material tse e leng gore jaanong ba ka hira Batswana ba ba leng teng gore jaanong ba ye go tsenya di-pipe ka gore ha ntse re sena madi a e leng gore a ka dira di-tendera tsa madi. So le bone hela ba capable ke nngwe ya dikgang tse e leng gore re tshwanetse re e lebelele jalo gore mo nakong e re senang madi ana a re rekeng di-material tse di leng teng re kgone go atolosa metsi ko motseng wa Semane gore batho ba le bone ba te ba bone metsi. E nngwe gape re tshwanetseng re ele thoko re tswa kgakala re bua ka gore dikomponi di na le go charge goromente madi a seng kana ka sepe. Re tshwanetse gape ra thudumela ko BPC gore ha e setse jaanong bo di-investora kana Batswana ba ba batlang go tsenya motakase ko masimo o ithala e le gore di-charge tsa teng di tadile ko godimo hela thata. Ke dingwe tse e leng gore tshwanetse ra di lebelela ra tsenya leitho gore a ga se gore dikomponi tse e leng gore di direla BPC a jaanong di charge madi a mantsi a ba hetela ko Batswaneng. Ke dingwe tse e leng gore ha re ka se kry-e di le thoko di ta ko ba di-investora, ke dingwe tse e leng gore ha ka se kry-e di le thoko di ta ira gore batho ba ba batlang go tsena mo temong e rileng e le Batswana e be le gore jaanong ga ba kgone tota ka mathata a di-charge tse ba di chargiwang ha quotation e goroga. Ke dingwe tse re tshwanetseng gore di thudumele tsene tseo re di lebelele gore a mme di-price tsa teng di siame sentle. Dingwe tse re tshwanetseng gape ra di lebelela Mr. Speaker ke gone gore ha re bua ka go thabologa ra ko pele re bua ka tsa motakase ra itse gore mo lehatsheng la Botswana re na le uranium e leng gore ko mahatsheng a mangwe a thabologileng ba dirisa yone go dira the nuclear power stations. Ke dingwe tse e leng gore ga re a tshwanna gore gongwe re be re di itlhokomolosa hela re di lebelela ka gore ha go ta nako a teng ga re be re le ready re le lehatshe, mme ha re na le bana ba ba tsenang ko bo used ba e leng gore ke ba ba dirang di-science ga re nako ene e re buang ka yone re ba tseye re ba attach-e ko mahatsheng onao ko e leng gore ba dira ene tiro e ke buang ka yone gore when the time comes be re itse gore we are ready re na le bana ba e leng gore ba ka re thusa ka experience e ba nnileng le yone e se ka re dikgang tse a dita e be e le gore di a re tshoganyetsa. Mme a ke siana ke ithaganela go na le tsela e ke tumelo a me ke gore metse e kgakala thata le ditamelo jaaka motse wa Majwana a Dipitsi o tshwanetse ga tsengwa tsela ga ba ka ngwa tsela o ke tsang gore re sala kae o ta e lebelela thata gore tsela e yang ko Majwana a Dipitsi e ba ka ngwe. Mme ebile gape ha re ntse re sena madi ana sekwele se le sa roads a se tsosoloswe se neelwe ditamelo se kgona go ila ditsela tsenetse tsa bo 20 kilometers jaaka tsela e tswa mo tshimo a pula ya Majwana a Dipitsi e le 20 kilometers le tse dingwe hela mo lehatsheng ka gore madi a hantsa a seo. Mme ebile ke kope thata gore madi a CCP go nne bohehu a re liswe ka pela ka gore ko ona e leng gore maparlamente a re le ha jana re ka nna re kgarametsa ka one ka gore tumelo ya rona ke gone gore ko kgaolong
ya serowe di-constituency tse tharo di kopane jalo gore ha madi a goroga ra o reka didirisiwa tse di irang ditsela di-gradera di-caterpillar yalo di-dozera gore re tere ire ditsela tse di leng teng mo kgaolong re tere baakanye le ditsela tse di yang ko masimo re tere le one masimo a e leng gore a clustering re tere tse di-dozera tse re kgakgamole re kgone gore batswana ba leme. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Kamaldeen Kamal Jacobs, member for Lobatse. Mr. Speaker. Ne kere ke tse sebaka se gore ke nang kulele batho ba Lobatse State of the Nation address ya tautona wa rona le gone gore tautona o tshwaretse Lobatseng. Mr. Speaker, honorable members, fellow Botswana and the resilient people of Lobatse, I rise to respond to the 2025 State of Nation address. An address whose tone, ambition, and clarity reaffirm our collective national commitment to walk a steady path, delivering on our promise one step at a time. For Botswana, and especially for the hard-working residents of Lobatse, Mr. Speaker, the SONA presented a bold yet realistic roadmap touching on production, growth, food security, industrialization, mineral beneficiation, infrastructure, governance, and social protection. My task today is to interpret its implications for our constituency and to outline the complementary actions and policy refinements that can strengthen the implementation. Mr. Speaker, revolutionizing production and supply chains, the Milk Valley Initiative. Mr. Speaker, I acknowledge government's decision to procure 1,000 Girolando dairy cattle through the Milk Valley entity, an innovative subsidiary of the Botswana Development Corporation. This procurement is not merely an agriculture activity, it is an economic multiplier. With Botswana currently producing only 13% of national milk demand, this initiative has the capacity to push production towards 60% of national coverage within 5 years, reducing our import dependency and retaining millions of pulas within the domestic economy. Mr. Speaker, for Lobatse, I recommend establishing complementary satellite milk aggregation centers and cold chain logistics to ensure that our farmers become direct participants in this new dairy revolution. Efficient cooling plants, veterinary extension support, fodder production units, and digital supply chain management systems must accompany this national investment. Mr. Speaker, I applaud the UDC government for allocating 80 million for the refurbishment of BMC, Leather Park, and dairy facilities. We are clearly delivering our promise of changing people's lives, Mr. Speaker, just one step at a time. Expanding the BMC supply chain towards the 2030 target of 5 million cattle. Mr. Speaker, Botswana's current cattle population stands at 1.7 million, a significant gap for the ambitious 5 million head target by 2030. To bridge this gap, a transformative supply chain strategy is essential. This includes incentivized heifer retention schemes, stop the export of live cattle to other countries, genetic improvement programs, widespread artificial insemination services, commercial feedlot expansion, rangeland restoration programs, and digital animal trafficking for disease management. Mr. Speaker, Lobatse, being the operational heart of the Botswana Meat Commission, BMC, must be positioned at the epicenter of this national cattle expansion drive. However, I welcome the developments to be implemented from 80 million approved by the government
refurbishment of BMC. We are delivering and at one step at a time, Mr. Speaker. Infrastructure development to support BMC, Milk Africa, and industrial logistics. Mr. Speaker, the 2025 SONA places heavy emphasis on the infrastructure as an enabler of growth for Lobatse. I reinforce the following priorities. Mr. Speaker, I propose for consideration of expansion of the BMC abattoir, modernization of the processing lines, and to increase hours of slaughtering operations to 24 hours, for maximum output to reach the 5 million headcount as anticipated for the year 2030. However, this will result in the increase of employment and further development of associated feedlots surrounding Lobatse. Lobatse to increase the cattle industry to reach the 5 million target. Mr. Speaker, this will reduce bottlenecks BMC is facing at this point in time. Mr. Speaker, we are guided by the promises we have made to the people of Lobatse, the promises we shall achieve one step at a time as the UDC government. Mr. Speaker, I propose for consideration of acceleration of the Leather Park project to capture value hides and skins and diversify exports. This project is a living promise that turned into a reality as allocated in the financial year 2025-2026. Mr. Speaker, I plead before the relevant ministry to speed up the tender allocation process to kickstart the groundbreaking of the Leather Park project in Lobatse. Mr. Speaker, I still say to the people of Lobatse that one step at a time, the vision is clear, the road is clear, we shall deliver our promises to you, my people. Mr. Speaker, I propose for the consideration of the resurrecting and strengthening of the Milk Africa project, which with improved utilities, cold storage, packaging plants, and byproduct processing facilities. I request that the government to resurrect Milk Africa, save current jobs, and create more additional jobs to protect lives at risk and depending on that project. The UDC government answered me, Mr. Speaker. Funds shall be allocated for the new development of BMC and Milk Valley. We live in critical times in which UDC government must economize and possibly create life out of the past failures that costed the previous government. Mr. Speaker, starting our UDC administration by correcting past failures is a stepping stone to greatness. Remember, we are the new government in modern times, and our focus and living promise is all about changing the lives of every Motswana, regardless of their past economic failures and indifferences. Mr. Speaker, I propose for the consideration of prioritizing the Eastern Bypass Road in Lobatse to improve mobility, reduce congestion, and decongest supply traffic leading to the BMC. Lobatse is where the BMC is situated. This road project is an anchor and an opening door to the other development opportunities in the congested constituency of Lobatse, Mr. Speaker. We are steadily focused on delivering our promise one step at a time. Mr. Speaker, I propose for the consideration of the establishment of an agro-cargo airport to support our exports of beef, leather products, dairy goods, and agro-commodities. This will reduce logistics costs, improve delivery time, and make Lobatse a regional trade gateway. Mr. Speaker, the land is there for the project, so let us deliver our promise to changing people's lives, even if it takes one step at a time. Diamond industry transformation and supporting the Geoscience Institute. Mr. Speaker, I appreciate the ongoing acquisition of Anglo-Americans' majority shares in De Beers, a milestone that aligns diamond wealth with Botswana's long-term national development goals and expands our capacity for beneficiation. However, Mr. Speaker, for us to maximize value, the Botswana Geoscience Institute, BGI, must be supported adequately. I will repeat, adequately. Pending welfare, administrative, and operational issues must be addressed immediately to strengthen mineral exploration and data governance and national geological intelligence at this current. And the Geoscience Institute can be used also to filter out the synthetic diamonds that are brought to Botswana for selling. Since we sell the real mined diamonds, we must safeguard our mined diamonds from this synthetic diamond.
One step at a time, we can surely deliver our promises to Botswana and the people of Lobatse. Mr. Speaker, industrialization requires reliable and sustainable power. I propose the establishment of a dedicated solar power plant in Lobatse, supporting factories, BMC operations, dairy plants, leather park, industrial parks, and emerging SMEs. This aligns with the global transition towards green energy and reduces dependency on imported power. It will consequently make the way possibly and easy for delivering our promises to the UDC government just one step at a time. This will reduce the 1 billion pula that we are paying for electricity from our neighbors such as South Africa. One of Botswana's national oil storage facilities must be located in Lobatse. Mr. Speaker, positioning a major oil storage facility in Lobatse will bring fuel closer to southern trade corridors, stabilize fuel availability for industries, and create high-quality jobs. Its proximity to South Africa supply routes make it an economically logical to support local economy of Lobatse and surrounding places. Mr. Speaker, we can truly walk our talk and delivery of our promises one step at a time. Botswana's Mercantile Exchange, BOME. The launch of the Botswana Mercantile Exchange is a historic turning point. It will transform Botswana into a regional commodity hub, enabling trade in agriculture, in oil, minerals such as diamonds, copper, gold, and even carbon credits. For Lobatse farmers and industries, BOME will stabilize pricing, reduce market uncertainties, and encourage large-scale production. I give more credit to my president for this initiative. Good things deserve credit, Mr. Speaker, and I'm truly much sure that with President Duma Gideon Boko, we shall deliver our promises and change people's lives, Mr. Speaker. 200 million from alcohol levy for sports and creatives. Mr. Speaker, I appreciate the allocation of the 200 million for the alcohol levy to support sports and creative sector. This is a good and powerful start for the UDC government in sports and creatives. However, Mr. Speaker, the Youth Development Fund, YDF, must also be streamlined and aligned with the Diamond Entrepreneurship Program, ensuring young people gain access to skills, capitals, and markets. This is a way of grooming healthy young entrepreneurs and opening more doors for creating jobs and changing people's lives as our promise becomes economically a reality, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the consolidation and completion of water infrastructure projects nationwide, especially in Lobatse Water Master Plan, is a monumental step. Access to clean water is not just a service, but a determinant of industrial growth, public health, urban expansion. However, I applaud the UDC government on such a scheduled development commitment, Mr. Speaker. We are not only dreaming but walking our talk, the talk of socio-economic reality, national development, prosperity. Mr. Speaker, the UDC government is focused on delivering its promise one step at a time and improving quality of life for its citizens. Mr. Speaker, I welcome Botswana's government health commitments, but I still emphasize the urgent need for upgrading of our Athlone Hospital to modern standards, upgrading Sabrana Hospital into a regional center of psychiatric excellence, development of a regional referral hospital in Lobatse for all medical specialities. The land for the hospital is there, Mr. Speaker. I secured it for the government, me as an MP for the Lobatse constituency. Mr. Speaker, Lobatse's Rehabilitation Center is approved and allocated for implementation in the current financial year budgeting, of which I absolutely compliment the UDC government for listening to my loud voice on behalf of the people of Lobatse. Mr. Speaker, all these facilities and investments are essential for universal health coverage, readiness in Lobatse. Mr. Speaker, the road plan to universal health coverage is clear and achievable. We shall deliver the promise as the UDC government, Mr. Speaker, one step at a time. Combating gender-based violence and expanding social protection. Mr. Speaker, GBV remains a moral, social, and national emergency. We must invest in
in preventive campaigns, shelter, psychological support, and strong law enforcement mechanisms. However, I support the commitment of the UDC on the single social registry program, which will ensure targeted assistance for orphans, vulnerable children, and destitute families. Mr. Speaker, the vision and focus of the UDC government is changing people's lives, and we shall achieve it as we have promised, one step at a time. Transforming Ipilereng into a skill-based program. Mr. Speaker, reforming Ipilereng into a skill-based public works program with a minimum salary of 2,500 is critical for economic dignity. Participants must receive a training in construction, maintenance, horticulture, digital services, and manufacturing. We as the UDC government are leading a modern, inclusive economy, driven by skills, knowledge for the economic prosperity of all Botswana. Mr. Speaker, the promise is almost clearly achieved, just one step at a time. Expanding opportunities for persons with disabilities. Mr. Speaker, we must increase representation of persons with disabilities in sports, arts, public committees, and government institutions. Botswana must uphold its commitment under the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. As part of these new changes in government administration, we compliment and urge the new government to uphold arrangements for people with disabilities, starting from local authorities, councils, parastatals, ministries. The UDC government is in the right direction, Mr. Speaker. We shall deliver our promise one step at a time. Mr. Speaker, the judicial reform. Judicial reform, Mr. Speaker, improving judicial services delivery, including a modern case management system, is crucial for investors' confidence, economic transactions, and justice efficiency. The new government must prioritize it in all these systems. Mr. Speaker, we promised our national fair judicial reforms and administration. This is possible. We can achieve it in our steady path, one step at a time, Mr. Speaker. Protection and welfare security officers. Protection and welfare security officers. Mr. Speaker, our police, soldiers, and prison officers must be adequately supported. I welcome the promotion of special constables into full police officers. We must also ensure improved welfare and career progressions for prison staff and defense force. They also deserve goodness, Mr. Speaker. In Lobatse, I welcome the upgrading of the Lobatse prison and the construction of the SSG regional camp. Mr. Speaker, remember the state administration is exceptionally possible through the protection from all these defense and security arms, and we can deliver our promise through them protecting and safeguarding our lives and also the lives of our citizens. One step at a time. Mr. Speaker, I appreciate the government's efforts of the projects scheduled for the implementation at Lobatse constituency in the national current budget allocations. These projects are reconstruction of 53 pillar staff houses at 85 million, one step at a time. Construction of special support group, SSG, regional camp office with 75 staff houses at 235 million, one step at a time. Leather Industry Park, revitalizing of BMC at 110 million, which is on an ongoing project, one step at a time. Refurbishment of the BMC Leather Park and dairy facilities at 80 million, one step at a time. Land servicing for Special Economic Zones Authority, valued at 280 million for Lobatse and other zones, one step at a time. Lobatse Water Master Plan, valued at 120 million, one step at a time. Lobatse Wastewater Reclamation and Reusage Project, valued at 50 million, one step at a time. Lobatse Wastewater Upgrade at 1,035,000 pulas, one step at a time. Radioactive Border Detection System project valued at 56.5 million, one step at a time. Upgrading of Lobatse Prison at 10 million, one step at a time. Establishment of the Rehabilitation Center in Lobatse, 206.5 million, one step at a time.
Mr. Speaker, our promises as the UDC are clear. We are delivering them on this steady path, one step at a time. In conclusion, Mr. Speaker, the 2025 SONA sets a deliberate and steady course. It is a promise in motion for Lobatse. This is the moment of transformation, one step at a time. One step at a time at the meat and leather city, an industrial and manufacturing hub, a logistics and cargo gateway, a center for health and excellence. Batswana ba ko Lobatse, la bona hore sello sa me se berekile ba gaetsho, one step at a time. Ke a leboga botsadi. Honorable Government Whip, member for Boteti West, Honorable Sam Dihwa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente go ba o mphile sebaka se go ka akgela mo speeching sa ga taotona sa SONA. Ba gaetso ke ntse ke goroga phakela hela yana ka fo ke tswa go boteti mme ke na le rwele ditumediso tse di se kana ka sepe tse di tswang go batho ba moremaoto ba re ke le dumedise hela thata mme ba re sa ka thaola ke dumedise hela gote le party ya bogologolo ba party e talanyana le ba party e thwahetseng ba re ke dumedise ke re dumelang beso ba re ba lebogetse gore e rile ka weekend ba etelwa ke ba ba talanyana mme ba ba amogetse ba ba thabela pudi ba ba ha dijo ba ja ba re lo ska la re lo ja ya lo bolo solohela gore ngolo ta bona sengwe ba re kgaolo ele ba setse ba ya bile gale ba ile beng ba yone mme ke re ngwana ga ntate ka kwa ke re musi ba re le wena o ka tsamaya ba ka go thabela pudi mo ska nna le tsholohelo o itse gore kgaolo e setse e na le beng ba yone ba gaetso ke tswa kwa tsela di butswe dikgoro di butswe kgaolo e le tota ra go henya ka mmagine o seng kana ka sepe ke ditsholohelo tse di thwahetseng ga o bona go bua le banna bagolo ba madomkoraga le ba ma BCP o itse gore go thwahetswe ba re ditshwetso tse ba di tsereng ba ne ba sa di tseye hela ba ne ba tsaya ba lebile State of the Nation address ba re le State of the Nation address ga ba se lebelela taotona o na itebagantse le dithabololo tsa kgaolo ya lehatshe le la Botswana ba re dithabololo tse di supa gore di itebagantse le go nyeletsa lehuma kana go hokotsa lehuma mo lehatsheng le jaanong ka jalo ga gona ka ba ka hetogelang puso ya UDC ka teng ka gore ba re e taka motho yo o lebegang a romilwe ke modimo a bapile le mothusi wa gagwe rendaba ba re ga ba ba le bana hela mo sa thogo yana ba bona gore ba ke ba rongwa ba modimo ga gona ka ga ba ka ba hetogelang ka teng ga re ba ba sale morago ka gore go a solohetsa go ba sala morago Clarification. ba re ke tago ha clarification ke solona ke hetsa go bua ba re ba lemoga gore Ihiwa o santse o tshwere floor. How about that way? Method that is entirely up to you. Yaanong ha mogo entse a ntšhoba-tšhoba yana o nkwasha rra o itse gore ke ra tsalago mme ga gona clarification ke ta go e ha ngwanaka ba re ba bona gore State of the Nation address ya addressa di-issue tsa unemployment ebile ya tswelela gape ya addressa di-issue tsa inequality
ka ha e ikadileng ka teng ba bona gore lehatshe le lotlhe le amilwe le amegile le tlile go itumelela ditshwetso tse di tsewang jaanong ke ditsholofetso tse di thwagetseng mme ba re ga gona ka ga ba ka dirang ka teng lo tla ba itshwarela bone ba thamaletse bone ba bona UDC e le yone e ka ba isang gongwe jaanong a ko mpolelele gore ga go nna le diphetogo tse di ntseng jaana tse e le gore botsadi bo a supa gore ko go iwang teng go siame wena o bo go ganetsa wena o ikantse mang ke ra hela ha batho ba re ana wena o re sa le UDC tsena ga o bone diphetogo dipe bone batho ba supa diphetogo ba re ba itumeletse madi a tandabala a 1,400 ke sone se ba thamaletseng mo dikeletsong tsa bone jaanong ga ba tlhaloganye batho ba re ga go a dirwa sepe gore ba raya ba re ba itumelela ditshwetso tse di tserweng gore go nna le madi a hiwang masea a 300 pula ba itumeletse thata so ha o ntse go buiwa kwano ba ne ba ntha ba re kante le bua ko parlamenteng ka re go ne go bua mang nyame bo ba tlhalosa hela sente gore o ne a bua ke maa ba re nyame go raya gore re mo ise ko go bone ba mo tlhalosetse boammaaruri gongwe ene ga a bone ga re itse gore ke raya gore ga ba e lebelela gape ba bona gore le madi a bana ba bone ba motivate a okeditswe from 300 to 1,900 yaanong gone mo ga puso e dira yana ke e ka nyadiwa ga puso e dira yana ke e ka supiwa gore ga ya dira sepe ga puso e dira yana ke e ka supiwa gore sa le e tsena e ntse hela e eme hela a dio tse ga se tema mo botshelong kana Kamala o ntse a tlhalosa gore a re one step what at a time a se yone jaanong ga o ganetsa dio tse di mo pepeneneng yana re ta go ga setšhaba ke sone se se ta go araba rona re itidimaletse ba re ba itumeletse gore SONA e ta ka di-target ga e na ditshologetso hela e na le target ya supa gore ya go dira seo sa gore ya go se dira leng ebile ba itumeletse thata ha turnaround time ya BMC from months to 7 days ba re ke seo se se botlhokwa thata bangwe ebile ba na le dikgomo gone ko nkamileng dikwa ba itumetse thata ba re ba ntse ba sena ko ba rekisang teng jaanong ga diphetogo di tadintse yana ba tshwanelwa ke go duduetsa hela e seng sepe gape ba itumeletse maakanya a gore yaanong maši go tshwanetse gore go oketswe production kana gompieno o ya at 13%. Ha production ya go ya go 60%. Ba bona gore tabe re hukoditse maši a re a rekang ko mahatshe a sele ga rena go nna le madi a mantsi a tswela ko nte re ta dirisa mo lehatsheng la rona re kgona go akola ditsa rona ba itumeletse the introduction ya sporting activities ko sekolong ba re ditsholofetso tse ke se ba di tsaya ka thwagalo ka gore ba tswa kgakala bana ba bone ba ntshegela ba ya sekolo ga gona dio tsa itshidilo ga gona eng jaanong dio tse ba di itumeletse hela mo go thwagetseng ba re yo sa boneng ga ba tlhaloganye gore mathata a gagwe ke eng yo sa bone ga ba tlhaloganye gore o thibilwe ke eng matho mo dio tse di mo pepeneneng tse di bonwang ke le ke segogo ke batla go quote ba gaetso mo bukaneng ye ya SONA ke quote mo mahokong a ga tautona. Please do. Yone e balega yana ona itebagantse le banana we will not dismiss your ideas but develop them. We will not ignore your aspiration but invest in them. The Botswana we build tomorrow will be shaped by your imagination and courage today. Ke mahoko a thwahetseng
a rotloetsang banana go bona gore le bone ba tsewa ka thwagalo. Gantsi re na le go itlhokomolosa dikakanyo tsa bana ba rona re tsang gore ke ba di drugs, mme puso ya UDC e tsaya bana ka thwagalo ya bona gore ke bana ba ba ka re isang gongwe ka gore dikakanyo tsa bone ke tsa gompieno. Matshelo a ba tshelang ga se rona re a tshelang, so re tshwanetse go ba reetsa gore re ba direle se ba se thokang se e leng gore se ka ba isa gongwe mo botshelong jwa bone. Dikakanyo tse di ta ka gore re lebile gore unemployment rate mo bananeng it stands at 38%. So keletso ya rona ko gore e okediwe e hokodiwe bana ba kgone go tshela sentle. This is why government has selected 186 projects across 9 sectors go leka go lwa go create employment. Ene ka gone mo SONA e supa gore go create 512,000 jobs for banana. Jano ha so se o sa se bone wa bo sa thwagala. Ipelege ke tsa gore lo a tlhaloganya gore ra go itshentsha ya go bidiwa ikageng gore lo tse dilo ka thwagalo lo ikage lo itebelele le bone gore lo ka thiba diphata ga kae gore lo kgone go tshela sentle. Re ba aga di-skills tse di thwagetse gore ba kgone go ikaga ba iperekela ka diata tsa bone. Re mmakitse sebaka se ba gaetsho ke leboge taotona le puso ya gagwe go ba tsere tshwetso ya go tsenya diteme mo seromamoweng. Tshwetso e ba gaetsho e ne e se mothogo go tsewa ka puso e le ya bogologolo, mme re bone taotona Boko le puso ya gagwe mo ngwage wa nthagela ba tsaya tshwetso e. Nna ba gaetsho ke mongwe wa basupi ba dintwa tse ke di loleng le party ya pele. Re ne ra thama lekgotla la ka Manakau Association le ne ke le mothusa executive chairperson wa ka Manakau ke na le bo Lydia Ramahobo professor. Re thama lekgotla la ka Manakau e rile go bohelo re be re thama re teng re le ka go supetsa puso e gore ra tshela re teng me ba padile me re tshwantse gore re tseye sebaka se re leboge puso e bonyeng go tshwanela gore e lemoge boleng teng jwa batho. Gompieno Sembandero le Seherero se re tshwantse gore ko bohelo re se bitse Mbandero Herero mo radio ka gore lo bua teme e nngwe hela ga lo harologane gope. Gongwe ga re ka ra di kgaoganya di a gore tsaya nako ya dingwao tse dingwe ka gore re gogela gone ko ga go tsenya dingwao tse dingwe. Ke dumela gore ga ona mathata a go bidiwang Mbandero Herero ke a gore loso se sengwe hela you speak the same language cultural na ya tshwana ga gona le ha ile pharologanyo hela ke gore bangwe ba apara bohibidu bangwe ba apara botala. Clarification jaanong ke re on that one. ke ta go ha nako a me ga yang ke masente mo kaoleng Ya o iso o hite gone ho. O iso o hite. Mma ke hite. Jaanong ha ke bua yana ke gopola bokgosi ka Manakau, ke gopola bokgosi sa Magabadi, ke gopola bokgosi Uzuo bo Professor Lydia Ramahobo ba thokahetseng ba sa bona diotse se re di lwetse le baka le letelele. Ke re modimo ha no ba tshwaere ba taba lemoga diotse ba di bona ba bona gore a di dirwa sente ba baakanya ha ba baakanyang ka teng ka ke lutsa bone di ntse ka teng. Jaanong go diragetse puso e ga se puso e ne e siame sente ele le ga le ka gore e tsamaile batho ba ithobogile ga gona molato jaaka o bona Rre Mabusa a itshwere dithayana a ithobogile le ene. O ka clarify comrade.
Clarification, Honorable Opposition Whip. Yeah, no, ke a leboga, Honorable Speaker, ke a leboga, Honorable Dihwa, for yielding. Mme re amogele gore so se buang se sa go lemoga diteme tsa tsa go lemoga diteme tsa mogae go botlhokwa ebile ke dumalana le gone ke inakanya le gone hela mme a ga o bone gore gongwe re tshwantse re hite ho re teka a policy or a law that will guide the operationalization of this indigenous language mo go ditsenye mo setšhabe ga o bone gore go neela re mo go asaela gore e nene gompieno gore o batla go tsenya ma ha letse sente wa tsenya ha sa itumela wa ntsha ga o bone gore mokaole re ra go tlhaloganya ebile ke a go amogela ke sone ra go reviewa constitution ya lehatshe le go lebella gore dio tseo di kgone go dira ha re sona reviewa constitution tsone di-policy tse o buang ka tsone di a go tswa go le ho ba ga itsomba ke re batho ba boteti ba ntaetse gore la ha ba itumeletse ditiro tse di kana-kana tse di dirwang ba na le Honorable Speaker ba ntita tsebe ka Order, honorable members. Order Order 58.4. Tshwetso e tserweng ke puso ya ya corporal punishment o risk a diragadiwa ba na le bothata jwa tshwetso e tserweng ya yone capital punishment gore batho ba dirileng melato e kana-kana ba bolaile ba bangwe ba se ka ba bolawa ba re ga e le gore puso e bona go tshwanetse tota go tswelela ka sone diotse a go nne le referendum ba rerisiwe le bone ba nne le seabe ba tseye ditshwetso ka seemo se ka gore bone ga ba se itumelele ba batla go betswa ko sekolong ba batla gore motho ga a bolaile yo mongwe go tshwanelwa go supagala sente gore o mmolaile le ena a bolaiwe ba gaetso ke bua yana ke tswa ko gae ke na le leso kana dintsho tsa gender based violence tse dingwe ka weekend yana ke go hita ngwanake yo thabilweng ka thipaela motho a mo latela ka 5 o'clock ngwanake a mo hitela a bata a mo thaba ka thipa ragwe a le ko neyane ko leso a rapella serepa o se tsewe se ye ko mabiteng go bo go raya gore wa bidiwa gone ko ha a tsena ko lape o ithela seemo sentse ya ka sentse ke seemo se se bothoko se e leng gore ha batho ba tswelela ba dira tsone dio tse go sena katholo epe e thwahetseng ba go tswelela ba diragatsa tsone dio tseo ke re me a goromente o ke mo ratang thata a tsibogele diemo tsonetse a bone gore gongwe di ka baakangwe ba gaetso batho ba boteti ba ngongoregile thata ka ba re ba itebile mo NDP 12 ba re go a thaela thata ba itse gore go na le thoko la madi mme ba re go na le tsela ya mokobatsane ke dia mopipi ba re ke number 1 priority mo boteti jotlhe ba ipotsa gore e togetswe ka tsela e ntse yang tsela e e heta ke ife ditsela tsotlhe tse di abilwe ko boteti ga di heta seemo sa tsone ga se hete tsela e batho ba ba kwa ke batho ba ko tenyana teng ba ile gore ha pula e nile ga ba kgone go a go pehela ba nna hela mo kidia so ba ipotsa gore ditshwetso ka gane di tserwa ka tse go ne go lebilwe eng la ha o ka bala ditsela tsotlhe tse di mo boteti tse di dirilweng ga di goroge mo seemong sa lethoko la batho ba kidia mo mosepeleng ke seemo se e le gore se ba utlwisitse bothoko thata ba eletsa gore puso e nne ga batse e sekaseke seemo se gongwe go tšhentšhetswe ditsela tse dingwe tsela e dirwe ba gaetso ke seemo se e le gore ha pula e nile batho bale ba kgona go nna 2 weeks ko kidia ba sa ye gope go thelela mme ditsela tse dingwe tse di dirilweng di na le bokankabetso go na le ko bathong ba ka yang teng so ke sone se ba re ba sekasekale mo boteti hela lo emise tsela e nngwe ye e dirwe ye ka seemo se se leng teng ke dumela le batho ba boteti botlhe ga lo ka ba botsa ba tla lo bolela gore ke yone priority go na le bridge jwa Kumaga jo bo sa bolo go ntshetswa madi a 4,000 euro a na a dira ka di-project tsa makgadikgadi madi ao ga re itse kwa a ileng teng ka puso e le e hitileng
ne ke kupa gore gongwe go nne forensic audit e se ka itlhokomolosa dio tse tsa makgadikgadi project madi a na atišwa ke majeremane a ntshitswe makgadikgadi e ne hilwe di-project di le 3 ga gona epe e dirilweng ga re itse ko madi a o ileng teng so re kupa gore go nne le dithotomiso tse di tla supa gore madi a ile kae e ka gore one a ne a ntshitswe a le teng jaanong ke go na le seemo sa tsela ba gaetso e dirwa ya makala mabedi motopi ga ina tlhaloso e diragalang gore gore le go na le project e ne e abilwe tsela e ne e tshwantseng ka bo e hedile ka August e eme gompieno a gona la ile company e dirang gone ko gravel ele ya pula ya intsha ya tshologa re ipotsa gore ha re ta re dira tsela e gone ha le gape ra go senya madi a bokae tsela e ne e dirilwe e setswe gravel e tshwanetse gore go ba kangwela bo go tshelwa sekontiri yaanong gravel eo ya senyega ka gore ga gona kontraka epe e dirang gone go so ba ne ba kupa ba re puso e ba e ratang thata e sekaseke seemo se e bone gore ra kontraka o boela mo tsele a heleletse sana a tshwanetse go se dira ba gaetso mba ke re ka magoko a lekalo ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente thank you. Honorable Assistant Minister of Water and Human Settlement, Honorable Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker. Go na le thulaganyo ya gore Tautona Kgele mme ne re dumalanye gore re ka mo tshibogela kgela e boe re ta gongwe bo ka mosoyalo re nna le la rona ka gore o pitaganye mo ditirong tsa office ke kopa jalo se. Leader of the House. Indeed, Mr. Speaker, Mr. Presse, Bamu Suitela Honorable. Honourable members, you would recall our discussions at the General Assembly, which began at the Business Advisory Committee, where all parties were represented, that we would ask the President to respond to your deliberations. And so the President has acceded to that, but also note that he's also a member of Parliament with a right to debate and vote, as you know. But on this particular one, I think within the framework of our reform process is to ultimately have him respond to the State of the Nation, to your deliberations as you respond to the State of the Nation address. So, honourable members, I'm sure you recall those discussions, and in the future, as Honourable Kapinga was emphatic on the point, that in the future you may have to review the length of time you take to review State of the Nation address in terms of the longer time accorded to each and every member of Parliament that we need to reform so that we are more efficient. And that if you could do that maybe within 1 week, possibly the President could even sit and listen to your deliberations and subsequently respond to your deliberations. So this is part of the start of that transformative journey. So I would, at this point in time, accord the President the chance to respond. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable Hikwama. Mr. Speaker, Mr. President. Utain tshwarela Mr. Speaker, ga ke ne ke seo sente. Ya no dio dingwe ga ke a di tlhaloganya sente ke batla gore o di nthatswetse sente gore me a President o ta ba respond to the deliberations or he will be debating just as a member of Parliament. Kuru buile me ga ke a tlhaloganya sente.
gore o tla ba dira eng, responding to our deliberations or taking part in the discussions as a member of parliament. Mage tlhalosa yana Honorable Hikwamo. Ha o lebelela, sorry pampiri tse tsamaye ka re nya make it. Ha o lebelela mo ba setseng ba debateile ba ka nna 53 if not 54. Bale, I think 11 are not in the country and hardly to take part. Yeah. And so I think it is a kabale ba raro. Honorable Ntsima, Honorable Munsamaile, Honorable Chombo. Mo ba balente. And so now to answer your question, Kehore, the president will be, because he has been following the proceedings in the House. And so he will be responding. He'll be responding. And leader of the House, as a consequent, will not take the time that he was allocated. So the president will be taken to be responding. Yes. So, Honorable Hikwamo, it's desirable for the president to be the one responding. So further proceed. Further procedure. Yes, Honorable Hozang. Mr. Speaker. Le kere go mo tlhalosega gore a gora gore president o tla ba responda e be ra go tsa ba bararo bale e be the leader of the house at close. Okay. Exactly. That's how it will unfold, Honorable Dr. Robotswa. That's how it's going to be. Yes. Advocate Dumagidon Boko, President. Thank you very much, Mr. Speaker. Let me acknowledge gratefully the members of this House and appreciate the contributions that they have made in the last few days. I am here to engage, however you may want to characterize the engagement, whether you want to style it a response or a debate. I'm here to participate in the discourse that began with the delivery of the State of the Nation address, continued through the many submissions received from various members of this House. I am here to participate in that discourse. And I'd like to prefigure and frame the discourse by stating two cardinal principles up front, because sometimes we must intellectualize and philosophize about some of these matters. The first thing that we always must do in a discourse of this nature is to take a position in relation to two things in particular, or engage with two problems. The first, philosophers characterize as the problem of context and contextuality. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Lucas. Mr. Speaker. Nigere kana ha remoha sa a responda. Ga re le telesege ka ditsamaiso tsa gago mo interrupt. Mme ke re yana ka president ke ene o ta wa responda. A ke ra le telesega gore mo tsamao ya participation ya gagwe re mo interrupt re kgone go tsenya dintlha tse re dumelang gore di tshwanetse di thamaladiwe. Yes, if he yields, Honorable Lucas. I'll yield for you. In fact, I was minded to give you 1 minute of my time right now, because there's a matter you've threatened to raise in my presence.
I want you to raise that matter. You haven't disclosed what that matter is. I do not want to be presumptive. So I'm going to yield to you for 1 minute. So you state that matter so that I can then, and there's a good reason why. There's a good reason why. You've made certain submissions that I want to engage with. It would be beautiful if we laid down that matter that you want to raise so that we can build from there. I'd like to urge you to raise that matter because it... Mr. Speaker, ga ke ka bua ka kgang e neng ke batla go e bua ke reise le ene ko ntle mme ha e ka ra tsweletsa bua ka kgomega ka kgotlega ke ta kopa order gore ke bue. Hello, President. Don't say I did not give you an opportunity to go on the attack from the get-go. You declined the invitation. The problem with the chair. Okay. I'm wrestling with the chair now. I was saying we are forced to take a position in relation to two problems. The first, the problem of context and contextuality. Context refers here to our habitual settings, the habitual settings of the society, the habitual settings of where we need to operate. We must take a position in relation to the structures, the institutions, the practices, the ideas and preconceptions that we have and that moderate or modulate how we do things and when. That's the challenge of context and contextuality. We can relate with these habitual settings of our actions from two standpoints. We can relate with them by obeying, accepting them as inevitable, as incapable of being changed and transformed, or we can approach them from a revolutionary standpoint, one that does not idolize and worship them, but one that assumes that they are liable to review, revision, and reconstruction, reconfiguration. I'm talking here about not just the institutions, and the institutions we include Parliament, we include the executive, we include the legislature, we include all institutions in society in the manner in which they are configured. That's the first layer of discourse. The second is what I call the problem of solidarity, the way we relate with each other. In fact, the way some of these institutions relate inter se amongst themselves. We need to take a position on these relationships. And it's going to be critical, especially when we debate the idea of a constitution or a constitutional review, to understand what the problem of solidarity entails in the context of constitutional reform and reconfiguration. This is what I want to start on. And then, because Madam Dow has just arrived, I want to get to the next issue, which is this. To confess up front, unapologetically, I am a dreamer. I am a dreamer. Martin Luther King, Jr., stood on that bridge, I believe it was, in Selma, and expressed that he had a dream. He outlined the contours of that dream, and that dream in time became reality to the degree that it did. So I'm a dreamer. I'm a dreamer of big dreams. I'm a dreamer of dreams of immensity, dreams of intensity. I'm a dreamer. But I'm a different kind of dreamer. I'm a dreamer who
who dreams by day with his eyes open. That is the kind of dreamer I am. And on that note, allow me to quote, Mr. Speaker, Please do. some author that my father forced me to appreciate before I could even read. I was made to memorize a passage from a book by an author called T.E. Lawrence. It's called The 7 Pillars of Wisdom. My father made me memorize this before I could even understand what it meant, before I could read. And he gave me that book and said I should learn how to read so I could read it. And it says there, I think it was my father talking to me, that which he made me. Before I could read, says, I loved you. So I drew these tides of men into my arms and wrote my will across the sky in stars to earn you freedom, the 7-pillared worthy house that your eyes might be shining for me when we came. Death seemed my servant on the road till we were near and saw you waiting. When you smiled and in sorrowful envy, he outran me and took you apart into his weariness. Love the way weary, our brief wage, ours for the moment. I just wanted to center myself, remind myself of my old man and the role that he played in shaping who I am and what I am. But I was not going there. The part of the statement or quote by T.E. Lawrence that I want to place in the center of this discourse is this. He says, all men dream, but not equally. All men, including Madame Da, if we take the masculine to also be representative of the feminine, I know you'll object, but that is the standard old school practice. But all men dream. Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake up in the day to find it was all vanity. But those who dream in the day are dangerous men. Those who dream in the day are dangerous men, for they may, with their eyes wide open, make their dreams possible. Unquote. T.E. Lawrence, I'm a dreamer. But I'm the second kind of dreamer. A dreamer who dreams by day. A dreamer who dreams with his eyes wide open. I just wanted to set it out so that I and yourself can then be on pretty much the same wavelength and engage philosophically. Because my professor said philosophy, to philosophize is to learn how to die as who you are, to be reborn, what you ought to be. And Tolstoy says philosophy is to squeeze the slave out of yourself ounce by ounce. I philosophize sometimes, and I wanted to start on that note. We have wrestled with very weighty concepts over the last few days. I would have rather the leader of opposition was here as well, because I wanted to start off with him and say to him, in the context, in the circumstances in which our country is, what is required at this point is a leadership that engages at the level of proffering solutions, well thought out, properly carved and framed and fashioned solutions to deal with the intractable problems that bedevil our society. And so, it is not a mark of leadership when all you can do is to describe problems, to tell us what we know, to come and say there are no roads in this particular area. Look, that's a matter of public knowledge, isn't it? We know where the roads are. We know where there are no roads. To come and lament that the schools are dilapidated is not to proffer a solution, is to glorify, to tell us, to be descriptive about problems. You can be graphic in your descriptions and even map out what collateral damage it causes. But that's not a solution. And you're not moving the needle. Leaders must move the needle. When they stop, there must be a blip on the storm charts towards solutions. And when a leader speaks and
he leaves you where you were, in fact, maybe even worse off, then that's not a worthy leader for the circumstances we find ourselves in as a country. And so, I was hurt, actually, to listen to leaders tell us all what we already know. The condition of schools, condition of roads, the healthcare crisis. We know these things. They are chronicled meticulously. Even the fake news sometimes brings them up and exaggerates and distorts, misrepresents. We know. What we have to wrestle with is what Vladimir Ilyich Ulyanov, V.I. Lenin, dealt with in his book, What is to be done? That is the fundamental question that we are seized with today as leaders. And I'm talking collectively, all of us. We are leaders, entrusted by the people out there with the sacred responsibility of not coming here to glorify and describe problems, but to find solutions, durable solutions to these problems that trouble them in their daily lives. That's what we are here to do. And that is why our engagement with the habitual settings of our actions must be, in my view, to recognize the shortcomings and to change, to transform. And so, the bulk of the discourse here was about telling us what we already know. And it was very thin on practical solutions. Clarification. Clarification, Honorable Dr. Gobotswang. Mr. Speaker, Mr. President. Mr. President, kana luile ditopo le le UDC, o eteletse pele Umbrella for Democratic Change. You had a social contract in the form of a manifesto. Ile ona lo gore ona le di solution tse le re la go solva mathata a Batswana. Batswana ba dumelana le wena la Umbrella for Democratic Change. Jana ke batla go itse gore this manifesto jana o bela ko thoko ga ona di solution jana batla di solution mo go rona ka rona na le manifesto wa rona a Botswana Congress Party o tsa go rona le copy wa ko ona ona le di solution when you have a social contract ebile o dile di soluhetso o ka bo focusa mo go deliver on your promises. Thank you very much. On your logic, then you shouldn't be here. If there's nothing on your side to engage with in the discourse about the transformation of this country, then you are effectively disqualifying yourself. You're saying all that needs to happen in this house is that the UDC must come here and roll out its manifesto and and brook no submissions from anybody. That would be wrong. But let me deal with you on the logic of your proposition. First, the manifesto of a political party does not immediately and I've said this before, does not immediately translate into the program of government. Because there are certain rules, processes, and protocols by which that manifesto becomes translatable and translated into government programs. One of the ways in which the manifesto gets translated is by legislation. When you legislate against established practices and institutions and ways of doing things, and that program is ongoing. Some of the laws have been brought here on urgency because it was deemed absolutely essential to have them. Why? On the basis of what we term in social theory, structural ambition, looking at the present institutions and their configuration. Can they take us from where we are to where we ought to be? That is the question. And so that manifesto finds expression in legislation, in the reforms that we have brought already, and that we will continue to bring. Some of them are lined up as we speak to enter this house to be debated. So on that front, that manifesto is being delivered. That
delivery is a process. It is not a single event. That's the first thing that I want you to know. The second is this. You, Rehobotham, were elected in the constituency of Sefari by people who believed you had something worthwhile to say, by people who believed that you could Procedure, Mr. Speaker. into the debate. Procedure, Honorable Dr. Rehobotham. 57.4. Most any orders. How ka kwari bane ban topela are getting something. Mr. Speaker, well, I can get a kopa horo talk mahoko. President Adirisa, because what I had to delay the man, I have 57.4, Mr. Speaker. I know ka utomako ana Adirisa. I like I describe. Ya ka re ke topile ke batho ba Sefari. Na ke topile ke batho ba tswa South. Ya no me ask a ke go ke mo le go ko. La le dirisitse le go Mr. Speaker ke tsa gore o lutile. Let me make a ruling, Mr. President. Ha ke mo reditse thata o ka re ona re o thopile go dumela gore ona le boleng ja gore o ka tisa sengwe mo parlamenteng. Ke dumela gore that is his line of debate. I'm not sure if I picked the word, but Mr. President, wele tokota the standing order 57.4. There is offensive and insulting language, but I have not heard you use that. I may have missed. I stand to be corrected, but I haven't yet. Honourable President. Thank you very much. Far be it from me to use either offensive or derogatory language. I am always respectful, because I know that even in our differing, we must always mediate these differences with civility and respect. Maybe you are refuting the proposition I'm making, that those who elected you on an understanding that you had some meaningful contribution to make to the discourse and the transformation of this country. Unless you were standing up to refute that. I doubt you were. You agree with me? There's no way you cannot, unless you want to disqualify yourself. They elected you because they believed that you had something useful to say. They elected you because we would assume, had understood part of your manifesto. And they sent you here because they believed that certain aspects of that manifesto that bear articulating in this House. And those aspects of your manifesto that are worthy of articulation here must, in my humble submission, provide solutions, not to describe problems that are known. Those people elected because they understood their problems. They understand those problems better than you, better than any one of us here. We can teach them their problems. The only thing that we are sent here to do is to provide solutions to those trenchant and pressing, persistent difficulties that they face on an everyday basis. And so the manifesto of a party, therefore, of the UDC does not encapsulate, perhaps, maybe it does not encapsulate those aspects of your manifesto that earned you the vote of those people. And they sent you here to articulate those solutions that you yourself had in your manifesto. All I'm saying to you is let the discourse focus on you proffering those solutions, to enrich the discourse, to shape so that at some point you say yourself, I took part in the transformation of this country. This idea was appropriated from what I submitted. This is what I'm saying. And so don't reify, don't fetishize, don't idolize a manifesto. Exactly the point I started on. Don't reify, don't fetishize. Because that manifesto gave us the numbers that we got, but it didn't give us 100%. There was no consensus, full unanimity. So it is important, and that is why I come here to listen, because I might just be enriched. I said when I come here, I want intellectual nourishment. I must just be intellectually nourished and begin to review some of the approaches that I've taken, so that I don't fall into the trap that my eminent friend there did when he went to present a paper in Geneva.
That's exactly the folly that I want to avoid. So when I come here, and what I expected was to hear answers, solutions suggested, so that you can go back to the people and say, we gave them solutions. Those characters in the government refused. They rejected our solutions. Then you have acquitted yourself on their mandate. This is the point, and that's my answer to your protest. Elucidation, Mr. President? Yes, ma'am. Okay. Madam of the House. Okay. Thank you, Mr. Speaker, and thank you, Mr. President. I think we are offering solutions. You may not be hearing them, but we are. For example, one solution I offered is that if you are going to change a culture of people, if you are going to change how people see things, you must bring them along. And I give the example, for example, of the passport issue. You may be convinced. It may be a brilliant idea. But you need to take the whole nation with you. How do you do that? I mean, you engage them in quota meetings. You give us a chance for us to engage them. You get a sense of where people are going and explain why this is important to this country, for example. So that's the solutions. It may not be, and we're saying, personally, I've said that many times, I appreciate the condition, the economic condition that the country is in. And I do not believe we can turn around this ship, in 12 months. We can turn it a bit, but I'm not too sure we can go to the 2020s or 2023 situation in 12 months. And our solution is dream big, okay, but promise in small bits so that people will not be disappointed in 12 months' time. It may be my solution, maybe it's not your solution. You may not agree with that particular approach, but I do. I'll give you another example, Mr. Speaker, Your Excellency. Huh? Your time. Okay, one more minute, yes. I think you came here for nourishment. Listen to us. You see, let's engage. And we are saying, for example, I've said this in this house. You're bringing investors. Great idea. And I've said in this house that if we want investors in this country, we must also educate the public out there that investors mean people who don't look like you, who don't eat like you, who don't maybe even pray like you. Have the mindset to be able to encourage this nation to have a broader mindset about incorporating other people. So for me, embracing other people. And I'm saying that those things don't come overnight. And I really think we don't spend enough time, I think, in actually saying what are the implications of this new path. A brilliant path, because we want investors, we want money here, but I'm saying you don't bring people along. That is my solution, Mr. Speaker. Mr. President. Thank you very much, ma'am. I'm indebted. You remind me of an argument I had to push at the Court of Appeal when I said to the judges, the people out there on whose behalf you purport to rule are way ahead of you on many of these issues that hold you hostage. I said to them, all you are doing here is creating ruses and excuses for conservatism. And you justify the conservatism by referencing the people who are way ahead. Our people have lived with people of different races, different origins, different religions for a very long time. They accept, they understand, they embrace these people. Absolutely. And I've interacted with people across the breadth and dimensions of this country. And I have become very aware, acutely aware of the fact that sometimes when leaders refuse to lead, they pretend it is the people who don't want to be led. But on many of these issues, it is actually the people leading. But I'll get back to that. The point I was making was that we seek solutions when we come here. And I demonstrated to the eminent friend, member for Tswapong South, that he has something to offer. Every one of you here has something to offer. Please offer it. Please offer well thought out, well fashioned solutions that can challenge those that are being brought from this side, that can enrich and improve
the country, not for ourselves alone, but for the people out there. Clarification. They are a lot. Pule, Excellency. 30 seconds, please. Thank you, Excellency. No, I just want to get this clear. Members of Parliament. So it looks like Garo referral to this side. Parliament, offer a solution. But then you get over what's up, our Hasselagar Parliament. How a solution I offer that you can just mention and say, but it's not enough. When Skaham or a Hela solutionary offer as a Rizana. Mr. President. Context. Without context, you get lost. I was wrestling with the submissions of the leader of the opposition. And if there's anybody who could make that complaint, it would be him. But he is not here to make the protest. Maybe you're protesting on his behalf. But the point I make, as I said, covers all of us, yourself included, despite the fact that I hold a very firm view that you are part of the problem you caused in your failure to speak out. You were complicit in the creation of the situation we are in. But that's not, I'm not going to deal with that now. The point I was making was that we need to... Point of order. Point of order, Honorable Pule. Yeah, no, Tautuna no kana oraro thasalani. Krar hari you. Ora you mabuse Pule. I think Tautuna is also mo tseleng hai tanu bitsan na ka sebele. Gore ke butse potso. Krar ke a itse I was part of the previous regime me. Ga sona re ha bua ba re wena ibile. Yeah, Honorable Pule, ke tsa re mo tseleng kana mo debating ya gore ora tata o ipuelela o mo debating ya gore kana no le bonthabo ja puso e hitile e ka ha buang ka teng e khositse mathata mangwe a ta buang kana a kile a buiwa ke ba ga bone ka ya no a go molato gore a go supe ke gore ile maloba Honorable Pule ka ha o ka kwa ithothora gore no le bonthabo ja puso e hitile le gore go ta tsama go ntse go supega yalo mo di debating. Mr. President. Thank you very much. Nyame a ke go ntse ka lesolo go. Ke ne ke tlhalosa seemo sa seboka seo no le karolo ya sona. Tota ke ska re seboka o ka re ke khabisa thata. Se gopa seo no le karolo ya sona. Se se rukutileng itsholelo. Clarification. Ne ke sa iko. Ne ke sa iko aga. Se gopa go One of order, Mr. Speaker. One of order Pule. Ya Tautuna no ntse hatela go pele. Me kana wa itse gore ke motho ke motho tlanta. Ya no ga re bitsa se gopa a tota kana hore se gopa. Hore se gopa Mr. Speaker. Ora batho ba sena sense of purpose. Gore ele batho hela kana ditsie. So ke le sotlo. That is very, it is derogatory. Gore bore motho o tshwana le nna go te ke se gopa. Ke ra re ne go paro go peta utuna a boela le fugola o morago la se gopa. A dire se le go ka le lengwe la harlo ga. Mr. President ba ro ska ba khopisa. Ma ke go khotsohatse ke re ke boele le go la se gopa morago. Ono le bonthabongwe ja ba phuthegi. Ba bane ba phuthegetse ne ke heta jalo Jano, the real issue is, and I saw in relation to the health crisis, the health system, I thought I tried to explain during the State of the Nation address the kind of difficulties over a long period of time. Clarification. Can I make the point and then you'll clarify it? Clarification of Lucas. Mr. Speaker. Ne ke re ke a go utlwa Tautona
gore o remeletse thata mo goreng batho ba te ka di-solution ba thuse gore re charte the way forward for this country. Me se gongwe motho a ka se lemogang tautona ke gore you are a very difficult person to advise. Mme ebile ga ngwe ke ete kutu o bua gore constitution ebile ya go letella to advise yourself. You are a very difficult person to advise because advice e nngwe le nngwe e lebega e goroga mo go wena. O lebega o na le ability e gakgamatsa ya go e nyatsa le go e kgagolaka le go e nyenyehatsa. We have seen you, Mr. President. Re go bona mo dikganyeng o nyenyehatsa babega dikgang le one mapalamente one ya a utlwa ba tshega yana o ete o nyenyehatsa le one palamente. In the past ke le ra go utlwa gape o nyenyehatsa le one judiciary. I think you are a very difficult person to advise. Ha ngwa re go kgobella dikgang o to bona re tswa mo go tsone. Le ha tsele le go hile puso gore e tsamaise right. Mr. President. Hey, you must always love and respect a leader who is difficult to advise, because it means that's a leader who reflects, who agonizes. Every solution that you present is subjected to the most rigorous examination and scrutiny, so that when it is accepted, it has been tested. That is why, in the context of the Botswana Economic Transformation Program, they had a specialized arrangement. They call it labs, laboratories, where all ideas, they received 6,000. They whittled them down to 186 after a process of rigorous scrutiny. Subjected the 186 to further probing until they were satisfied that these ideas, these advices are worthy of implementation. That is exactly the same frame of mind I operate on. And if that is being difficult, then I'm guilty as charged, and I won't change. Any idea that you gave an idea last time I was here, we must tax the rich more, 35%. I did not dismiss your idea. I said it will be placed and collocated with other ideas seeking to address the same problem. Because in my training, there's something called a means-ends calculus. The means that you deploy must be properly suited to the attainment of the ends that you envision. If there's a disconnect between the means and the ends, then you are not moving. And that is why every leader must be the most difficult person to advise, because he also must have the presence of mind to distill, to engage, to rigorously examine every piece of advice, the better then, not only to internalize and appreciate, but to guide implementation. So yes, I'm a very difficult person to advise, deliberately. And a leader must be exactly like that. Now, the issues I was making, and the simple proposition is that let's focus on providing solutions, and you did an admirable job of laying a suggestion on the table that will be taken up and examined. And I was also saying in response to Memada, that sometimes we as leaders fail to lead and create excuses and say the people will be left behind. The people are ahead of us. And in fact, as we stand here, you know that the president can give citizenship without, you know that. But here's a president who says, I want a structured and organized arrangement, which is not in exercise of the powers that already vest, to just give. I could do it, but I want it to be properly structured so that it is subjected to an internationally recognized process of rigorous
assessment, and distillation. These applicants are subjected not just to our own vetting process here through the DIS. There's a whole complex layer of rigorous assessments, at the end of which then the names are submitted to us, not as a finished product, but to say yay or nay. This is what it is. And so tweaking what already exists, structuring it and giving it some valence is not leaving the people behind. It had been determined long ago, not maybe even before I was born. That meant probably the year he was born, 1966, when this independence constitution was given to us as an addendum to the Order in Council of 1893 in England, when they gave us the constitution. They had already determined that citizenship would be operated in this manner. I am saying, let us re-examine this in the context of the challenge that we have of bringing in credible investors, not women and men of straw. And the applications that have been received in the initial phase show us people who are, in terms of their personal worth, 10 million and above US dollars. Do we need such investors in the country? Of course we do. Can the president, as I stand here, give citizenship to some of those? Yes, he can. Why isn't he doing it? Because he wants to take everybody along so that we understand and we structure it so that it has absolutely no semblance of arbitrariness. This is the point. So let me proceed then. And there are many issues that were raised. Government waste and cost cutting. I'm sure you know that that is underway. I've dealt with the citizenship by investment. These people are investors. I heard somebody say they will be queuing with us at SEDA. No. No. These are investors. They are coming here to plant their capital, to invest, and to have the comfort of enjoying the place where their investments are planted. This is what we are looking at. And of course, I am open to ideas and suggestions from yourselves. Now, there's the question of parliamentary independence and oversight. And this is a profound question, because it is one that will bulk large in the constitutional debate. This independence of parliament, emanating from a separation of powers, where parliament, the legislature, must be separated from the executive, and all these must be separated from the judiciary. Now, that separation does not seem to mean much as between the executive and the legislature, because the members of the executive are predominantly drawn from the legislature. So there's been a blurring of lines there. And so in the unfolding constitutional debate, we're going to have to reflect carefully on whether we want a strict separation between the executive and the legislature. That is the first thing. The second thing is this, that if we have this separation, we will now be going, without any doubt, a route or route, as the Americans say, called presidentialism. We are running a hybrid system here, presidential parliamentary. In a parliamentary system such as the UK operates, parliament is supreme. In a presidential system, there is no way in which the president is not supreme. The president is supreme. That is why President Trump operates on executive orders. That is why he can wake up today and fire people. That is why he can bully, if he wants, everybody. It's a presidential system. It vests immense powers on the president. And that is the presidential system. And the president will be elected. Let me finish this point so that you can then engage. The president will be elected separately from the current dispensation.
Now, when a president who has been elected by campaigning throughout the country and winning stands next to a member of parliament who's campaigned in Okavango, and the member of parliament says, I want you to do this, the president says, no. You represent a small pocket, I represent the whole country. I'm not going to listen to you. What do you say? Where's the balance? How do you moderate the runaway powers of a presidential system? This is a debate. These are questions, the answers to which need to be fudged. We need to reflect carefully. Because the Israeli author, a guy called Noah, not Salaka, Noah Yuval Harari. Noah Yuval Harari is the guy who wrote that book called Homo Sapiens. He wrote another one, the penultimate one is called Homo Deus, man God. He says man has reached the level of God now. Man is able to clone and create animals, human beings. Man is at the level of artificial intelligence. Man is a creator. He's God. Now they can even prolong your life. They can use stem cell to regrow some of your organs. Man is now God. That's why Yuval Harari says, Homo Deus, man God. Man is God now. But he's written in another one, the latest, called Nexus. He says, never, ever summon powers you cannot control. Now, in paving the route that we want to pave to a proper constitution, let us be mindful that we do not pave the way to hell. Why? Because the way to hell was also paved with the most honest of intentions. Let us be mindful that we do not summon powers we will not be able to control. I yield. Thank you very much, Mr. President. Clarification, Honorable Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. President. I appreciate the point that you make of the powers of a president in a presidential system. But it is within the presidential system that you find a clear constitutional process for impeachment of the president and his removal, and he not having the powers to dissolve parliament because parliament has agreed to or resolved to remove him, which I think is a very powerful right of parliament, which we don't have right now. Right now, if we want to remove you, you dissolve parliament, and we go to elections in this hybrid system. Can I make follow-up? Number two, in a presidential system, parliament has very clear powers to reject the budget presented by the president, such that there can be a shutdown of government for almost 2 months, which powers we don't have in this parliament. If government presents a budget, it's guaranteed to go through as it is. So we shouldn't be afraid of this presidential system, Mr. President, because it also vests a lot of powers on parliament. Thank you, sir. Very much. I hear you. I hear you. My submissions on what you've said, the first one is this. I think I'm happy that Parliament does not have powers to dissolve government. Does not have the powers to create a shutdown for any period of time. Because instability of that nature in some of the settings that we have would create chaos and civil strife. So I would commend the bequest of this colonial constitution, because so far it has ensured that no impasse can brew. It has ensured that there is assured stability, which is what investors want. And so, if we don't have the wherewithal, the financial wherewithal, to improve our economies, we must invite foreign direct investment. We need to have an environment that conduces to the internalization of those investments and assuring those who invest stability, predictability. And that arrangement of a shutdown would be inimical to exactly that. That's the first thing. Clarification.
let me finish with it. The second is this. I made an illustration here. Parliament, made up of individuals elected in different pockets, constituencies, pitted against a president who went to the people directly and got elected by them. What powers can Parliament, or should Parliament have to remove such a person? On what justification, by the way? The person has gone to the people. You are creating you are imagining a dispensation where the president goes directly to the people, convinces the people elect him, and you want other persons who did not put him there to remove him, and that is democracy? That's a weird and warped version. And so we must also conceptualize democracy as a very dynamic political system that should not be tied to a single version of itself. So when we unleash and create a presidential system, we must understand what we are doing. The president will go out and campaign. The president will market himself to the people. The people will fall in love with him, with the president. Make no mistake about it. People fall in love with the president. Some of them even fetishize him. They idolize him. And you want such people to have that president that they have invested so much hope in removed by others? It would create problems. I'm not saying it is not a viable proposition. I'm saying let us look at the pros and cons of each proposition that we present. And what I'm demonstrating, I hope, and the process of my submissions is that we are not linear. It's not a single band spectra. There's no blueprint. There are pathways, multiple pathways. We need to pause and reflect at every step of advance. Which one of these options are we taking and why? And what are the implications? That is why some authors have said, Vivian Hart, I believe it is, says, constitution making should never be in haste. It should never be haphazard. I dare add, it should never be emotive. We should not try to fix someone. And we've seen how that has panned out in our own jurisdiction, where things were either tailored for someone or, in the ultimate instance, tailored against. We don't want that kind of arrangement. Yes, sir. Yes. Clarification. Clarification, Honorable Dr. Kobotwang. Thank you, Mr. President. Ya kara ono bua ka constitution ke ratile thata gore botse re bo kganya constitution, because mo constitution re rutile gore there is the process and the content. Ke a uta gore se tsole ko pele mme kganye tona e lebeganye e paledisa go baakanya di constitution ke tsamaiso tsela the process ya go ya gone ko yone process yone Honorable President. How ka skera tshwara sente re taela re le mo diemong tsa bo Kenya go ba heletseng e puthama e be go dirwa la bobedi go Zimbabwe ya puthama ya dirwa la bobedi mme di go ke process me process that centers around kanya people centered approach gore se tshaba e be se le mo go yone se eteletse ko pele rama politiki re ba libile mme re na le bona. Thank you people-centered approach. Thank you very much. Let me quote for you, with the permission of the Speaker. Please do. I'll quote from an article I wrote and presented to members of Parliament then, on the 30th of October, that fateful day, when change tends to happen. Prophetic, maybe. I presented a paper this paper presented at the post-election seminar for members of Parliament in the year 2000, presented by my good self, lecturer, Department of Law. I taught constitutional law. I learned constitutional law at Harvard Law School. I'm a constitutional lawyer par excellence. I am, and I've litigated around constitutional matters, including, by the way, the constitution of political parties. Procedure. Where is the procedure coming from? So, Honorable, I want to quote. Hang on, Mr. President. There is a point of
Procedure. ga ke itse By Mr. Honourable Speaker, Sego. ne ke re wa ele tlhoko 51.7 go setse le mekunyana hela la 20 minutes a re mongwe le mongwe o batla go ira clarification a se gore le tautona a kgaritlhelela hela go tlhela ka sekisi ba batla go botsa botlhe We are working, hang on. se bo ba mo ja monate ano le rona re mo ja monate a re a kgaritlhelela Order, honourable members. On that point of procedure, yes, I've been thinking about that, Honourable Sego. My intention was to rely on Order 51.7. Gore ke mo keletse nako le ba ga le na le interest e ntsi thata mo debating ya gago. Yaanong, I was also earlier on, Leader of the House had indicated to me of his intention to move a procedural motion, which I don't know if he will move. But if he doesn't move that motion, I will allow the President to continue until 6. Thank you, Mr. Speaker. I heard my good friend, in relation to whom I always have a lot to say, Taulo Lucas, suggest I be given an hour's extension. I think it would be ideal so that I don't deny any member the opportunity to probe, to engage. I would humbly request. But I was going to quote in response to Rehobotswang, something that I wrote then and presented. I said, the Independence Constitution was not the product of wide and participatory discussions covering the whole country, and as such, taking on board the interests and aspirations of the myriad groups that existed. It was thus not popularly debated, drafted, and adopted by the people of the republic that was about to emerge. In terms of origin, therefore, the Independence Constitution was given and transmitted from the departing colonial government. There was, of course, some consultation with some representatives, a conference in Lobatse in 1963 and in London in 1966. It is an issue of some concern whether the conference in Lobatse can be said to have been as widely representative and all-inclusive as a constitutional drafting process should be. This concern cannot be dismissed lightly for a very profound reason. One of the approaches to constitutional interpretation is the originalist approach. The attempt in any constitutional interpretation for this approach is to discover the original intent of the founders of the Constitution. Once this original intent has been established, the task of interpretation is simply to give effect to it by construing the provisions in question in accordance therewith. The strength of this approach to constitutional interpretation is, it has been argued, is that it prevents the judiciary from abandoning its roles as guardians of the Constitution and becoming its overlords. A few realities about those who took part in the discussions of the new Constitution in Lobatse include the fact that they were all male. Madam, they were all male. Heterosexual, affluent, and belonging to the ethnic groups that subsequently found pride of place in the Constitution. Other ethnic groups, although known to exist, were not accorded the pride of being mentioned in the text of the Constitution. To this extent, perhaps, there is a sense in which the Constitution itself carries the hegemonic imprint of the powerful and influential men who are now its founding fathers. This was my good self. Young, wet behind the ears there. I've grown now. That was a long time ago. I'm a marksman now. These views I hold dear, that the Constitution must be representative. It must be reflective of the will of the people, all of them. And I'm faithful unto that, unto death. Clarification? So, be assured. Who is seeking clarification? Yes, sir.
Honorable Kawana, clarification. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ma ke go leboga tautona ka dithuto tse di kalo-kalo ka tota o le motho wa molao. Mme ke le ke re ke tlhaloganya gore rotlhe ra dumalana gore constitution ga e direlwe tautona yo mo stilong ka nako yone. Mme ke tlhaloganya gore kana maloba ha re sampe re le mmogo ka kwano re lwantsha borre mabusi. Puo ya rona ne e le gore re bata direct election of the president. Jaanong gompieno ke a bona gore wa re gakolola gore go diphatsa jang gore go nne jalo ke ra nna ke go tlhaloganya jalo mme ke ne ke re ke tlhaloganya gore ga o bui jalo e le ka lebaka la gore gongwe o tshaba gore ga o ikemetse ka nosi ba ntsenyetsa ga o ikemetse ka nosi gongwe jaanong o toga o lusa go thopiwa ke support ya mapalamente ka gore mo go laola ke popularity ya an individual ga go laole ke mananeo a party ya gago ke re gone go tautona o tlhalose gore wena ga o lebile mo Botswana a re ka tsamaya ka lenaneo lone le la gore re be re le o thopiwa ke palamente so to speak kana go siame gore mongwe le mongwe a ikemelele tautona go lwantshane bo tautona hela ba luse mme jaaka re ne re bua ke sa go tseele nako jaaka o ne o tlhalosa ko mahatsheng a mangwe ya ka bona bo America re bone bo government shutdown e le gore Congress ga e dumalane le tautona kana yaanong go mo constitutioneng gore ga o dumele gore re ka dira constitution e leng gore yone mme ya go leta la o ka bo o campaignetse Batswana ba go ratile mme constitution ya rona be e supa gore e re ha dithata re le palamente ga ke re nna mapalamente gore ba ka sutisa tautona mo stilong ke a leboga Mr. President. Ke a leboga se ke ne ke se bua ne se go kgoreletsa kana go boiha sepe tota e bile ha gona le sengwe se ke dumelang gore ke se rata thata e ka nna the presidential system thata mme maduo a yone ke go tlhomamisetsa gompieno ka 2029 ke tabo ke ntse ke eme gone ha mo maemong one ka presidential system out and out there's no doubt about it go na le dilo dingwe tse di sa ganetsegeng ke go tlhomamisetsa jalo jaanong ke gore ke be go thoko sa gore kana ke boiha nyareso e hane ke le motho yo na le poiho nka be ke sa thola go emela bo parlamente ka le bagana le kganye ya go ta go ema ha ke leng teng mo gareng ga dikgwetho tse ne di le teng ke motho yo re ha ke naakanya le selo ke se direge ga ke nke ke palelwa ka jalo presidential system or whatever system you bring the outcome I can assure you now will be the same maybe even with bigger numbers because now Mr. President. I understand that the Leader of the House, Minister Moitisiza Muhasa, has a procedural motion to move. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 27.1b that we extend today's sitting by an hour so that instead of concluding today's business at 1800 hours, we conclude at 1900 hours. I move accordingly, Mr. Speaker. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. The question is that the motion be agreed to. As many of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I want to see this working as well, Miss. Ikuama kata lo kanya welante urile ay katari no pilo ilo ansana le maikutlo ke a bo ne ke tlhalosa kgannye ba garona gore nna se ke gore tshwetso ya gore ra go nna le molao motheo o ntseng jang ko bohelong ga se ya motho a le mongwe hela la motho a teng o ka tswa nako ya gompieno e le tautone e tle go nna tshwetso ya Batswana mme se se botlhokwa pele ga ba ya go tsaya tshwetso eo ke gore ba bo ba tlhalogantse gore one molao motheo ke eng o ka dira eng
o ka kgontsha eng, o ka paledisa eng. Ke batla go tsa kgang engwe ete e buiwe ke Re Lucas e re tswang kgakala le rona re e bua ya gore re tsenye second and third generation rights into the Constitution, which is a laudable concept. Ka gore gone yana re na le mo go tweng first generation negative rights. Negative rights ke tse di reng goromente a se ka dira jang. Goromente a se ka dira jang. Government outside section 5, deprivation of liberty. You cannot be arrested. Because government dare not arrest you unless there are 3 circumstances, or one of them. 1, you are about to commit a criminal offense. 2, you are in the process of committing a criminal offense. You are caught red-handed, flagrante delicto. The third is you have already committed a criminal offense. Outside these circumstances, you cannot be arrested. Your liberty cannot be taken away from you. That is why mapolisi haba tshwara motho. They are enjoined to tell the person what they are arresting the person for. They must tell you what they are arresting. If they don't, they have violated your Section 5 right of liberty. Kwa America go lo mo ba go bitsa Miranda rules. Pele ga go nna le tlhakatlhakano e tiswang ke babusi ba re ba bona. Bare you must Mirandize. Miranda versus Arizona, ke one case. You must Mirandize. You must tell the person why you are arresting. In the UK, you must do that before you even touch the person. And when you've done that, you must tap the person, even if you tap them on the shoulder and tell them you've placed them under arrest. And this is demonstrated in a case here, UK Yaya Pedro. Now, these rights, the point I'm making is they are negative. They preclude, they stop the government from doing certain things. They don't involve an expenditure of resources. When the government does not interfere with you, it doesn't spend any money in any direct sense. But second, third generation rights are positive rights. They impose a positive obligation on the state, not to refrain, but to do certain things. Now, if you impose that obligation, then you say the state must provide... Procedure, Mr. Speaker. Yes. Procedure, Honorable Hikwama. Mr. Speaker, na ki a thobaela gore nketiano le abuse di power tsa lona tsa hona bu speaker le hona leader of the house. Go ta go change dinako ela gore president a ta bue me go twa responda to the debate a hilwe nako. A be le re jano a responde hela go ke diwe dinako re mo retsa responda. I think this is abuse of power. To be honest, it's abuse of power. We cannot tolerate such kind of situations where you just have a need. Why returns or president that respond? Yes, respond about 2. The leader of the house is come responder, president responder. No man. No man. Mokiona abuse of power. Serious abuse of power. Yeah, Honorable Hikwam. What you are expressing is frustration in we organized on this matter at the Business Advisory Committee. Where all parties were represented. What you have just done is to violate Order 57.5. You are imputing impropriety on the speakership, and so Honorable Hikwama, what Honorable Hikwama, re thalositse re buisantse kgang eo
the motion that has just passed was a procedural motion. Yes, the procedural motion was moved and was voted on. So, Mr. President. o epetswe ke ba ga lona mme ne ke re ke tsibogele kgang ya gago jaana go mo go tweng rule of law go taba gore ha ka tlholo e ntshitswe la o ka tswa o sa e rate o e ngongoregela o sa e bate go tlelele why e go amagela jaaka o ka reng ko wena no e thabeletse ra gore wa gamma ga go ka ke ga kgonagala Clarification. mme ne ke Go back clarification. Clarification, Mr. Clarification. Honorable Hikwam. Yeah, me gore a re me re mo tsenya mo di debate yano. Gore gongwe re enjoy conversation ya gagwe. Nya me ke a leboga Mr. President. Ke leboga thata ebile ke rata ntha e nngwe yo e buile ha le ha moragonyana. Ya go bua gore kana wena o eletsa gore re le ntuye ya mapalamente re teka dikakanyo tse di ka le ka go beta tsela ya go ya ko pele ya go thabola le hatsele dumalana le wena thata gone mo nthe yoneo mme nna ke ya no clarification me ya gona le ne ke tsile ka motion mo bua o bua ka gore re tshwantse re okeletse ka gore re bone seemo sa dikolo le go thoka tsebe ga bana le go sa program ya matšhara isa wele sente ka dinako because of dinako tse di beilweng ka re me kana matšhara ba ngongoregela gore ga ba duelwe sente be ke bua gore no me gore go mo go bereke re ka change ka ha re duela ka te ba ruta bana a be re ba duele gore ba kgone go program tsa bone tsotlhe di tsene. But what I heard from your members ha ba reject a motion but they have got an instruction from you gore o bue gore lona le bata a holistic approach to the problems of the teachers. Point of order. We cannot address all the problems. Sedia mama tshara. Ka tsela e lengwe hela mo semo sa madi se se bokete se re le mo go sone. A ka kra di khona. We need your step by step yo e buile mo state of the nation address. We can start with one step. Gore re tle re address all these problems. Say di le gore they are bedevil the education system and the teachers. Ke ba rejecta ba digela tse ba re is the instruction from you. Ke a leboga. Mr. President. Nyame ka go utlwa ke lebogele clarification ga ke itse gore a ke boammaaruri ba gore ile ba re ba instructilwe jalo mme ga go diragale jalo ga gona instruction e ka kgoreletsang mapalamente go bua mme ebile se ba se tlelang kwano ke gore ba ntshe magatla a bone ka dikgang gore a re ngwene ba bona ka tsela e harologanye mme kgang ya matitšhara kana go kile wa gakologela ga bo go na le molao o biriwang go twe Teaching Service Management Act o ne o tsere matitšhara o a beile gale o a tlhaotse ba na le ditsamaiso tsa bone le dithulaganyo tsa bone tse di amang bone jaaka matitšhara mme mo tsamaong ya nako gape go tlisiwa Public Service Act ke ya leng 2000 ye e tsereng matitšhara le ba bangwe ya bo e tshela mo public service ya bo e hetola mabaka a pereko a bone a le ya bo e tlisa seemo se ile gore modirela puso mongwe le mongwe yaanong gope ka ba bereka puso e nngwe hela ba tshwanetse ba tshwane ka mabaka a pereko gone mo ke gone mo go bakileng gore tiro ene matitšhara ba e dira ba sa e duelelwe jaanong matitšhara ba re amiwa ke thulaganyo e mpsha ya Public Service Act ra gore le re tseye jana mme gongwe mogopolo wa gago ke gore ga ke rate ke o tlhogogatsa ke eletsa gore ha re tsena mo dikganyeng tse re di rarabolle in a broader way ya gore a ga re tseye matitšhara ra ba ntsha gape ko ne re ba isitse teng go bonala gore ga go a bereka re bo raya go ba le nosi
ebile ka gompieno re tisitse thulaganyo ya gore ba registera as professionals re bo re ba bagale jaanong mabaka a bone a pereko a bo a tokagadiwa le melao e amanang e tsamaisang mabaka a bone le pereko ya bone e be le gore di a baakang ke tsaya gore ba bane ba harologana le wena ba ne ba sa nyatse ebile ba sa latlhe mogopolo ba ne ba re a re o tshwareng jalo re bo re ta re o sitlhega ga godimo ga paakanyo e ka reng ya atologile gore jaanong matitšhara ba te ba siamelwe ka gore ga gona yo o ganetsang gore seemo se ba beilwe mo go sone ke molao ga sa ba siamela. Further clarification. Clarification, Honorable Ikwama. Yeah, make ya leboga. Issue ya, Mr. President, you are a lawyer. Nikinali Speaker as was rata gore you are a lawyer. Honorable Skelemane, you are a lawyer. The problem of the teachers at the moment is not the Public Service Act. Because ga gona molao o ba itsang gore ba ka duelwa jalo. The Employment Act ya leta ibile ya prescribe ke yone ina le tsone these models tsa dituelo. It's not a question of the law. Gore gona le molao o ba itsang go ka kula re ba treata ka tsela yone e rile. Ga re bata ga gona molao ka ba khanela. The Public Service Act ye ba idirisa together with the Employment Act ya ba leta gore ba ka duelwa jaaka ke ne ke kopa. Ga ba khanelwa ke molao. Mr. President. Molao o marara ha o ka o tsa nthatse pedi hela o ka go tsietsa ya ngwa re o ranola go batla re o phuthulle re kgone go tlhatsetsa sente rona beng ba one ke ke tsoge ha ke o tlhalosetswa ke motho lay person in the law seeking to instruct an advocate of the court. Sometimes I cringe, but ke a go utlwa wa gam ke go tlhaloganya sente mme ebile ga ke go ntse ka lesolo go lokare ke dumela gore puisano re tle go e tshwara jaanong in the proper context of hiving off the teaching profession and creating, as we already have, a structure that registers them and can discipline them. And I'll deal with the discipline issue in relation to other professions, including Babegadi Khan, going forward. Gore debate ya gago e santse e tla nna le boleng le bokao jo bo go godimo ha re tare sitlhaga jaaka ke ne ke bua mo teng ga puisano ya go baakanya mabaka a pereko le molao wote o yana o itebaganyang le bone matitšhara tota ke ne ke re clarification. Lucas. Clarification, Honorable Lucas. Go lebega ra kola awara e Honorable Ikwama ra ya kola jano ne gutula ke to ka re ka wa ha o e rata thata me le ha go ntse jalo ne ke re ha pele ha Honorable Ikwama tsana ka khaya matitšhara no hantse o le mo constitution me bile ke a dumela o tatsana mo itshulelo re ntse re tsweletse me anong go na le sengwe se ke dumelang gore re go botsona ta ka sone sa process of constitutional review gore a re sa handle sent e ka toga ya khotela sengwe le sengwe me anong already go hetse go na le a constitutional amendment bill e leng gore e batla go create a concord me ebile go supagala gore me yoneo e linkiwa le a constitutional review ke re tota me anong ha re setse re simolola go tisa di-structure mo processing ya constitutional review re ise re tsene mo kganyeng tota a ga o bone gore go mo Mr. President ke go khotela yone process because re tshwanetse ra isimolola ya re isimolotse bo e le gone re create di-structure but we are creating a structure e gompieno e re reng e tabo e overseer a constitutional review nna ke bona e ke tokare yano re preempta yone process e gape mmele go dira jalo go unilateral go tswa ka kong go lona ra go bona ebile ra itse gore ga o bona e tsamaya teng lo e hitisa ka mogoso one wa bathophi ba gago ba ke a leboga Mr. President ke tsaya gore ta emisa constitutional review timao ya awara kana ko ena no e sutisitse ke go utule sene ke a dumela ha o e golodika kgang ya constitutional court re lebelle the current structure of our judiciary. On a le High Court, on a le Court of Appeal. Go kile ga bo go na le sengwe ha go dimo ga Court of Appeal. Go to Privy Council, the Judicial Commission of the Privy Council. Ene e berekela mahatso otlhe
former British colonies, including the Caribbean. Go na le ditsheko dingwe tse ne re ha di hetsa ko Court of Appeal. Di bo di isiwa ko Privy Council. Go a go lejwa ka tsela e peisele. Ba ka rurihatsa se se dirilweng, ba ka se hetola. Mme gantsi, the Judicial Service Commission of the Privy Council ene itebaganya le dikgang tse batho ba atholetsweng leso. Those were the majority of cases before the Judicial Service Commission of the Privy Council. But there was an apex structure. That was so it was a 3-tier judicial system. Gabo go bolawa that higher level ya judicial commission, the Privy Council. Ko mahatse a mangwe a Caribbean e santse e le teng. Mme ebile e thusa thata ha diemo di sa tsamaisiwa sentle. Jaanong go a tlama ka ditiragalo tsa molao mono gore go nne le a further level above the Court of Appeal. Go a tlama. Go na le ditsheko tse e rileng ha di sena go heta. Court of Appeal ya be yone e ikamogela gore e dirile phoso. Yone ya bo ere our hands are tied. E dirisa principle ya molao engwe gate functus officio. Functus officio. Bangwe ba etse ba re functus. Functus, malatini ba real. Functus officio. Ba re ba functus officio ka gore ba setse ba tsere tshwetso. Nngwe ya di-case tseo ke case ya monna mongwe o bidiwa o duetse mosimanyana. Yo o ne a tholwa a go ya ko kgolegelong. Ga hitlhelwa e le gore ka tholo ya gagwe ga ya tsa ya sekaseka le mabaka a gore o ne a sa kile a nna ko kgolegelong. Ga bo gore a gore o hitisitse nako ya ka bang a e sevile ka sebaka se se leng. A ba boela ko Court of Appeal. A ba rare ka tholo ya lona has prejudiced me. O duetse monnanyana versus the state. The Court of Appeal says, yes, you are right, but we are functus officio. There's nothing we can do. Baba Marabariano, yako tautun. You see now, the president becomes now a distilling area for cases that have eluded justice at the Court of Appeal. Jaanong Constitutional Court ke gone go etla reng dikgang tsa go nna jalo di bo di ka tlhamaletswa teng. Constitutional Court ya khona to accord justice to those that have been unjustly treated by the legal system throughout. That is a very, very important consideration. The second is, even without a constitutional review, the current constitution requires treatment by judges who now focus on constitutionalism and nothing else. So it's a specialized court that deals with constitutional matters. Lucas. Mr. President, making the result process is similar to a comprehensive constitutional review. Gore di kgang tse di tlhalosiwa ka gore batho ba tshwanetse go rutwa pele gore constitutional review go tewa eng. Go na le gore lona gompieno bo letisa an amendment e le gore la re tio go influencer ditsamaiso tsa comprehensive constitutional review. Nna ke bona gore go dira jalo ke go etella pele kgang e mme ebile ke go ikgotela ka gore ne tshwanetse re simolole sentle re itse gore constitutional review e simolotse kante yaanong lona le simolotse mme a la re bolelela gore le simolotse, which is wrong. Mr. President. There's nothing wrong. I was explaining to you part of the reasoning that led to the decision to establish a constitutional court. The second level of the discourse in relation to the constitutional court is this. After the Constitution is crafted and it has been discussed and debated extensively across the breadth and dimensions of the Republic, what happens to that document? Where does it go for acceptance? Where does it go? The approach, and this is what South Africa did, to create a platform where, after you have settled it amongst yourselves,
and the public. The Constitutional Court now is seized with ratification, examining it and saying, this is the Constitution, and certifying, giving effect to that Constitution, so that it then supplants and removes and replaces whatever pre-existed or predated that certification. This is the logic of the establishment of a constitutional court before the review, so that the process of the adoption of the Constitution, therefore, becomes seamless, becomes easy. In Zimbabwe, you know that there was a rejection after a constitution had been discussed. It was sent back to the people. And different viewpoints. And the Constitution is an emotive issue, by the way. I want to alert you. Some of these tribes that are entrenched in the Constitution have inveighed, spoken vociferously against the inclusion of others. You see the problem? It's an emotive issue. So we want, once we have settled, because if we don't treat it with circumspection, a lot of these other communities will remain marginalized, because the dominant in society will vote against inclusion and will have a crisis. Clarification. Last one. Yes, sir. Mr. Speaker. Lucas. Mr. President, have we already started the constitutional review process? Official announcement. Have we started the process? Can you zero down on that one? The answer to your question is no. Let us understand what the constitutional process is here. This is the establishment of a court. We call it the Constitutional Court. We vest it with all the powers. We will amend relevant provisions of the Constitution to allow this to happen. We will do a number of other things. The current structure of the judiciary says judges of the High Court are also judges of the Court of Appeal. The current. So they sit at the High Court, they determine cases, then they go and sit at the Court of Appeal. The law says they can. That's one. Two, the process of selection of those who then get invited to the Court of Appeal has been less than satisfactory. It wasn't based on experience. It wasn't based on length of service. It is not clear on what criteria this invitation was taking place. So the Constitutional Court seeks to cure some of these existing defects that are wreaking havoc on our people. And so on the Constitutional Court, let me put the matter to rest in that way, because there's none more competent in debating this issue than the present speaker, at least not in this House, maybe outside of it. So when I speak on these matters, I speak ex cathedra. I speak with the authority of the office of advocate, not president now, advocate of the courts of this republic, and constitutional lawyer and scholar, having published also on human rights and the Constitution. So the point I was making is, let us, Lucas, in relation to the SONA, ebile ke a di lebogela ka gore o ne o itebagantse le go beta ditharabollo. Re ka tswa re sa dumalane ka tsone, re ka tswa re dumalane. Mme ke go lebogele gore wena clarification on o ne wa itebaganya le ditharabollo. Clarification, Honorable Dr. Obotswang. Mr. Speaker, Mr. President, o ka tsela se choma se khoa le se latini le se roma boammaaruri ke gore the horse has bolted. O setse le tsene mo dikganyeng tsa go baakanya molao motheo wa rona, mme o sa tsamaye le rona. Setse o ra lona le goromente, lona le goromente. Where are the people?
Ha e le gore le batla go tsamaisa yalo, Mr. President, you must expect a pushback. I'm warning you. I thank you. You've been pushing back. You've been pushing back. Nothing is being pushed. You've been pushing back, brother. And I'm one who never shies away from a pushback. I push. That's what intellectualization is about. It's a marketplace of ideas, isn't it? So it doesn't freak me out that people are threatening to push. I want people to push so that I can also push back. That's why I've said, beware the power of the bounce back, because sometimes it causes a blowout. You push and you blow yourself out. It's dangerous sometimes. Clarification, Mr. Speaker. The point is this. Yeah, let me make the point so that you can comment on something that... Clarification, Mr. Speaker. No, wait. Come on. No, please give me a bit of time, comrade. I want to engage Relucas in relation to a proposition I know he holds dear. I was explaining the distinction between negative rights, those that are prohibitive, that preclude the government from doing certain things. And I gave the example of Section 5. There's also Section 10, the Fifth Amendment in the United States, the right against self-incrimination. And when I gave the example of circumstances when you may be arrested, and I said there are only 3. In a case here, interest David Tawele, member of the BCP, Judge Mosojani said, to assume you can arrest in order to investigate is a dangerous misunderstanding of the law. Interest David Tawele, Judge Mosojani, you investigate, then you arrest. You don't run an arrest and say we're investigating. And you arrest on a reasonable suspicion in relation to the 3 circumstances I've outlined. This is the rule of law, as it should be understood. Now, I'm getting to the second generation rights, and I said these impose a positive obligation. These now have resource implications. They instruct. Embedded in them is a consideration of budgetary outlays. You must provide work. You must provide this. You must provide that. Where does the power to determine the utilization of public funds lie? It lies with Parliament to the extent that those funds accrue to the consolidated fund. And how do the courts treat a situation where somebody, and before I get to that, how the courts treat it, let me also make this point that a right entrenched in the Constitution is not a privilege. And I could take the whole day jurisprudential and break down, there's something called the Hofieldian scheme, where you have rights, no rights, privileges, jural correlatives. I could break it down. It's a whole concept. It's a diagram. It's intense. Jurisprudence, that's what it is. But a right is not a privilege. A right is justiciable, meaning you should be able to go to court and enforce your right. You should be able to sue the government and say, the Constitution affords me a right to work. I'm unemployed, and I'm availing myself to work. The government is not hiring me. So I want the court to pronounce and protect my right as enshrined in the Constitution. That's justiciability. That is why Udwetsi Munanyana could go to court, because his rights which were violated, negative rights, are justiciable. Now, let us examine the justiciability of second and third generation rights. What do you say? What is the answer? And the law says this. The law. Impossibility of performance is a defense. That's the law, brother. Clarification. How court, obo ori,
Clarification. There's a court order here. Wait, let me make the point. The interjections must also be timed so that the point is made. They are useful that way and helpful. If there's a, Lucas, if there's a court order and you fail to obey the court order, you can go to court when they drag you there and say, it was impossible for me to comply with this order. And you demonstrate to the court, and that's a defense. It's an absolute defense. Now, if you seek justiciability under a second or third generation right, and you go to court, and the executive, which is the holder of the purse, says, there are no resources, there's no money. It is therefore impossible to hire him. That's an absolute defense. How then do you deal with this? You've entrenched it there. In other instances, the court does this. It issues what is called a structural interdict. A structural interdict is where the court engages with government and says, how long do you think it will take you to mobilize the resources? And the executive can say, give us 5 years, reviewable. It takes you 5 years. You haven't gotten employed. You may have even expended resources to go to court to seek to enforce a questionably justiciable right. Jan, Botat, Joneju. The court takes the approach of a structural interdict, which is not helpful. This is what happened in an American case called Brown versus Board of Education of Topeka in relation to a concept in a separate but equal education facilities. Others arguing equal does not mean same. Equal equal means and for a number of years they were given time by the court, and black children were being bused to some of these schools as part of the enforcement. That's a structural interdict. Now, the structural interdict route is a very uncertain route, and that is the difficulty that it will present in relation to the justiciability of second and third generation rights. Gary, re talk gore ha re o hetola motheo re tlhaloganye gore me maparego, what are the constraints that will water down the right that we purport to entrench, so that it does not just exist in the textual formulation of a new constitution. It must be a right capable of enjoyment by the ordinary person and enforcement. If it is not, then we create a problem in addition to, and we would have hoodwinked the masses into believing that we are solving the problem. We would have failed. These are some of the issues that will arise in the context of a constitutional education process. Clarification. Clarification or finish. Mr. Speaker, Mr. President. Ke tsa ke re gongwe kganye ya molao motheo o itoutile thata. Tota kana ne ke utwa ba go kganela o santse o re o tsena mo go etsa botsogo. Yano ke tlwaele tsebe thata ka gore ke kganye botlhokwa thata yone. Maloba ke go a khotse thata ga ke responder to SONA ka go bulela sepatela sa se ke tumile gore se nne public. Yano gona le confusion tautona mo nako ya gompieno. Ye batho ba sa tlhaloganye gore a sepatela se public se tshwana le sa Marina le Nyangagwe ka gore as we speak gora gore batho ba ntse ba duela gompieno ga re ba teka di medical aid gore ba bone thuso. Yano ne ke batla gore gongwe yone o e papamatse hela Motswana a e tlhaloganye ko gae gore a ska go busiwa kwa a tsa gore gongwe go tshwana le ko Marina kana ko Nyangagwe se santse se operate hela ya ka sepatela se private.
Further clarification. Further clarification? Yeah. Clarification of Hikwama. Yeah, me ke a leboga Mr. Speaker. Ke lebogela nako ya gago Mr. President. Ke setse ga ke dumele gore o tla lebala jury ka ke a lebala putso ya teng. Ke go busetse ko go ya constitution le ditshwanelo. Go na le kgang ya ibuegang Mr. President. Ya gore re na le batho ba ba tholetsweng leso. Ba ile gore ba emetse go kalediwa. Go ya ka wena o e ba emisitse. O ba emisitse wa riska ga kaletswa ope. A mme go ga go na le boamaruri gore ba emisitse a mme le molaone wa re a mme o ka emisa hela go sena se sa shorilwe setšhaba le di-court le mongwe le mongwe gore a itse gore go diragala eng. A mme re ka tshelela mo gore go pateletse president o emisitse mme go sena sepe se re ka se supa gore go emise president. What is the law says? Gone ha motho a kalediwe mme o batla go busetsa ko morago. Mr. President. Makisimolle ka ya botsogo ke re kana go bona ditsamaiso tse potso e re ne ra e botsa ke gore na sepatela se se agilwe ka ditsompelo tsa gama tsa puso se ke se patela mohuta mang ga se ke ga tlhatswega gore is it private or public mme go bona la gore it certainly isn't public. Ke bona ra bo re tsa tshwetso gore sepatela se anong se hetolo ene a public facility, a public hospital jaaka go ne go ntse go raya gore ditsamaiso tsa gore go diragale ga nngwe go na le bangwe ga gare ga ba ba kgonang go kgopetsa ka mabaka a gore ditsamaiso tse ne di le teng gongwe ne di ba thusa ebile di ba berekela yeo ke kgang e re ta itebaganyang le yone ke gore se ke se tlhalositseng ke batla ke se tlhalose gone ga gompieno ke rile dikgwedi tsa ntlha tse 12 were predominantly learning, leveraging, while leading. Haritsamante, the slightest misalignment with what has been pronounced in the interest of the people, I can tell you, results in removal. Because now it is for cause. I don't want to say here. Re want to say diemo tse le gore di ka thusa matshelo a batho. We don't care what you say. If you want to go to court, you'll go to court. We'll face you in the courts. But what we are not going to do is to sacrifice the lives of our people because certain bureaucratic machineries are aligned and arrayed against what we want to do. And I think there's something of that sort here. But it will be attended to. So that that hospital. Ko re gona le batho bangwe ba ba kgona go hegahela gore motho o ka tswa ko tati west a bona a robetse mo manobono bonyaneng a se ke tumi go na le bangwe ba go gata go kgona go ba tsenya tšhakgalo bo ba go kgoreletsa mme gone go ga go kgoreletsa diemo tse e leng gore di ka thusa batho ba rona re go rogile ha e le gore ga di sa thodi amogelesega. It is not tolerable. And so le tabo le la gape le re ke o go ba batho mo ditirong. Comrades, I must tell everybody, every citizen of this country, anybody whose conduct at the workplace or anywhere else impedes rendering assistance to our people, that person is surplus, is not needed in the system. And where we are, the guillotine is hovering. You know the problem with the sword of Damocles? There's a Damoclean overhang. It's hanging. That's what it means. Janu, mogo ya gago ya the death penalty situation. The president has not made any pronouncement regarding the death penalty. And I gave an illustration recently. I went to represent the University of Botswana in a moot court competition in Zimbabwe. I met the judge in the panel where I appeared was Johan Krichler, who was a judge of the Constitutional Court of South Africa. I had lunch with him after that because he was exceptionally impressed. So I talked to him. And I had occasion to speak with him again when I was an observer for the International Bar Association and the treason trial of Morgan Tsvangirai.
I had occasion to sit with Johan Kriegler again. He was an observer for the Johannesburg Bar. He had now retired from the Constitutional Court. He said to me, I'm a believer in the death penalty. That's him. I looked at him and said, no, that's not true. He says, no, I am a believer. I believe in the death penalty. I said, no, you are not telling me the truth. I know you sat in the death penalty case, State versus Makwanya, Mkunu, and others. You said, I read your judgment. You pronounced against the death penalty in that judgment. And Johan Kriegler said to me, yeah, you're correct. You see, in that judgment, I was interpreting the Constitution of South Africa, not my own personal biases, beliefs, and predilections. I personally, away from the Constitution, am a believer in the death penalty. But I could not impose my own views on that sacred document that I was interpreting. Now, let's separate personal preferences from what the law directs. What does the law of this country direct? It directs a number of things. I want to deal on the trot with some of them. The first is this. After the Court of Appeal seals somebody's fate and pronounces death, finally, that person has only one recourse, and it is to the President under the prerogative of mercy, Section 53 of the Constitution. And the President must make a determination. There's something else, though, and it is this. The trial judge, in other words, not the judge of the Court of Appeal, but the High Court judge who initially sentenced this person to death, must write a confidential report to the President about this sentence of death. And when I practiced as a lawyer, as an advocate, I sought to challenge this. And I said, it is a denial of justice if there can be a confidential report given to the President relating to a person who's seeking clemency from the same President, and this person is denied access to this document, and only the President sees this document. Where is the fairness? So let's interrogate the process itself first. Where is the fairness? And the overarching human rights and constitutional principle is it must be fair. And the fairness must run from trial all through sentencing to the last minute. So is there fairness where there's some information withheld from this person? So I remember petitioning the office of the President then and demanding to be given access to that document. And it wasn't given. That's the first thing that arises in relation to the death penalty. The second is this, and I'll give you a live illustration. A guy, a Mosarwa man, born in servitude to parents who were heading other people's cattle. At 10 years old, this kid is given to a different cattle post to go and head cattle there. He goes, separated from his family, never has any contact with them. He's a Mosarwa for all we care, isn't it? He goes and he grows up there. Dislocated from family, no support system. He's the maid here, he's the head boy, he's everything. This kid grows, and at a certain level, and throughout, his only coping mechanism is what? Is the foggy dose of dagga and alcohol. That's what keeps him. He works, grows, reaches a level where he meets a lady. They fall in love, maybe. I don't know whether they fell in love. They consorted as lovers. He had a child with this woman. Now, this is his family, isn't it? He looks after the child as best he can. Still lives his life, foggy dose of dagga and alcohol, but looks after his child and this woman. One fateful day, the woman looks at him and says, I don't want you anymore, and I don't want you to ever come anywhere near my child.
This is his child. Cut off, thrown out. He leaves, goes far to a different cattle post. That's all he knows. Lives there, has cattle, falls in love with another woman. Now this one has her own child, and they beget another one, his. Looks after them. And same thing. One day this woman comes and says, I don't want you. I don't want to see you. I don't want you anywhere near. What happens to this kid, this young man? You are a social worker. Yes, I am. Yeah. Now I want you to wear your professional hat and imagine what happens in the mind of this young man. He remembers the trauma, the unglossed ferocity of the treatment he had received. He picks up a bar, hits the woman. She falls and she dies, and looks at the child who's standing there and kills the child too. And the woman was carrying his child on her back. All the three died. It went to Francistown. This man was given the death penalty on all of them. It went to the Court of Appeal. I had the invidious assignment of dealing with this matter. I went to see the guy. I looked at his circumstances, his background, everything, and I realized one thing. He had been poorly, shoddily represented by the lawyer who was assigned, a prodeo lawyer. Because most of the guys who get sentenced to death are represented by prodeo counsel, who are not paid enough for anything at all. So this kid, the lawyer went to consult with him the day before trial. Trial begins. The lawyer hasn't informed himself sufficiently, pursued a wrong approach to the case, and sinks this guy. So that child was convicted by the lawyer as well. See? And then I went to the Court of Appeal representing this kid. I was constrained by the evidence that was there. The approach the lawyer took was wrong, bad, ineffective legal representation caused the death of that young man. And I wrestled with the Court of Appeal. I got him off on the two, the mother and the child on the back. I got him off on those. The Court of Appeal looked at me in relation to the child who was then said, but Mr. Boko, how about this one? I had a very difficult assignment. Difficult to try and get him out. They confirmed the death in relation to that. Not the two, the three. Now it was one death penalty, still death. He goes to prison. I went to my office and drafted papers. I wanted to challenge ineffective legal representation. I wanted to raise certain other issues. I also wanted to challenge the process by which this man could not be given access to the report from the court. But what happens? I go to the prison to have him sign an affidavit. I'm told the guy is not here. Some prison officer. He's not here. Where is he? No, he's gone to Ramoswa for an ear infection. I said, no, but I'll follow him there. He says, no. Come here tomorrow morning at 8, he'll be here. This chap, the prison warder who's telling me this, knows, and that was unbeknown to me, that they had read the warrant for the death of this man. So they were preventing access so they could kill him. So on my way to the prison, as I had engaged with this guy, before 8 o'clock, an attorney at my office, he's now Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Trade, he calls me. He says, our client has been executed at 4 o'clock or 5 o'clock this morning. Imagine the trauma. I get there, I see the same guy, I say to him, brother, you told me to come at 8. I'm here. It's before 8. And my client has been hanged. The guy couldn't say anything.
I had vowed that when I took office as president, and that was many years ago, and I knew I was going to stand here, said I would find this guy and do something to him. But I haven't, you know. So that's why sometimes I say I'm a wounded healer. I'm wounded. And here's this wounded man who has to deal with death penalty cases, who understands the injustice inherent in this, who knows how lawyers sometimes misrepresent, don't apply themselves because they are not paid. You see, and they get hanged. Come on now. How does one deal with this? And you accuse the president, he's sitting on. Now, there's another dimension. If you kill a person here and you flee to South Africa, South Africa will not surrender you to Botswana unless Botswana gives an assurance, and the president must give that assurance that this person will not be hanged. Otherwise, under South African constitutional law, they can't render that person. They can't extradite, even though there's an extradition arrangement. Meaning, if I translate it into the simplest, a person who kills and crosses the border escapes death. One who kills and stays here will die. Where's the fairness? There are about 11 people in South Africa. And there's a judgment from the South African court in the case of Zebe, where the court in South Africa came down hard, criticized the Botswana government for this matter. So you have a disparity here, a disproportionality of result, where the one who kills and stays dies, the one who kills and flees lives. How do we explain this? What if the person who is now facing death comes and says, no, I'm being treated differentially. There's differential treatment, which is a violation of Section 15 of the Constitution. There's discrimination. I'm being discriminated against on what? On the basis that I did not run away. Corporate clarification, Mr. President. Clarification, Honorable Ambassador Kapinga. Thank you very much, President, for your exposition. But the point being made is that things cannot, stay in limbo. If you have any personal objection against the death penalty, you know the powers that are vested in you as the president to commute all those death sentences. And the further you delay in not taking a decision, do you not realize that you are also subjecting these people to unnecessary torture by having to wait indefinitely for a decision from the president that is not coming? That's where the point is. I don't know, maybe there will be a lot of debate about whether giving a longer lease on life is actually torture. And the better thing is to kill immediately. I don't know. there would be some debate around that. It reminds me of a guy who was sentenced to death and asked the king who sentenced him and said, let me teach your horse how to sing before you kill me. And the people were shocked. And the king laughed and said, this guy is very stupid. He says he can teach my horse how to sing. So give him the time. He said, how much do you need? He says, 12 months. I'll teach the horse how to sing. So after he's let go, guys accost him and ask him, what level of stupidity is this? Why did you? He says, look, 12 months is a very long time. One, the king may die in the 12 months. Two, the horse itself may die in the 12 months. Third, I myself may die without being killed by anybody, just natural causes. I may die. Fourth, who knows? The horse may actually sing. So it's a case of the horse may sing type. But I hear what you're saying, and I take the point. But the point also has to factor in that if you are going to make the kind of exacting analysis of these cases of death row inmates, you've got to take it back to where and understand the entire picture. Why? Because some of the problems for which we punish certain individuals were created by us collectively as society. So we are effectively removing ourselves when we are actually part of the cause of some of these effects that we see. I'm not saying we are, but in the case of that young Mosarwa boy,
I felt so much that society is to blame. 10 years old, you take him, all he knows, and you kill him. So in order to make a determination on a death penalty case, I have to plow deep. I have to examine the evidence myself. I have to apply my mind thoroughly to the issues. And it doesn't happen in one day, especially when you have to come before your eminences and account some of the time. Clarification. So Clarification. this is, the process is ongoing. Where's the clarification coming from? Clarification. Era. Clarification wa monageng. Ra lebogata o tona re lebogela thata ka gore tlhalosa jaaka o ntse o re tlhalosetsa a ne ke re a mme gone la gone o ntse o tlhalosa ka yone ka tlholelo leso mme le wena o bua wena experience ya gago ka o bonang ka teng jang a ga se gore re le gormente wa UDC re gormente wa ditshwanelo a ga se gore at the back of our minds re gakologela gore gone mme re gormente wa ditshwanelo mme tera ga go hela go tsewa tshwetso eo a be gongwe re aligna dikakanyo tsa rona le ditshwetso tsa rona gore re gormente wa ditshwanelo. Thank you. Further clarification. Further clarification. Ke batla go tshwara yona. Ne ke batla go speaker ke re dikgantse ga di motho jaaka mo mekgwatlheng re ka di leba kana ko bothokong ja rona ra di akanya di mashetla di tlhoka kelello le tshekatsheko e tseneletseng mme ke mo go tsone e go tlhodumela gore di tsamaya sentle jang le yone kgang ya gore go na le information e tlisiwa. Do I take it into account or do I disregard this information and look only within the four corners of the record? This is another consideration. What I will do and what I'm in the process of doing is not to impose my own personal predilections. Although, of course, I carry the scars and ontological bruises of the experiences that I've had. All of us do. I carry that emotional baggage. And I will carry it and against a lens of human rights, assess the evidence and the circumstances of each case of a death row inmate. I will. Ke dule mo go eo. Ke tsana mo go tsa ke batla go bua ka tsa itsholelo ka gore tse dingwe tsa bo gender based violence re di buile mme bile re Lucas ka ibile ke social worker o ka rona a tolosa a gakolola gore ha re bua ka gender based violence re ska ra ithaganella go gagamatsa dikatlholo re sa ye ko modimo wa kgang ke eng se bakang diemotse a ke gore go lwelwa dithoto a ke gore go lwelwa bana mme kana bana molao jaanong o tlisitse mo go teng joint custody gore o ka nna ba ka nna biki ko go yo ba nna biki ko go yole subject to the overriding principle e bidiwang go the best interests of the child. Hell, that's what matters. Jaanong ha ile gore go lwelwa bana bothata keng ha go lwelwa dithoto ha ile gore bothata ke dithoto mme kana one molao ka o ntseng ka te wa re ha o nyala unless you sign, you are out of community of property. Ke wena o itsenya. Me ha o tsere tshwetso ya go tsena. Jana ha go to go kgaogana dithoto. Go tla bo re le di kgaogane ka go leka. Bangwe ba galala sone seemos. Bangwe ba tshwengwa ke gore motho o tudile le gora. Infidelity seems to be the main cause. Now let me say this and say it up front and say it publicly here and now so that you also can understand. The people we are in marriage or whatever relationship with are on loan to us. We don't own them. At any point, they can choose to go elsewhere. And if they do, let them go. See, bothata ja batho ke gore ba goroga mo level ya ownership. They think they own.
especially banna. They think they own the women. No, we don't own these people. It's a favor that they have extended to us. If they withdraw the favor, let us accept. That way, it's a blessing in disguise, by the way. You go and meet somebody better. Who knows? The horse may sing. So this is the. Ano batho ba rona ke dithoto ke hala gore ke tsieditse o tsieditswe ke mang jang kai. So bothata jo batho beso ga ke ra boala ha ka mapodisi ga ke ra boala ha ka di-court re tshwantse re bate tharabollo ko malwapeng le mo setšhabeng le mo ngwaong gore a mme dilo tse bangwe ba re nya go ala ha dilo tse ke polygamy mme kana monna o kgona gore a tswa ko small house a bata a bolaya mosadi gone a tswa ko go ha gona le mathata ba garo. So ga ke itse bo re ba di social worker ba ta re thusa go rana mme ene re Lucas o gakolotse gore re ska ra ithaganela go clarification, Mr. Speaker. ka di tshwane ka go gagamatsa dikatlholo a rialo re Lucas mme gone mo gona le molalatsi go ka noa moro ka gore go re tsa go re isa ko tharabollo ya gore re go mo go bidiwang go twe mo molao causans na ke le rutilwe ke koma le go causans that's a Latin. The real cause, the proximate cause. What is the cause of this malady? The causans. Taolo Lucas ore ba mo tsileng ya go batlisisa what the causans is in relation to gender-based violence. Mongwe le mongwe ta ka tharabollo ya gago e sa tlhotlhwang e sa sekasekwang ya maikutlo. Me ano moitsana pekio wa dikgang tsa go nna jang motswere hadi wa tsone a re iketempe go bua motswere hadi tota yona a thatella dithuto ko university ya mo nna kana le mona a sa Gautane a sa hedile matais na re mo akotse sa ntsile ke boela morago le go la go Gautane mme gone ke re lona le mona a sa hedile matais na re mo akotse sa ntsile ene omlu ka sebe he was a firebrand le kgang ya gore batho ba tseelwe mic re ke le ra mo tseela mic rona ko UB so ha re batho ba tseelwe mic wa itse gore o kila o tseelwa re tsere awara re mo reditsang tsa re I'm scared Mr. Chairman I'm scared ke batla go tlo mo no tshustwe ke re bile ra tsa mic mo no a sa buise se mo tshusitseng awara e wetse ti ke yo Lucas le tabele re ka mo pateletsa a ke bontse ka le solo gore o ga no bua kgang ya gago kgante nda go thosetsa no Point of order, Mr. Speaker. ke a go thosetsa Point of order, Honorable Lucas. Mr. Speaker, o tona ona le go bua dikgang tse leng gore dingwe tsa tsone di na le boammaaruri ka ha ne re tshela ka teng yaanong ene ke tautona ga gongwe ga ke kgone go bua tse gongwe di mo amang ene mme ne ke re o mo kopa gore a emise go dira jalo ka gore go na le kgale nna e nngwe ebile ke mmoletse gore ke ta e ntsha ene ya dira gore kgwedi yotlhe ko university of Botswana a bana a tsamaya le university ya ba bolelela gore ga go na le motho o siameng yo o sena le huha mo Botswana ke Taolo Lucas mme nne go diragetse sengwe moragonyana gago yaanong ga ke batle go bua dikgang tse ke tautona ke kopa gore o mo kgalemele o mo restraine gore a se ka nna a bua dikgang tse dintseng jang. Order, honorable members. Tautona tlogela o ntsha diphiri tsa lona tsa bogologolo wana le Honorable Lucas. mme o bolelela ruri ne ka bua jang mme ne se nna hela komala ene ne dira ha dilo di goroga go wena a botse gore thaka a Lucas o di bone go bua Kenneth Koma e are nya ha Lucas a sa di bona nya di seng go Lucas pele ga ba thobogana ko phala ya na ise re thobogane nna le mme ne ke re ga ya e bua maru kile ka moka jalo mme le gompieno ke santse ke dumela gore ke motho yo o ikanyo ga o bone ke remeletse mo go sa se buile jaanong mo go tsa itsholelo ba ka o lengwe ke hite ka bonako hela ka gore nako ya rona e go betse mme ke batlile gone gore re tswelele jana ska ka ga bua nna re bue rotlhe ke yone the Socratic
method ne ke e rutileng ko Harvard Law School, Socratic engagement. Ke yone. Jaanong mo go tsa itsholelo batho betso a re dumalaneng gore bo re amogele gore itsholelo ya rona e mo diemong tse di makgwakgwa ka gore go ne ga ikaegwa thata ka seo se le sengwe hela e leng ditaemane. Sone ka bo sone hela tsamaiso ya sone ga se yone ga ya nna sentle ga go ka ke ga diragala gompieno yana statistics di supa gore demand for the rough diamond is very high, higher than demand for the synthetics. Demand. How do you explain then a situation where this demand does not correlate with purchase? Something is wrong here. And what did we do? We engaged DBS, Okavango Diamond Company, to sell our diamonds, to market our diamonds. Have these two delivered on this project of marketing and selling our diamonds? We must agree they failed. What do we do? We must do two things at the same time. First, we must diversify away from diamonds, which is what we are trying to do. But we must also defend the diamond industry. The diamond industry is crying out. They have told me now, Barry, it was crying out for a leader. You have emerged as the leader of the diamond industry now, Botswana. And I've said, I'm up to the task. That is why we want to acquire a majority stake in DBS. The entirety of the stakes are Anglo. We want to acquire it. And we have a firm model that doesn't disadvantage the country to acquire that stake. And we have partners. Even Angola, they came here, we agreed. Luna, re tsa mo ileng ga rona re bo re le bitsa jaanong re tangkwano re le ngatele rona bemba sekidise le ba bangwe. That's the model that we are adopting. Ke go leka go tshegetsa itsholelo ka gore letseno le nne le nne teng but go to diversify away from diamonds into other minerals but also into agriculture. We now we're in a situation where, with the Omani government, we will conclude off-take agreements. Procedure. Off-take agreements. Procedure na bonkawana. Thank you, Mr. Dipuisa. Ke bona nako mme ke khantse tauto na o di tola ka gore o lebile nako. Ne ya itshwela. Ne ke re Michael. Ne ke re ngwe re kope leader of the house a o ketsa. O ka move le wena. Ha ke a tshola standing order ne nka bu. Buba he. Ba re so ba batla go mpola. Procedure. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Super from what Renkawana has just said. Gore go monate butitho ja gona le tautona jaanong ke ne ke re ke kopa gore ke sutise ka setana ya 27.1 gore ro ke tsena kwa rona ka metsotso ile masome a le mararo go na le gore re tswale ka nako a bosupa re tswale ka metsotso ile masome a mararo go heta morago ga nako a bosupa ke a sutisa motsamaisa dipuisano. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. Yeah, Mr. Speaker. The question is that the motion be agreed to. As many of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The ayes have it. The ayes have it. Aye. Ah, why? Ujilwa ke ba le ke ba ga lona to. Ba go bola ile comrade. Ne ke le mo go ya temothuo ba gaetso. Ke ne ke tsena mo go ya temothuo ke re. Clarification, Mr. Speaker. Clarification of Kamal Jacobs. Ke kopile clarification. Ya no tautona ne re sa tsere mo kgang ya di taimane. I totally agree with you by saying
Tota, we need to defend our diamonds. But at the same time, what are we trying to do to try and curb these synthetic diamonds in coming into Botswana, that at the end of the day, our consignment of diamonds that are going out, we are not selling them with these other diamonds. I think it's time that we need to come up with a model to make sure that these synthetic diamonds are not coming into our country and they are not being sold in the piles that we are busy selling from our stocks. Thank you, sir. Mr. President. The diamond tse di synthetic le tse di natural yana go di code tsa go gweba ka tsone di harologantswe. So there's differentiation, which is what we struggled for. We've got it. So there's differentiation. But let me say this. A ke re la itse re gona di fonkom ba ga rona. Le di aparo tota kana di dirisiwa tota tse go tweng ke tsone. Jaanong bareki ba diamond ba ba tlhaetseng ba bana le madi your League of Billionaires, Kabareki synthetic. Leone natural diamond, when they buy it, they want to know the story. Who are the people behind this stone? Where does it come from? How has it helped? What positive impact has it had? This is a story that has never been told in the marketing of our diamonds. The diamonds are not the diamonds are DBS. How Rabat or Botswana, the diamonds are Botswana, nobody knows. Now we are at a point where we are marketing Botswana diamonds as Botswana diamonds, because that has a very powerful story behind it, and it is what sells. Keneki bolela Lucas, I can say tsamatsa mo ke tsana mo benkile e rekisa di watch kwa makgwe ke le ba bantha ba re re o batang ke rinyane ke le ba di watch ba re oh me wena o etu irisi he watch wena hela pele ga re go letella ke nya ke dirisi Rolex ba re oh go kota se thata mme gone ga o maswemaswe kwano ga o tsene hela mo benkile yo ka rutlo re ka Rolex kwano ra go bitsa go ruta kwano o te go reka go itelwe hela ke re heba le benkile e rekisang di watch le kuba bareki ba re na le bareki ba rona ra ba thopa rona re dira di watch di le 50,000 at any given time for any given line. Bo Rolex ba ira di million, rona re dire dio tse. Ka jalo go rutega o santse re bo re go laleditse ka gore ngwe re go thothile ra go itse. Wena re go itse ra. O man ke ba bola ke nna se mamma. Ke nna se mamma le ra ya le ba ta tshamekela mo gone. Re wa ruta utone. Okay, nyame gongwe. So the market is segmented. The natural diamond has its own discrete and insular market. We need to market this natural diamond for that market. Kuruskwa rekisa diamond ukaro rekisa manyunyuma. Ina le ka ha rekisiwang ka te. Ke sone se batho ba kgonang go ema. Ba ntha ba re tsa rona di watch ha o sena na re go kwala gone ha re ra go amogela. O nna ngwaga tse pedi o ile tetse ka gore ga se wena hela ba bantsi ke re heba go di kgwebo e kgona go dirwa ya ba re right go a bona la gore di watch tse ke tsone tsa thwathwa di a rekwa di a ratwa di rekwa ke batho ba bana le madi e bila ke ba go letela gore ke tse pedi o reka ile ngwe la o ka tswa o rwele madi ja ke bo ke re okay di diamond tsa rona ntse di sa bapatswe sentle jano ha re ka di itsela ra di ipapaletsa ra di ithekisetsa re bone ano re na le baitsana pe re na le buitsana pe re ka bo bata ko bolenteng rata go rekisa di diamond tsa rona tsa re busetsa hela jaaka go tshwanetse le rona ra dira mo go tweng OPEC re itse OPEC ya di oil re ira ya di diamond le gore ano market ra o laola industry re tshwere ra ne re letella ra ne re bore thata di go godimo di laolwa ke rona price clarification honorable Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke tsa gore gongwe ka sa khele thata mo go ya di diamond mme ke batla hela go supa gore kana di diamond di gogile le ka le dintsi di le teng. It's a luxury product. E dira luxury products. Kana gongwe re investa madi mo
mineral o leng gore o hetse o tswa mo fashioneng ebile o ka se ka thola o boela ke re re ele thoko seemo sone seo mme tota kgang ya me ha Mr. President kore nna ke tsaya gore as a country gompieno we are facing a liquidity challenge e rang gore re palelwa le ke gone go duela batho ba re ba kolota re le puso o ne o bua gone ha o bua gore commercial farmers ba kolota 400 million o bua dikoloto tse dingwe gape tsa puso di ka tshwara 15 billion gone mo kana re tshwanetse re go address with immediate effect mme re dira jang ka seemo se le seo Mr. President ka gore ke seemo se le gore se immediate se toka tharabololo e immediate mme ha ke utlwe ke to ka re ke dikgang tse o di ithaganelang o di kgathegelang mme ya ke ne ka bua mo nako e hitileng gongwe yaanong nako e gore go ile ya gore ba ba benefitileng thata mo pusong yone mo kgotsa mo lehatsheng le ba okeletswe threshold ya lekgetho gore tere nne le madi kgotsa re kgethise thata ba ba amogelang madi a hetang 100,000 wa go godimo go balwa le ba direla puso ba maemo le ba bangwe ba di-parastatal ke re gore tere address the liquidity challenge because ha ke ra nna re le puso re kolota batho mo kana-kana batho ba lusa confidence le mo systemeng le ya government le ya democracy le ya dithopo ha e le re ka tswelela re kolota batho ka lebaka le lekane ke a leboga Mr. President. Era o bolela ruri dikoloto ke rile tse dikolotong ba balemi ke BAM ke 400 million no 500 million actually tse dikolotong hela service providers and contractors di gore go 15 billion ka ke bala le tsone tsa BAM go bona seemo se re mo go sone ha ke se seka-sekanna se bakilwe ke go tlhoka astute financial, not economic, financial experts. We now are at a point where we need financial engineers, people who will re-engineer this economy so that we are able to raise the capital that we need. How do we raise the capital? We need to, as best we can, first, we need to avoid borrowing for consumption and not for investment. Now, do we have the means to pay 15 billion as we sit here? No. Because we'd have to raise the revenue from taxes and from diamonds. Is that reasonably possible? Maybe not immediately. What do we need to do then? With the inflow of foreign direct investment that will solve some of the problems and create employment and broaden the tax base, we are on our way. That will then enable us, once we know what investment inflows we are looking at, the scale, the quantum, we are now able to then borrow to settle these debts in order to raise ourselves from these levels of debt. That's the first thing. The proposal that I made to Ministry of Finance was, go to every contractor who is owed and say to them, I'll go to 200 million. I'll do settle like 150 in full and final settlement. Because then we will reduce the debt, but we will also afford to pay. And so this is what we are working on. Bridging capital to do what? To settle all these outstanding liabilities. And then on the back of the investment that we've attracted, we're signing some major agreements with the Omani Investment Authority in energy, in fuel, in many other areas. And I was saying in relation to agriculture, we now have a potential off-take agreement for agricultural produce from Botswana going into Oman. So that now we ramp up production, not for subsistence only, but to also create a surplus which we can then chill, process, agro-processing, and export. We have these opportunities. We have a vital, credible, solid partner in Oman.
settled. And their people are on the ground as I speak. Yesterday they were in Maung. The land on which we are putting up a 500 gig, maybe up to 1,000 megawatts, 1 gig, 500 megawatts of solar plus battery. Komau, Koletaka, and other areas. We're doing this. What will this do? This will enable, one, to raise our profile as a green economy and earn us carbon credits. That's money. We need to find sources of revenue for the country, away from diamonds, away from your traditional sources. The citizenship by investment program will raise us several millions, that is revenue coming in. Then we can pay off our debts. Many other initiatives that bring money to us. We also want to liberalize our airspace and let rich people, they have private jets. They will need to come and register them. They pay. We need to expand our airport so that they have their hangars there. They keep their aircrafts there. We make money. Then they fly in our airspace. We must have technology that monetizes that. So we are now called upon to look for new sources of revenue so that we are not overly dependent on diamonds. But as I say, now we need to raise the capital to settle all these debts because Minister of Finance asio because deadline Christmas. I had made that very, very clear. Clarification? You see, because finance, they should be able to sort this problem out. It's not insurmountable. Clarification? Clarification? Clarification, Honorable. Who are you yielding to? Honorable Kawana. Thank you, Mr. President. Mr. Speaker. Can I carry Honda Posong way lower Hayarawe Seresente? Can how one amo to Harekisa, Yaka, DBS, Gesola Laura Kibana Baramba Rekisa. Kipotsarale, Lidirle, due diligence, or King Habarekisa. By Tolam Matata, Kana, Kilonale, Kajaka, Kilonale Batan Horele, Lisa Secretary. Pusong our Vedicore. Ono work carbon credit. For a mere number was on our certainly bankable carbon. Elor Kapana or trader or never. Ramadi Mansiba, Bakana or a wreck. Mr. President. My kids say, hello, Serena, Corella, monetize. All these wetlands, since we declare Okoboka, Vango, wetlands, that's carbon credits. Ready, which we haven't benefited from. We need to do that. So the financial engineering I'm talking about is actually monetizing some of these resources that already are there, that have remained unutilized. So we have. But when we add the renewables into the mix, we will then raise the ante. Gore abarekisa ba tshaba mathata e ba tshaba mathata raiso e ba tshaba mathata a ba itiretseng ka tsamaiso ya bone khopo e re bone. Have we done due diligence? We've engaged the finest on the planet. Finest. But you also must be careful when you engage in this space. This industry is a mafia industry. So you need to be very careful about who you select to be your transaction advisors. Because but we've applied our minds thoroughly on this. And where we are now, remote leveling access to the data rooms. Information but the model, there's a lot of value leakage in the model that they have applied. So once we take over, the challenge for us is not taking over. The challenge is restructuring this thing to make it profitable, and it will be done. It can be done.
the expertise is readily available. We have it around the table. So when we go to them, so in sejalo ne ke tsweletse ka ya go baakanya itsholelo gore re tlo patalesa gore re adime mme re adimela ha godimo ga go supa gore itsholelo ya rona re e godisa jang. There are a number of projects that are coming. So these are projects where we are not investing anything, rona. But the benefit to us is manifold. One, we will be energy sufficient, rona. Ha rena go thola re tamega gore re reke motlakase ko South Africa ka bo 3 billion every year. We save that 3 billion. That's money mo diatleng tsa rona. A ke re ntse re reka re tsaya madi re a isa. Ha re thiba phatlheo madi ao ga a tswe yanong a nnaga ke santla sa bobedi ka gore le bone ba thaello ba ntse ba re rekisetsa ka gore go turu ebile ba go ba tlisetsa dipoelo tse di go godimo re tlo ba rekisetsa ka tsone ditlhwatlhwa tsone tse re bole rona re tsaya 3 billion ko go bone jaanong ke gore ha godimo ga 3 billion re tla bo re mo save re tla bo re tsaya yo mongwe ko go bone be nna 6 billion re kgona go dira ditiro le go aga ditsela ko go reka pink ra ska ta ngwe re gata. So di khantse ba ga rona di batla kelotlhoko e re dirang gore re kgone to monitor, to raise capital. Mme ke dumela gore mo nako e khutshwane bone ba re ba kolota ha re ka tsamaisa sentle ka thulaganyo ne ke e bua re tla kgona go ba duela. Ke thola ke utwa le le re bata dingwe ko dikgaolong tsa lona o bona ha gona le sengwe se ke batlang go se le thomamisetsa gone o bona nna ga ke wa thulaganyo ya gore o te go lla ha gore he ga ke na tsela ga se thulaganyo e ke e eletsang go thelele ha gona le batho ko kgaolong tshwantse go nne le ditsela. That's the only consideration. Ha gona le batho o tshwantse go nne le ditamelo ga se mo re tlo nganga ha mongwe a tswere hale go gaisa yo mongwe a re o llela matshireletso o kile a lela a llela tsela ya mookane tshwantse re bile re ibitse ka leina la gago e le gore mo National Development Plan ya bone madam Kraga ba ne ba ntsha o na tsamaya go thubega ka selo pele ga ga ma lela ba tswa tsamaya o na bidiwa go tenya tsela ga gore ta e busetsa matshireletso. It's a true story ya mookane e ra e tanka mookane yana ya go ga lona. So ga ke rate le ka ta go lela go go nna. I don't want to insult your dignity in that manner. Ke batla mo dithabollo di kgonang go diragala. All we need to cajole our brains around is to raise the money. That's all. Once the money is there, ga gona re total re nganga ro mana ga gona ta bole itumetse lentse go dikgaololo a mainolo a ga reka pinga wa iron ka gore gona le high grade iron ore 40 km stretch go go ene la o twa re dithabollo gare re lole gore komponi ele re simolla a sa simolla re ta ntsha re tsenya e ka simolla re batla batho ba ile gore they are shovel ready, they want to move, and that will mean because na le principle ya from pit to port as a finished product, then we'll have to construct roads. Those roads will be self-sustaining. We can actually even toll those roads for trucks. So the ideas that are contained in the National Development Plan and the Botswana Economic Transformation Program are revolutionary in this manner. Right now, in relation to schools, I was signing a CAB memo where there has to be a special purpose vehicle that raises money off the government balance sheet. You understand? Because if we take the government balance sheet, rebaluna the debt, we run the risk of being downgraded. But if we create a separate vehicle that ring fences certain resources even from the schools, as school fees, wherever school fees are paid, and uses this as seed capital to go into the capital markets and raise money for the refurbishment of schools, the estimate says about 7 billion is needed. Because we're not going to refurbish your school. No. This refurbishment we're talking about a classroom of the now and the future that speaks to an education system that recognizes that the school
is a voice of the future, and that in every child there's a tongue-tied prophet. That's the kind of education we're talking about. And that is why Clarification. we have to invest in ensuring that the schools are not your. O bona dikolo tse rona re tseneng go tsona ga se tsa bana ba gompieno ga di a tlamelesega go ka dira tiro. We now want to teach these kids coding. We need to introduce infrastructure that enables them. And that is why the digitalization of education is key. It is critical. No, that thing, that system enables kids to be taught. The effect that thing is it will reduce paper and it will save the Ministry of Education hundreds of millions of pula in photocopying and other materials. That's the first thing. The second thing, it will reduce the contact time between teacher and student by 4 hours every day. 4. Because you make teaching so efficient and so accessible. It will enable a parent to track. It will enable the school head to know. It will enable the ministry to know which school is underperforming and the kids are falling behind. That system is, and it's working in other countries. In addition to everything else, it will make the burden on the teacher so light. It will make teaching such an enjoyable profession. That's what we want. And there will be no downtime. Yes, system. We need to put data centers across. Data centers. Hyperscale data centers will enable the processing of data in a manner that removes at any point Mogotin system down. Never. That will be a thing of the past. But here's another dimension to data centers. They consume a lot of power. You do chat GPT, Lona. The amount of power you consume by clicking chat GPT is so high, very high. So what do you need? You need these electrons to flow. You need to have a lot of power. You are thinking about 2 gigawatts, 3. You should be talking 20 gigawatts. Because data centers require a lot of data, a lot of power. And when you give them power, you also need to back them up. At no point should there be motakas. So we need to improve our transmission infrastructure, our generation infrastructure, our distribution, and procurement. So we're going to revolutionize the power, the energy space in the shortest time possible. You see, I have said, and I said this a long time. Clarification. A profession. 30 minutes. 30 seconds. 30 seconds. Clarification of Mapulang. Mr. Speaker, Mr. President. From pit to pot. The processing at time. Because we are talking of generation employment. Because now I'm looking into manufacturing and processing remote center in Abujan. So I want you to You are left with 6 minutes. When I said pit to port, I said pit to port as a finished product. But here's the intricacy. Ko Surat, ko India, di tamane tsarona, di created 700,000 jobs. Ko Surat, ko India, cutters and polishers have such levels of skill and expertise in the art of cutting and polishing a diamond
that for the amount of time that it takes us here, for the same amount of money, we produce 20 stones. They churn out 200 stones. Same amount of money, same amount of time. What is the issue here? Skills levels, efficiency, and productivity. Those are critical. So when we ask any investor to come here and create jobs, we need to have an architecture, an ecosystem that says, 100,000 of those smart cutters and polishers, but over a period, we acquire the same level of skill, if not higher. And then in the fullness of time, we can say, we can handle it. We must not put ourselves in a situation where we fail, and we fail immediately. Because this will require an outlay, investment. Can we do it? No. Who will do it? A foreign investor. What do they want? These high volumes. Do we have the capability? No. Let's bring the skills in here so that our people can understudy. And we'll do that across. Even substandard work, contract. We'll bring in world-class companies and pair them with our people and say to them, hey, in the next 5 years, we want our people to be at the same level of proficiency. Then so that they become mega companies dealing internationally, go with DRC and elsewhere. This is what we are looking at. You see, babega dikgang ha ba gakololwa ra bo re sa ba sole ra bo re ba gakololela gore melao e teng go na le mo go teng criminal defamation. The reason I keep suggesting to them they should stop what they are doing, this fake news, these falsehoods that tarnish people's reputations, impair their dignity and their fame, those things are criminal. There are provisions in the Penal Code ya Botswana. Section 192 of the Penal Code criminalizes defamation, criminal defamation. You can actually be taken to court and imprisoned for writing falsehoods about a person and tarnishing their reputation and their fame and their dignity. So when I say to them, stop this thing, I'm admonishing them because very soon they will end up in prison. And this matter arose in India. In India, there's a provision in their law, in their penal code, section 499, section 500 of the Indian Penal Code, criminal defamation. In all the Commonwealth jurisdictions, criminal defamation. And criminal defamation says you publish something that is untrue with intent to harm the reputation of another, that's a criminal offense. So our journalists are committing crimes by the day. Le grammar, how can I wisa skwele ngata o kwala makambura? Aw, la rinto. La re bana ba leswe hela re ba tsentse skwele re ba rutile sekgoa. Bo bata go ikwala tsone di tse ba di kwalang re ba lese. We have a responsibility to admonish them and tell them write and write well so that we read. And I can give you an example. If you take a newspaper, if you do a weekend post, there's a guy there at the Aubry Lute. That kid writes very well. Sometimes I don't like what he writes. I think it is not quite true, but I enjoy reading. He writes very, very well. And he's the only one wearing him. He's organized, he's logical. You might disagree, but Aubry Lute is a journalist, quality. And his newspaper is always well structured. But that's not the point. Write well. Take yourself seriously. There's a craft. Lawyers take themselves seriously. You get in, they check, are you a fit and proper person? To stay in, you must stay fit and proper. If you are not fit and proper, they kick you out. To come back in, they will examine you. Journalists, you see an apology. Come on, so the same journalist apology. Has the person been struck off the register of journalists? No. So, we want our journalists to write. We want them to write well. We do not want them to defame anybody, because if they do, they will be imprisoned. Section 192 all the way to section 199 of the Penal Code.
ke molao o teng ba ka tlhatlhelwa, they can be tried. So I'm helping them to avoid dilo tse. Thank you very much. Order, members. Order, members. Re gorogile kwa nakong e le ne le ipetse. I shall now call upon Leader of the House to move a motion of adjournment. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Order, members. The question is that this House do now adjourn. Order, members. The question is that this House do now adjourn. As many as our opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it.